In den stillen Winkeln unser Herzen flüstert es. Ein Echo dessen, was unvollendet, unausgesprochen und ungewiss bleibt. Heut Abend, wenn die Welt draugen weicher wird, werden wir uns nach innen wenden, nicht Antworten zu suchen, sondern den tiefen Frieden zu entdecken, durchs Death, wenn wir uns endlich erlauben. Ein Fixie mit dem, was ist, und lass es los. Das menschliche Herz sendet sich in seiner tiefsten Sehnsucht nach Gewissheit. Wir senden uns nach klaren Schlussfolgerungen, nach klaren Erklärungen, die Komplexität des Lebens aufregungen, nach einem Gefühl der endgültigen Endgültigkeit. In jedem sich entfaltenden Kapitel unserer Existenz. Wenn ein Liebschwan Beziehung erfahren werden, ein langjähriger Traum zu verblassen beginnt, oder ein klarer Weg sich abrupt trennt, ist unser Instinkt festzuhalten, verzweifelt. Nach etwas zu suchen, das uns Halt gibt, nach etwas Greifbarem, das uns genau sagt, wo wir stehen. Wir verspüren ein fast erdliches Bedürfnis, Lösenden zu vernupfen, das Warum zu verstehen. Die Dissonanz zwischen dem, was war und dem, was ist, zu überbrücken. Da was passiert wirklich, wenn genau die Anker, in denen wir uns festhalten, nicht mehr dessen, was entfaltet sich in uns, wenn die starken Seil unserer Erwartungen plötzlich unwiderruflich losgerissen werden in das Boot unseres Lebens auf einem grenzenlosen Meertreibiti. Dieses Gefühl, haltlos zu sein, in einem undefinierten Raum zu schweben, kann zutiefst beunruhigend sein. Es ist ein weit verbreitet menschliche Erfahrung. Das ist unbehagen angesichts der Angelisten. Uns wird implicit und explicit beigebracht, dass jede Geschichte ein Ende haben muss, jedes Problem eine Lösung, jede Wund ein Narb, der Heilung deutlich markiert. Dass das Leben in seiner tiefen und wunderschönen Komplexität weigert sich oft, sich diesen klaren Lösungen anzupassen. Manchmal entspringen die wirksamsten Lehren, die tiefgreifendsten Veränderungen nicht aus sauberen Abschlüssen, sondern aus der Ruhe. Offen in Witka und LLLENDT und da reisen wir zurückende zu einem kleinen, alten Fischerdorf an der zerklüftigen Kost eines weiten, rauschenden Meers. Uns leicht Generationen lang schlag der Puls des Lebens in dieser Gemeinde. Im Rhythmus der Fischerboot, jeden Morgen, wenn die ersten rosafarbenen Strahlen den schlichten Himmel berührten, stachen die Schiff mutig und entschlossen in sie, ihr Rumpfe durchschnitten die Sandmorgendunnen. Ihr Taui, robust und stark, waren fest im Jurlten Dock verankert. Ein stilles Versprechen der Rückkehr, das in jeden Noten eingewoben war, ein Zeugnis der Kreislaufs von Mühe und Belohnung. Unter den Dorfbewohnern lebt der alte Meister Hiroki. Ein Mann, dessen Augen die Farbe der tiefen, geheimnisvollen Ozeans hatten, und die Weisheit uns gleicher Geseiten in sich trugen. Kennt kein anderes Leben als das war mir gefärbt wurde. Sein kleines Holzboot, das liebevoll Serenity nennt, war White nur ein Schiff. Es war ein Erweiterung seines eigenen Wesens. Ein truer Begleiter durch Jahrzehnte sonnendurchflutet TAG und stürmischer Nacht. Jedes Brett, jedes abgenutztes Seil, jeder Splitter im Rumpf barg an Erinnerung. Ein vom Wind geflüstert, geschickt und vom Kampf gegen die Elemente. Von unerwartetem Verfluss, von stiller Verbundenheit MIT der Wheat. Erkennt. Serenity. So gut wie gleichmäßigen Rhythmus seines eigenen Atems. Die subtle Bugang. Seiner Keno. Nee. Dat I. Dat I. Als die Sonne hinter dem Horizont versank, und den Himmel in furchtfarben Tausch, brach sich ein Schirm zusammen, wie in das Dorf noch nie erlebt hat. Die Wind erhoben sich, erst als Charges suchen,
Dan als hungrig klagend Wolf, die durch die Luft fegden. Die Wellen, eins, die sanft, en zu verschwappen. Krachten nun mighty durden wat tausender drahen, an erschütterten das Land in seinen Grundfesten. Die Dorfbewohner kämpften sich durch die Zunehmende Dunkelheit. Gesichter von Angst und Entschlossenheit gezeichnet. An Versichten verzweifelt, kostbaren Schiff zu retten, zu verhindern, dass die entfesselt Gold des Meers. Sie heimsucht. Inmitten dieses zeitlichen Chaos, net sich ein großem Wendung des Schicksals. Ein wichtiger Noten in der Festmacherlein der Serenity. Jahrzehntelang durch Son und Souls Abstinenz, Surfaceherdi unter der Unerbittlichkeit. Belasting? MIT, einem Lesen, kaum waren mehr Neckenriss, Meister Hiroki, der Wander Schrill, seiner kleinen, robusten Hut aus Susa, nur vom flackernden Licht einer fernen Laterne erleuchtet, wurde Zuge der herzerreißenden Anblicks. Sah, wie ein Jultage und kraftvoll Monsterwell sein. Geliebt Boot MIT, einer fast sanfen, wirbelt in Buging in Haben, is Dan aus der vertrauten Tristenden Umarming de Dachzog. Sah zu, wie die Serenity, dahintrieb, einwinzig, verblesendy, Silhouette, verschluckt von der aufgulten, tintenschwarzen Dunkelheit, die MIT dem monströsen Grau, der stürmischen See verschmolz. Hilflos stander, der Winzerdi, in seinen Kleidern, die Statuen ins Wettergegurt gesickt. Rennt sein Lebensgefühl in der Nacht, he, double A im nächsten Morgen, als der Sturm endlich nachliu, und die Sonne sägerlich und blass, durch diesen Wolken lugt. Verliegen die Dorfbewohner ihr Häuser. Still lag aber der Schien, rennt sie die zerstring begetakten. Viel Boot wären sie trummert, zersplittert, manch völlig zerstört, Trum aber die Kast verstreut. Da hieß were die eindringliche Besenheit von Serenity. Die Schwarzen in der Luft hing, ein Spurberlier, wo ein Vertraut's herrscht. Meister Hiroki, murmelten sie. Ist Stimmen von Mitgefühl in einer Art Verwurderdringlichkeit durchgehen. Ihr Boot ist weg. Sie müssen es verfolgen. Es kann nicht verloren gehen. Senden Sie ein Nachricht und ein Nachbarfer. Suchen Sie die Kost AB von den entschüttlichen Klippen bis zu den Sabiken Bakten. Sie sprechen MIT der glahenden Überzeugung der die instinktiv Norch einem Abschluss verlängern. Dem tiefsitzenden menschlichen Drang, das Verloren zu finden. Zurück in den Shows der Bekannten zu bringen, zu verstehen, warum so etwas kann passieren. Ordnung ins Chaos, zu be RINGEN.DOC, Meister, Hiroki. Den Blick auf den endlosen Horizont Charakter. Wo sein Boot verschwunden war, sah einfach nur im Ufer. Sein Haltung strahlt ein fasteres Ruhehaus. Keine hektische Energie strahlt. Animals, keine verzweifelt Dringlichkeit in seinen Büchern. Beobacht den rhythmischen Tanz der Wellen. Lauscht dem sanften Susen, der sich zurückziehenden Wind anspürt den Vertrauten. Wieder zu den Schmerz der Verlists, ja, doch damit verwoben, wie Sonnenstrahlen durch auf sie Hände nibbel. Or etwas ganz endures, ein stills, tiefs Verstenis, mein Freund, Segder, MIT, überraschend, fester Stem, so ruhig und klar wie das Meer nach einem Sturm. Serenity hat ihren eigenen Weg geholt. Gehörten an ihr. In Natsujigen war als würde ich versuchen, den Wind in meinen Händen zu halten, oder den letzten flüchtigen Blick auf ein Sternschiff einzufangen. Sie gehört mir nicht mehr, und in Wahrheit gehört sie mir nie. Was tiefen, seinem Innersten, das Monstern einfach dazu bestimmt sind, zu vergehen. Seine Verbindung zu Serenity, die Tiefbindung, die sie gehabt hatten, war nicht durch ihr Physischprozess in seiner sie definiert, nicht durch Einschanz, Sentes und ihr Gemeinsmenries. Sie war viel mehr geprägt worden.
Den uns liegen morgen, Entdecken Sie gemeinsam den Sonnenanfang begrüßt hatten. Von den Stürmen, die Sie sieht und sieht, überstanden hatten, von dem stillen, unausgesprochen Brüstenis, das Durchs Jarleins gemeinsam Erfahrung zwischen Ihnen gewachsen war. Ihr plötzlicher, unerwarteter Abschied, aber unbestreitbar schimmelte für sein Herz, war einfach ein weiter, kraftvoll Manifestation von Nicke. Die tief buddhistische Wahrheit waren beständige, die sind Trail leer erinnert deren. Das Nichts, absolut nichts auf dieser Welt fest, statisch oder dauerhaft ist. Alles befindet sich in einem ständigen, dynamischen Zustand des Wandels, des Werdens, des Vergehens, der Transformation. Der Fluss flieht, die Jahreszeiten wechseln, die Blätter fallen, die Berge erodieren und selbst unser Körper erneuert. Sich ständig. Sich dieser fundamentalen Wahrheit zu widersetzen, bedeutet, gegen den Strom der Existenz zu schwimmen. Unser allgegenwärtiges Bedürfnis nach einem Abschluss ruht oft direkt von unserem Tiefsitzenden. Widerstand gegen dies Grundlegend. Wahrheit der Vergänglichkeit. Wir klammern uns in die Illusion, dass wir es kennen und tatsächlich alle Lassen enden zum Endenden, die Erfahrung einem sauberen, symmetrischen Bogen, abschließen und einen entschuldigen. Unerschütterlichen Schlussstrich unter das Wirken sehen. Wir unterliegen dem tiefgreifenden Erdem. Dass wir ohne diesen schwer fastbaren Abschluss nicht wirklich weitermachen können. Das ein wesentlicher Ziel von uns für immer in die Vergangenheit gebunden bleibt, hilflos und haltlos in der Gegenwart treibt. Da was, wenn die Freiheit bei einem radikalen Perspektivwechsel nicht darin liegt, das Verloren Boot zu finden, sondern sein Ries einzunehmen, was, wenn wahrer tiefer Frieden nicht aus dem Abschluss entsteht, sondern aus der radikalen, mutigen Akzeptanz, dass manche Erfahrungen einfach nicht so enden. Die wir es erwarten oder auf ein Weise, die unseren linearen Verstand berhaupt. Zufriedenstellt, denken Sie, wenn Sie tiefer in diesen Raum eintauchen, einen Moment lang in Einseit in Ihrem Leben zurück. In der Sie verzweifelt und intensiv nach einer erklären, klingenden Gespräch oder einer klaren, eindeutigen Antwort suchten, die trotz all Ihrer Sehnsuchts einfach nie kam. Vielleicht war es eine Freundschaft, die aus unbekannten Gründen einfach verstand. Vielleicht war es ein kreatives Projekt, das in Stocken gerät, unwollendet blieb, an ein anhaltendes Gefühl der Unvollständigkeit hinterließ, oder vielleicht war es ein brennend Frage an tiefs Warm, das in der Luft schwett, unbeantwortet vom Universum. Spürten Sie in diesen Momenten den steckenden, anhaltenden Schurz dieser unerfüllten Sehnsucht? Wären Sie gefangen in einem rastlosen Kreislauf aus gedanklichen Wiederholungen, Bunchenerien, imaginären Dialogen, die nie stattfanden, dem Unermüdlichen? Versig ein End, ein Lesung zu erzwingen, die das Leben in seiner unendlichen Weisheit einfach verweigert? Dieser innere Kampf, dieses unermüdliche Streben nach einem endgültigen Abschluss, ist genau wie der Versuch, Meister Hierarchus Serenity, MIT einen bloßen Faden zurück in den Steg zu sehen. Es bringt das Boot nicht zurück, stattdessen. Sucht es nur mehr Reibung, mehr in ihres Leid und mehr Erschwing für denjenigen, der sie die Tiefweisheit des losgebundenen Boots elatieren samt, aber bestimmt ein, diesen in Griff zu lassen. Sie fordert uns auf, MIT auf einem Herzen zu bedenken, dass unser tiefer Frieden nicht von ihren Umständen abhängt, die ein perfekt zufriedenstellende Lösung bieten. Vielmehr ist Frieden ein innerer Zustand, ein heiliger Zufluchtsort, der uns durch unsere mutige Bereitschaft entsteht. Sich dem hingeben, was es, selbst wenn sich dies was ist unwollendig, ewig ungelist oder einfach schadenschaftvoll. Meister Hiroki in seiner tiefen still Ufer verstand, dass sein Boot weg war, und kein Wunsch, kein verzweifelt Suchen,
Keen in loses Fragen were dies einfrick tatsig and dern. Sein Frieden, die tief Gelassenheit, dien im Widerhalti. Nicht daher, dass das Boot gefunden hat, sondern daher, dass is loszulassen. Lies die geliebt Erinnerung and Serenity in seinem Herzen lebendig bleiben. Lies aber das Verzweifelt Verlangen nach seiner physischen Rückkehr oder einem endgültigen, wohlgeformten Abschied. Lost. DIESE tiefgreifend AKT, de Loslassens. Hat nichts mit Apathy oder Gleichgültigkeit zu tun. Es geht nicht darum, die Bedeutung des Verlorenen zu vernachlässigen oder so zu tun, als gegen es keine Gefühl von Traurigkeit oder Sehnsucht. Im Gegenteil, es geht tiefes Vertrauen in die natürlich oft geheimnisvolle Entwicklung des Lebens. Es ist die Erkenntnis, dass manche Geschichten in ihrer wahrsten und authentischsten Form nicht mit einem Punkt enden, sondern mit einer offenen Ellipse. Oder wie ganz ohne Satzzeichen. Und im großen Geflecht der Existenz ist das nicht nur akzeptabel, sondern oft auch der Ort, an dem die größten Lehren liegen. Die bleibende Schönheit des losgebundenen Boots, selbst wenn es aus unserem Blickfeld trägt, liegt darin, dass es sein Gründungen Essensbuart, Senris. Geht weiter, vielleicht zu neuen, Gehörgesehen Jufern, vielleicht einzuwerden, nicht dem weiten, grenzenlosen Ozean selbst. Seinsweg wandelt sich vom bloßen Nutzschiff am Kraftvollen, lebendigen Symbol der Befreiung, des Loslassens, der inhärenten Freiheit, die in der Loslösung liegt. Lassen Sie uns dies tief Weisheit nun sanften, mitfühlend in ihr unmittelbar Erfahrung bringen in den stillen Raum, in dem Sie sich gerade befinden. Stellen Sie sich ohne Vorurteil eine konkrete Situation in Ihrem Leben vor, in der Sie sich ständig haltlos fühlen, in der Sie sich hartnäckig nach einem Abschluss sehnen. Geist kennt sich in einer vergangenen Beziehung manifestieren, die abrupt und unerklärlich endet, einem beruflichen Rückschlag, der Sie Ihren Weg hinterfragen ließ, einer schwellenden Familiendynamik, die immer noch ungelöst bleibt, oder einer tiefen persönlichen Enttäuschung, die immer noch von dem Verlangen nach Endgültigkeit geprägt ist. Spüren Sie in Ihrem Körper den subtilen oder ausgeprägten Schmerz dieser unerfüllten Sehnsucht, die es ist anhalten Bedürfnis, das es anders war. Achten Sie darauf, in Ihrem Körper die Spannung, dieser Wunsch nach einer klaren Lösung sitzt. Ist dies in Ihrer Brust, Ihrem Kiefer, Ihren Schultern? Beobachten Sie es einfach, ohne zu versichern. Es zu enduren. Stellen Sie sich nun mit tiefruhigem Blick nach in diese konkrete Situation als Bootbauer. Wie leicht ist es das Boot, das einst Ihr größten Hoffnungen, Ihr tiefsten Traum an Ihr größten Erwartungen trug. Sehen Sie es klar und deutlich, fest in einem vertrauten Steg, verankert. Als Symbol für Ihren unerschütterlichen Wunsch nach Kontrolle, nach Sicherheit und einem vorhersehbaren Ausgang. Spüren Sie die metaphorisch Spannung Geistes Seils, dies unerschütterlich wie in die Dot und Nun sanft. Mit tiefem und zärtlichem Mitgefühl für dich selbst stell dir wie das Seil, das Boot am Steg festhält, du Brickel beginnt. Sie, wie es sich ältest, nicht mit Gold, sondern mit einem ruhigen, natürlichen Nachgeben. Wenn dann, ohne Kampf, ohne Anstrengung, ohne Widerstand, einfach loslässt. Sie wie das Boot beginnt, vom vertrauten Ufer wegzutrieben. Es bewegt sich nicht heftig oder verzweifelt, sondern mit einer ruhigen, fastheiteren, natürlichen Bewegung. Getrieben von den subtilen Strömungen des Lebens. Du stehst dies nicht aktiv von dir. Du lässt dies nicht gleichgültig zurück. Du lässt es einfach den Strömungen des Lebens folgen, gen unsichtbaren Kräften, die es lenken. Du beobachtest sein stilles Verschwinden und nimmst auf einem Herzen die vielen Gefühle wahr,
Die in dir aufsteigen. Wie leicht ein Hotch von Traurigkeit. Ein Fluktuell der Angst. Aber wie leicht auch ein Aufkeimens Unerwartetes. Gefühl von Leichtigkeit und Wheat. Du musst nicht mehr wissen. Wenn es geht oder was sein joltiges Ziel sein wird. Du erkennst, dass sein Ries sein eigen ist, unabhängig von deinem Wunsch nach einem bestimmten End. Wenn du weiter tief ein- und ausatmest, lass das Tiefbild deines losgebundenen Boots sanft in den stillen Kammern deines Wesens ruhen. Spür die Wheat des Ozeans, das sanft, gämtlich wiegen des Wassers. Wirst die Hemmheit tiefer in bleibender Weisheit, dass du, wie das Ufer, standhaft bleibst. Du bist stabil in deiner eigenen Gegenwart verankert, selbst wenn die Dinge dich herum in dir samt Daven treiben. Sich verwandeln und weitersehen, was wenn es beim Loslassen nicht darum geht, einen gültige Antwort zu finden, sondern die großartig grenzenlos wie die Unbekannten zu warmen. Was wenn der Frieden, den sie suchen, nicht darin liegt, Verzweifelt zu versuchen, das Boot festzumachen und sein Schicksal zu kontrollieren, sondern darin, beim Freien, in mutigen Segeln zu sehen. Nur die sanften Echos gemeinsamer. Reisen tragend, und sie in der Stillen. Unerschütterlichen Gewissheit eigenen, innenwandern, unerschütterlichen Prozess zurücklassen. Kennen Sie in dieser Still die subtle Veränderung spüren, die Fnung eins neuen Raums in Ihrem Inneren? In unserem hektischen, modernen Leben sind wir oft in einer unerbittlichen Suche nach Klang gefangen. Wir sehnen uns nach der endgültigen Erquin, der entscheidenden Aussicht, dem klaren, unmissverständlichen Luten einer Glock, die einen Empfang oder einen festen Entschluss signalisiert. Wir sind darauf konditioniert, laut Ankündigungen, Klärwirrenberungen, den Lärm erfüllter Forderungen und erfüllter Erwartungen zu setzen. Da was es Jonen tiefgreifenden, oft übersehenen Momenten, in denen der dominante Klang verklingt. Da etwas Subtles, etwas Bedeutsames nachklingt. Was ist der tiefen, oft unausgesprochen inneren Schwingen dessen, was sich unvollständig anfühlt, von Emotionen und Erfahrungen, die noch lange nachhallen, nachdem das ursprünglich Irenes aus der unmittelbaren Erinnerung verschwunden ist. Dieses nachklingende Echo, dieses Leisumming kann genauso kraftvoll, manchmal sogar transformierender sein als der empfindliche Eindruck. Oftmals verschwenden wir immens Energie darauf, dem lauten Kratschen, der dramatischen Ankündigung nachzugehen. Renden Wahrheit tiefers Verständnis und Tiefheilung oft in den subtlen Nachklingen liegen. Die Folgen, wie wollen auf einer riesigen, stillen Sie da die NKEN-Sie und die Zeitlosigkeit, eins alten, ehrwürdigen Klosters, hoben auf den nebelwürdigen Gipfeln ihrer Berg. Dies war ein Ort tiefer still, ein Heiligtum stiller Contemplation, wo die einzigen regelmäßigen Gergusch das Rascheln der Blätter, der Fernruf eines Vogels und der Samtgesang der Manche waren. In seinem Herzen thront ein prächtig Bronzeglock, kolossal groß, jährelt und hochverhört, deren Oberfläche. Dort Jahrhundert liebevoller Sorgfalt poliert war. Sie wird wie Generationen von Meisterhandwerkern gegessen worden. Erfüllt vom Geist der Hingabe und Handwerkskunst. Klang, wenn geselt eingeschlagen wurde, war legendär. Ein tiefer, breaker, resonanter Ton, der kilometerweit durch. Die Tyler Drang, die Luft rund das Kloster zittern ließ, und die Seele einst jeden berührt. Deren hört. Die jüngeren Monchen hörten sich in ihrer jugendlichen Begeisterung und ihrem Eifer aufballer gespannter, erwarten der Glock. Sie schlagen sie Krager Kraft in, gesigter Strauten wie Freude über den unmittelbar darauf einsitzenden. Kraftelen Klang, geben lauschen sie der anfänglichen Praktik, Gilkouts, seinem Crescendo und seinem unmittelbaren
abklingen, Dan, Zufferden, das der Klang, Erklang, Wigmeeten Sie, Sitrash, Ihrer Naxen aufgab, Ihrer Naxen flickt, Gispant auf das nächste Ringes, das nächste Signal. Für Sie wo der Zweckter Glock Ihrem lauten drinnen, erfüllt. Da unter Ihnen lebt ein Altester, ein Mensch namens Gedo, dessen Weisheit so tiefgründig und umfassend war, wie die tief allumfassend still. Die Berggipfel umgab auf denen das Kloster lag. Och gehört sich der großen Glock und hielt den schweren Schilgum, it, sanfter, erfurcht. Schlug Sie da sein Vorgehensweise, sein eigentlich Absicht, were deutlich anders? Konzentriert sich nicht nur auf den kraftvollen Moment. Deof Pralls, notwür sein Aufmerksamkeit allein von der unmittelbaren, donnernden Explosion des Klangs eingenommen. Stattdessen schloss sanft die Augen, nachdem der Vogel der Bronzebarriere hat an der erst jeweltige Klang durch. Die Luft geschelt war, sein Haltung blieb vollkommen still, sein Atem tief und gleichmäßig, fast unmerklich langsamer. Lauscht dem mighty jeder Faser sein Seins, nicht dem Klang selbst. Nicht seinem mittelbaren Hauptpunkt, sondern dem tiefen Still. Die Soffert folgt und in dieser weiterhallenden Still lauscht der Note aufmerksamer auf die subtilen, anhaltenden Reasons. Das ließ fast unmerklich summen, diese Vibration, die Luft durchdrang und ihre subtle Arbeit fortsetzt, lang in Nachtem, Minenti. Bertong vollständig im Nichts verklingen war, die war, bleiben leer der Glock, lehrt Meister Kaido sein Jumbrin. Eifrigen Schuler oft MIT einem sanften, fast derischen Murmeln, liegt nicht nur im Schlagen, nicht einmal im unmittelbaren, herrlichen Klang, der Herverbricht. Die sind nur die flüchtigen Ereignis, die momentenen Ausdrucksformen. Die tiefer Wahrheit, die bleibende Weisheit, der tief Frieden liegt in der nachklingenden Resonanz, in der Art und Weise, wie die Still selbst das Echo beurteilt und die Luft, gen Raum in unsere Seelen noch lange prägt und beeinflusst, nachdem der ursprüngliche Klang verklungen ist. In dieser subtilen Vibration, diesem leisen Echo, diesem Flüstern, das dem drinnen folgt, spricht die Glock ihre wahrhaftig tiefgründige Botschaft. Dies tiefgründige Lehre, die aber Generationen von Zen-Meistern weitergegeben wurden, spricht direkt unsere menschliche Neigung in uns nach einem Entschuldigung, lauten und unmissverständlichen Abschluss zu senden. Wir senden uns nach dem klaren, unmissverständlichen Ding, es ein Lesung, ein Engeltiger ankündigt, die zu einem klaren Ganzen zu zusammenfasst. Wir glauben, dass die Situation an der Diözese letztendlich ewig, offen und unwandelbar bleibt. Da vieles im Leben, insbesondere unser komplexes Gefühlsleben, funktioniert nicht mighty, solch präziser, eindeutiger Interpunktion. Stattdessen hinterlassen unsere bedeutendsten Erlebnisse, unsere bedeutsamsten Interaktionen und unsere wertvollsten Beziehungen oft einen subtilen, anhaltenden Nachhall, einen energischen Eindruck, der uns nachschwingt. Wir suchen Dialekt, Wörtblick nach dem endgültigen Klang des Abschlusses, der aufrichtigen Entschuldigung, die nie ausgesprochen wird, der klaren Erklärung, die nie gegeben wurde, der endgültigen, verbindlichen Gerenbering, die nie existieren, oft bleibt dieser ersten Klang aus. Dahin dir in deinem Herzen in deinen Seelen halt die Erfahrung weiter. Dialekt ist ein anhaltendes Gefühl, anhaltender Traurigkeit, ein Lies Frustration, die unter der Oberfläche samt, ein sanft, bittersüß Wemmet oder ein unerfüllte Sehnsucht. Genau das ist der Glock. Und ist entscheidend. Zu verstehen, dass diese anhaltende Resonanz nicht unbedingt ein Problem ist. Das sofort gelöst werden muss, oder ein Fehler, der korrigiert werden muss, sondern vielmehr ein Phänomen, das genau beobachtet werden muss, ein subtiler,
die Gedelding Gero Fortet. Verstanden und integriert zu Worden dot Meisterkeitos. Weisheit offenbart uns der einwichtige Wahrheit. Das war Prigens jet weit über den unmittelbaren Moment der Interaktion. Weit über das ursprüngliche Uranus selbst hinaus. Jesam fast. Die Nachbeben. Die immer stärker werdenden Wellen. Die subtlen, tiefgreifenden Auswirkungen. Die sich noch lange Nordstern und Haupturanus manifestieren in uns beeinflussen. When wir lernen, bewusst und absichtlich auf die Stillglock zu rennen, beginnen wir einer Klarheit zu verstehen, die über den bloßen Intellekt hinausgeht. Das dies enthaltende Gefühl, selbst diejenigen, die mit Situationen verbunden sind für die keine Höhe, in gültig Lesung gibt, nicht einfach Geister der Vergangenheit sind, die unsere Gegenwart heimsuchen. Nein, sie sind lebendige Echos, energetische Schwingungen, die Tiefweisheiten sich tragen und wortvoll Erkenntnis bieten, wenn wir sind bereit, uns auf ihr subtle, oft ungehört Frequenz einzustimmen. Sie sind eine Einladung zu einer tieferen Form des Urens, zu einem umfassenderen Bewusstsein, das Wachsende zu verstehen. Betrachten wir die einfähig, aber tiefgründige Metaphor eines einzelnen Steins, durch einen vollkommen stillen Teigfold. Das unmittelbare Platschen ist unwirkenbar. Ein klares, unwirkenbares Gergusch, geaufpralls, Lot, unmittelbar, Aufmerksamkeit sein. Da Geistes dramatisch Platschen verhebt so schnell, wie es auftritt, fast sofort. Wieder, da was bleibt, die Wellen. Sich immer weiter ausdehnt, konzentrisch Energiekreis, die sich entmutig über die Oberfläche des Teigs bügen. Langachtem der Stein selbst verschwunden ist und 10% in der Tiefe verschwunden ist. Dies Wellen, aber weit weniger dramatisch und weniger laut als das ein Klischee Platschen, sind ebenso wesentlicher Bestandteil der Interaktion des Steins mit dem Teig wie der Klischee auf Brawl. Unsere enthaltenden Emotionen, unsere angelisten Gefühle, unsere unerfüllten Sehnsucht, genau das sind dies Wellen. Sie sind nicht das Haupturanus, nicht der erste Eindruck, aber sie sind untrennbar damit verbunden und enthalten wichtig. Informationen über die tiefe Natur des ersten Eindrucks. Über die wahre Essenz Teigs, der unsere Innerlandschaft dar STELWEN, beständig, krass, zwanghaft, dem Klackern des endgültigen Abschlusses hinterhergehen. Wenn wir jedes Kapitel MIT einem klaren Dingen wollen, verpassen wir unweigerlich die still Tiefweisheit, die in diesen Wellen steckt. Wir erschaffen uns, indem wir den Klang der vergangenen Ereignisses in unseren Gedanken immer wieder abspielen, hoffen, wünschen, sehnen. Uns nach einem anderen Ton, einer anderen Kadenz, einem anderen befriedigenden Abschluss. Wir glauben, wenn wir es nur ausreichend analysieren, nur ausreichend darüber reden, uns nur ausreichend anstrengen, können wir diesen schwer fassbaren Abschluss erzwingen. Da was die Tiefsteilung des Tiefstverständnis. Der warst Frieden nicht deren Lied, den Klang zu verändern, sondern deren zu lernen, einfach in zur Resonanz. Was wir, wenn Frieden nicht dadurch entsteht, dass man ein Ende erzwingt, sondern dadurch, dass man diesen Echos einfach erlaubt zu sein, durch uns hindert zu vibrieren. Die Landschaft unserer inneren Welt subtle umzugestalten, ohne zu verlangen, dass sie offern, ihr Melodien deren oder gar ganz verschwinden. Dies Praxis LT dazu ein, das Gesamt, vielfältige Spektrum einer Erfahrung wahrzunehmen, nicht nur ihren dramatischen Anfang oder ihr erhofften Abschluss. Es geht darum zu erkennen, dass eine angelique Situation auch ohne ein angelitisches. Letztes Wort, ohne ein perfekt verpacktes Song, ein immens Bedeutung haben, uns tiefgreifend beeinflussen.
en Zen-Lektion leren kan. Die wij over onze en Griekjes versten Ihnen. Is geht darum, ein tiefer Form des Zuhörens zu entwickeln, eine innere Einstimmung auf die subtlen Frequenzen unseres eigenen Herzen, unseres eigenen emotionalen Körpers. Anstatt dies anhaltenden Gefühl einfach als ungelöst in einen negativen, belastenden Sinn abzustempeln, können wir beginnen. Sie mit sanfter Neugier als fortren Mitteilungen unseres tiefen Selbst zu sehen. Sie sind boten, die Einblick in unsere tiefsten Wort, unsere zarten Verletzlichkeiten, unser bemerkenswert Widerstand, unsere Innerlichkeit, uns und die Ungewissheiten des Lebens anzupassen, gehören. Nun, dass sich dieses Verständnis langsam in dir festgesetzt hat, lass uns dies einfühlsam Lektion direkt in Dienst bringen, tief in den Innerst. Atmen tief und berhigen ein und lass den ganzen Körper locker. Spür, wie sich den Schultern entspannen, den Kiefer die Spannung elgest und den Geist beginnt. Sein unerfreuliches Geplapper zu berhigen. Mit diesem Gefühl sanfter Wied ruft ihr ein besten Situation ins Gedächtnis. Ein besonderer Beziehung oder ein Ereignis in deinem Leben, das für dich wie ein Stillgott klingt. Dieses etwas oder klang anzuklären, entschuldigen. Abschluss ist nie wirklich Urklang oder vielleicht Klänge auf ein Wies. Da sich unzureichend entfaltet und dich mit einem Gefühl der Unvollständigkeit durchkriegen. Vielleicht ist es eine angespannte Familiendynamik, die dich weiterhin subtle beeinflusst. Ein nicht vollständig verwirklichter beruflicher Weg oder ein persönlichen Kauschen. Die ein klar Urklang fand und ein Inhalten Summen. Von Fragen hinterlässt. Spür das subtle Inhalten Echo dieser Erfahrung in dir. Versich nicht, is auch nur für einen Moment zu verdrängen oder is zu etwas zu zwingen, das is nicht ist. Nein, sein Anwesenheit einfach wahr. Is kann sich als leichts Angegul in deiner Brust, als leiser Schmerz der Traurigkeit in deinem Herzen, als ein Frage, die dir am Kopf herumschwirrt, oder als still Frustration, die nicht werden will. Jugern. Genau das ist die Resonanz. Das ist die subtle, unlugbare Schwingung der stillen GLOCK, dot in STA, TT, nun zu versichern. Zu enduren oder einen Weg zu finden, is lauter oder leiser zu machen, einders N zu erzwingen, hören still dir. Oh, du wirst Meister Cato in Sigestru igneben der großen alten Glock. Der donnernd Erst klang es links verklingen. Jetzt, mit für Absicht, stellst du dich nicht auf die Erinnerungen den Klang ein, sondern auf das subtle Inhalten Summen, das in der Luft und den Molekülen dich herum liegt. Wie genau ist dieses Nachklingen Gefühl in dir? First, is schwer oder leicht, scharf oder dumpf, pulsiert is rhythmisch oder vibriert is sanft. Hier gibt es keine richtig oder falsche Antwort. Nur den reinen AKT mitfühlender Beobachtung erlaubt diesen anhaltenden Gefühlen, diesen inneren Echos, einfach in der Welt des Bewusstseins zu existieren. Du musst sie nicht vollständig verstehen, sie nicht akribisch analysieren oder sofort Zweifel nach einer Lösung suchen. Die tiefreifen Praxis bestet hier einfach darin. Mit ihr Resonanz präsent seiner Kern, Gastis Erfahrung, auch eine klar, höhere Lösung. In ihrem angelsten Zustand ein integraler Bestandteil deiner Leidenschaft drin ist. Und gerade durch ihr Beständige bietet sie dir weiterhin etwas, vielleicht ein tiefgreifende Lektion entgettelt. Ein Würdigung deiner angeborenen Fähigkeit zum Selbstmitgefühl, ein still Akzeptanz der inhärenten Ambivalenzen des Lebens oder ein neu entdeckt Wertschätzung für die subtlen, unausgesprochenen Wahrheiten, die unseren Weg prägen. Wenn du weiter tief und rhythmisch ein- und ausatmest, stell dir wie jeder einem sagt, sei wie die wie affin
Alumfassen Loft von Meister Cato Stillem Bergkloster. Jeder Atemzug. Durchströmt dich an Treitgei Suddelen, Lesen Schwingenen der stillen Glocken sich. Du Versix nicht, die Schwingen zu stoppen oder sie zum Verstummen zu zwingen. Du lass sie einfach sein. Einfach existieren, if subtle energy vibraten. Langsam. Natürlich, sich mighty der Zeit auflösen oder ihren rechtmäßigen Platz im Weiten, except ihr in den Raum diens eigenen Seins finden. In diesem sanften Prozess entdeckst du eine neue Art von Freiheit, welche Tiefweisheit lässt sich wirklich in den Echos finden. Langachtung der unmittelbar Klangwirkungen ist, welche subtilen Eberkräften Wahrheiten offenbart sich. Wenn wir lernen, nicht auf den letzten entscheidenden Tong zu rennen, sondern auf die Tief. Alumfassen still, die in ihren Tiefen, alle verweilend Resonanz bergt. In diesem Sanften. Weiten Raum lernen Sie, immer tieferem Ohr zu lauschen und die beständige Wahrheit wahrzunehmen. Die immer eine Want, jenseits der dringenden Bedürfnisse nach einem lauten, laut verkündeten Schluss. Sie entdecken den Frieden, der entsteht, wenn Sie die Resonanz annehmen, auch ohne den Klang. Wir sind von Natur aus geschickt Kenner soll. Vom ersten Lagerfeuer bis zum kompliziertesten Roman suchen wir Natures Lungen MIT mitten an, was uns am wichtigsten ist. Einem endgültigen End. Wir sehnen uns nach einem Gefühl. Der Vollendung einer perfekt geweihten Erzählung, in der jeder Faden gebunden ist, jede Farbe ihren Platz findet und das Gesamtbild klar und vollständig. Dieser eingeborene Wunsch reicht tief in unser Leben hinein. Wenn ein bedeutendes Ereignis eintritt, insbesondere wenn es Beziehungen, Traum oder persönliche Meilensteine geht, streben wir von Natur aus danach, die Geschichte zu wollenden, sicher zu sein. Das der Wandteppich dieser Erfahrung fehlerlos. Und ohne Unterbrechung Duett oder da was passiert, wenn der Webstuhl unerwartet stehen bleibt. Was passiert, wenn Umstände eingreifen und Frieden angebunden, Muster unvollständig und das geplante Meisterwerk für immer unvollendet bleiben? Diese Erfahrung der unvollendeten Wandteppiches kann sich zutiefst beunruhigend anfühlen, ein anhaltender Schmerz der Dissonanz, wo wir Harmonie erwarten. Das emotionale Thema ist hier die allgegenwärtig menschliche Sehnsucht nach Perfektion. Und vor allen Dingen, insbesondere in den komplexen Lebensgeschichten, die sich abrupt abgebrochen anfühlen. Es ist die tiefen Couching, wenn ein Beziehung nicht den erhofften Verlauf nimmt. Ein Lebensprojekt unerfüllt bleibt oder ein wichtiges Reis, wie im geplanten Ziel endet. Wir verspüren oft ein Gefühl innerer Zerrissenheit als blieb. Ein wichtiger Ziel unserer persönlichen Geschichte, juig offen, ein Frage ohne Antwort. Wir beklaggen das Fehlen der perfekten Ends und halten in einer Idealvorstellung fest, die das Leben in seiner Unjustment nur selten bietet. Stellen Sie sich die ruhig und lebendige Kaiserstadt vor 300 vor. Die Ihre temporaubend Kunst verticket insbesondere ihre exquisiten Wandteppich, deren Ohr. Dies waren nicht bloß Dekoration. Sie waren lebendig Geschichten, komplex Erslungen, verwoben MIT Seidenfaden, Gold- und leuchtenden Farben, die Legenden, Schlachten und die Tiefweisheit der Vorfahren darstellten. In einer ruhigen, sonnendurchfluten Werkstatt lebt ein Jungweberin namens May. Ihre Hand war gestrickt. Ihres erfüllt von der Seele einer Künstlerin und ihr Geist empfand ein tiefes Gespür für das Zusammenspiel von Farbentextur. Sie begann MIT ihrem bisher ehrgeizigsten Werk, einem riesigen Wandteppich, der für die Meditationsschule des Kaisers in Auftrag gegeben wurde und den ewigen Kreislauf der Geräten darstellt. Ein großartig fließender Selling von Erneuerung. An Transformation May legt der ganzes Wesen in dieses Meisterwerk. Jeden Tag stand sie vor Sonnenaufgang auf. Ihr flinken Finger arbeiteten unermüdlich,
Wohlten sorgfältig Frieden aus and wetten complex muster. Ihr Vision klar, ihr Ziel, unerschütterlich. Der one teppich wachs, Frieden für Frieden, Zentimeter für Zentimeter. Und in dolte temporal ben Landschaft an MIT, uppigem Sommerlaub, und den Feuergen Farben des Herbstes. May stellt sich den letzten Abschnitt Rioar, ein heiter Winterlandschaft, die nahtlos in den Frühling beget, und die großartig, sicklich, erzelling wollendet. Sie trut van dem Tag und dem sie das fertig Werk präsentieren wird. Ein Beweis des Kennens und ihr Hingeb, ein perfekt Darstellung von Harmonie an VOLLND.DOC. Gasschicksal, so auf sein eigenen unvorhersehbaren Muster. Wet, fegt ein plötzlich Schee, verheeren Krankheit durch die Stadt, und verschanti nur wenig. May, obwohl sie tapfer kämpfte, erlag schläglich ihre Umarmung. Ihr Webstuhl stand still, das Weberschiffen ruht mitten in einem halb geformten Hafen Herbstab. Der prächtige Wandteppich, riesig und wunderschön, blieb unvollendet. Die Fäden für den Winter lagen unberührt, der Übergang zurück, dumm. Frühling, für immer UNG, wie BT. Der Kaiser, tief betrut, aber mir ist Tod, besucht der Werkstatt. Sah das unvollendet Meisterwerk auf dem Webstuhl. Sein Berater, denen Protokoll und Perfektion in Herzen lagen, schlagen Bior. Einen neuen Weber MIT der Fertigstellung zu befriedigen. Einen würdigen Abschluss zu gewährleisten. Es war schade, argumentierten sie, ein so großartiges Werk in einem so unvollendeten Zustand zu belassen. Es fällt ein Abschluss. Es sucht von Unvollständigkeit. Doch der Kaiser, ein Mann von tiefer Weisheit und künstlerischem Feingefühl, hielt ihn. Betrachtete das halbfertige Werk. Sah den leuchtenden Frühling, den blühenden Sommer, den uppigen warmen Herbst und den plötzlich die Lassen, ungebundenen Fäden, wo der Winter beginnen sollte. Sah keinen Makel, sah ein einziges. Schönheit, nein, erklärte MIT Sanford, eberfester Stimme. Fassis nickten. Lassis, wie es ist, sein Berater waren Broward. Aber, Majest, es ist invollendet. Der Kaiser beruht sanft einen Lassen Fäden. Genau, antwortete. Gerard, in seiner Unvollständigkeit liegt, sein Watchhaft. Sie erinnert uns daran, dass das Leben selbst ein unvollendeter Wandteppich ist. Jarreziten wechseln. Geschichten halten in, und nicht jeder Fäden ist ordentlich gebunden. Die Schönheit liegt nicht nur in den perfekt gewählten Mustern, sondern auch in den komplizierten, zerbrechlichen Mustern der Fäden selbst der ungebundenen. Dieser Wandteppich, gerade in seinem Zustand der Unvollendetheit, lehrt uns. Mehr über die Natur der Existenz als das perfekt vollendet Werk ist tient. Lehrt uns von Unvollkommenheit, von Unbeständigen der Tiefgreifenden des Mens, ein Gusschenheit, in der Offenheit, in der inhärenten Unvollständigkeit aller Dinge. Das ist Gleichnis vom unvollendeten Wandteppich beleuchtet. Ein Kernlehr, die Radikal, Akzeptanz von Unvollkommenheit und Unvollständigkeit nur als unvermeidlich Bestandteil der Existenz, sondern als etwas von Natur ausschauend. Wir streben so sehr nach einer perfekt gestrickten Geschichte in unserem Leben, einer Michaelischen Beziehung, einer perfekt verlaufenden Karriere, einem Lebensweg ohne Ungewöhnlich oder ungeles Konflikt. Wir wünschen uns, dass unsere Geschichten, klar, geradlinig und schläglich MIT einem triumphalen Abschluss enden. Doch die Lebensgeschichte ist selten linear, selten sauber aufgelöst und fast nie perfekt abgeschlossen. Das Streben nach einem Abschluss ruht auf von diesem Tiefsitzenden. Unbehagen aber auf ihn enden her. Wir glauben, wenn wir nur den letzten Fäden napfen, nur den letzten Abschnitt abschlagen, dann wird der Schmerz verschwinden. Die Frage wird beantwortet und wir können endlich weitermachen. Doch was,
when man's am weitermicken gar nicht thirst. Den wan teppich round in mus. Was when man weitermicht, in de man die Schönheit der Frieden so acceptiert, wie sie sind, auch der ungebunden. Denken Sie in ein persönliches Erlebnis, das sich für Sie wie ein unvollendeter Wandteppich anfühlt. Wie Tories eine Freundschaft, die ohne ersichtlichen Grund auseinanderging und unausgesprochen Wort in der Luft hängen ließ. Oder ein wichtiges Projekt, das trotz aller Bemühungen den gewünschten Abschluss fand und CMIT, einem Gefühl einer Tender unerfüllte Zurücklegung. Oder ein Komplex und vielsketchtige Familiendynamik, die sich jener klaren lassen. Weitersetzt an ein Gore aus ineinander verwobenen, manchmal Verknotetten Frieden bleibt. Erdepen Sie sich in solchen Situationen dabei. Wie Sie gedenklich an den Lassen Frieden herumsaufen. Sie zu einem perfekten Muster zu verweben und ein Ende zu erzwingen, das Leben einfach nicht vorgesehen hat. Da ist es ständig Streben nach. Wollen den Kinder schön sein, nicht wie Miesbereiter versichern. Ein Winterlandschaft auf einen Webstuhl zu zwingen. Wo die Hände Webers nicht mehr vorhanden waren. Die Weisheit des Kaisers ermutet, aber die konventionell. Definition von fertig hinausüblicken. Erkennt, dass die Bösen hätte. Sichtbar Prozent der ungebunden Frieden der letzten Winter schien. Drückt ein tiefer. Wahrheit über die Vergänglichkeit und Unbeständigkeit des Lebens aus. Es geht nicht darum, aufzugeben oder selbstständig zu werden. Es geht einen grundlegenden Perspektivwechsel vom Anspruch auf Perfektion und Endgültigkeit hinter Wertschätzung der Innenschönheit des Prozesses. Selbst wenn dieser unterbrochen, angeleitet oder einfach offen gelassen wird. Die Metaphor von der Undappigkeit wird sein. Unser eigenes Leben zu betrachten. Jean Bereich, die sich unvollständig anfühlen, nicht als Fehler oder Misserfolg, sondern als einzigartige Ausdrucksformen unserer Reise. Jeder Losfäden, jeder abrupt Übergang, jedes Fällen Stock ist kein Zeichen von Defizit, sondern ein Zeugnis der organischen, unvorhersehbaren und letztlich authentischen Natur der Existenz. Es lädt nahe, dass Ganzheit nicht durch Perfektion erreicht wird, sondern durch die Akzeptanz aller Teile unserer Erfahrung. Auch der Teil, der unerledigt, BLEIBEN.WEN, wir in der starren Erwordung eines fertigen Wandteppiches festhalten. Verwehen wir uns die Möglichkeit, die Komplexionheit der Fäden zu würdigen, die haben webt. Wir fixieren uns auf das, was nicht da ist, anstatt den lebendigen Frühling, den uppigen Sommer und den reichen Herbst zu feiern. Die Tunikstirn in unserer Erfahrung. Die Weisheit der unballendeten Wandteppiches liegt darin. Das Wahrscheinlichkeit, in der Verletzlichkeit, in der Unvollkommenheit, in der Offenheit der Unballendeten liegen kann. Erinnert uns daran, dass das Leben kein inneren perfekt abgeschlossener Geschichten ist, sondern ein fortlaufendes, sich entfaltendes, komplexes Muster, das möglicherweise nie einen endgültigen, statischen Zustand erreicht. Diese Akzeptanz kann zügig befreiend sein. Sie befreit uns von der anstrengenden Aufgabe, Abschluss zu erzwingen, wo sie nicht selbstverständlich sind. Sie erlaubt uns, die Last des Verlangens nach einer Antwort auf jede Frage und nach der Lösung jedes Lassen ends, loszulassen. Sie öffnen uns für ein tiefer, mitfühlender Beziehung zu uns selbst und unseren Erfahrungen und erkennt, dass unser Wort, unser Frieden und unsere Fähigkeit zur Freude nicht vom perfekten Abschluss jedes Lebenskapitels abhängen. Wir lernen, dass manchmal die tiefste Harmonie in der Dissonanz zu finden ist, die Unerwartetheit im Ungeschliffen und die bestendigste Wahrheit in dem, was wunderschön und tief offen, BLEIBT. Lass uns diese Weisheit jetzt sanft in deinen eigenen ruhigen Raum bringen,
Atmen tiefen berhigen einen last Ihnen ganzen Kripper Section spannen, alle Spannungen zulassen. Die du glitcherwise in dir trägst, denken ein Situation. Ein Besihang oder ein persönlich Geschirch in deinem Leben, die Situation, einen wollender Wandteppich. Dies kann ein Traum sein, den Sie nie gern verwirklicht haben. Eine Verbindung, die abrupt an ein letztes Level endet. Oder ein Kapitel Ihres Lebens, das sich einfach auflöst. Anstatt abgeschlossen zu werden, Ihnen Sie darüber nachdenken. Achten Sie darauf, wo in Ihrem Körper Sie das Gefühl der Unvollständigkeit verspüren. Fühlt sich etwas leer oder angespannten. Nehmen Sie diese Empfindungen unwertbar. So heilt Ihr Körper in der Geschichte fest und sind sich danig, dass der letztwegen gespannen IRD, sich diese Situation als mies Wandteppich ver. Zen Sie die Teil, die sind wunderschön gut, die leuchtenden Farben, die komposierten Muster, das Kennen und die Liebe, die in 10 Herstellung geflossen sind. Voll die Dankbarkeit für das, was war, für die Schönheit. Die Falten, rich dienen Blick den Sand auf den Thiel, der Unwollende bleibt, die Lassen, angebunden Fäden, den leeren Raum, wo der letzte Abschnitt hingert. Anstatt Enttäuschung oder Frustration zu empfinden, versich is für diesen Moment, mit gen weißen Augen der Kaiser zu sehen. Kannst du in der Unwollenheit ein änder Schönheit erkennen? Kannst du erkennen, dass gerade das Fällen eines klaren Ends ein tief leer birgt? Erlauben Sie sich einfach Sie mit diesen Lassen Fäden. Sie müssen sie nicht aufgreifen und versichern. Sie jetzt zu verweben? Sie müssen keine Folgerung erzwingen. Die Wahrheit ist, die Geschichte in seiner jetzigen Form ist vollständig, in seiner Unwollenheit vollständig. Es existiert, wie es ist, als Zeugnis der Unberechenbarkeit des Lebens und der Unverfälschen, authentischen Schönheit menschlicher Erfahrung. Wenn du weiter tief ein und ausatmest, stell dir wie ihr Adamsag sei, mit das zusammenliegt. Das Mieswerk dat erwärmt und jeden Fäden, ob duet oder ungebunden, mit gleicher Empathie erleuchtet. Du versichst nicht, den Wandteppich zu verändern. Du beobachtest ihn einfach, akzeptierst ihn und entdeckst Schönheit in seiner Einzigartigen. Unvollkommene Wahrheit, können wir Ganzheit dort finden, wo die Fäden losbleiben. Welche Freiheit, welcher Tieffrieden entsteht, wenn wir das. Bedürfnis nach einer perfekt abgeschlossenen Erzählung loslassen und stattdessen das sich entfalten. Oft unwollen die Meisterwerk unseres Lebens annehmen. In dieser stillen Contemplation lernen Sie Ihren Griff zu lockern und die Wand. Weisheit der Unvollständigkeit sanft in Ihrem Herzen zu verankern und so den Weg für ein tieferes Gefühl des Friedens zu ebnen. Tief im menschlichen Herzen schlummert ein tiefes Verlangen nach Kontrolle. Wir stellen uns unser Leben wie ein Sort konstruiert Landkarte vor. Jedes Ziel klar markiert, jede Reise minutiös geplant. Wir bauen unsere Tungen wie Stable. Die Aim in der Hoffnung, die Strömungen unserer Erfahrungen genau dorthin zu lenken, wo sie unserer Meinung nach hingert. Wenn das Leben in seiner wilden, ungesundenen Weisheit von diesen sorglich ausgearbeiteten Plänen abweicht. Insbesondere wenn sich der gewünschte Abschluss nicht einstellt, leisten wir oft mit jeder Faser unseres Seins Widerstand. Dieser Widerstand kann sich als Stars festhalten in bestimmten Ergebnissen üben. Als hartnäckige Weigerung, weniger als die Erwartungshaltung zu akzeptieren. Das emotionale Thema ist hier, das tief sitzend unbehagen aber den Kontrolle ist. Die Frustration und Angst, die entstehen, wenn unser persönlicher Fluss und den Fixpunkten vorbeifliegt. Die wir so verzweifelt zu erreichen gehofft hatten. Wir halten in der Vision fest,
Wasseln Juisen Sin, anstatt die unbestreitbare Realität zu akzeptieren, was ist, dieses Anhafen. Dies derheit hindert uns paradoxerweise daran, genau den Frieden zu finden, den wir suchen, da Stillenc. Sich wir, weit zurück in der Zeit, einen majestatischen Fluss, Uralt und unauffällig. Der sich seinen Weg durch ein weites Grünshall bahnt. Sein Wasser, gespies von schmelzendem Bergschnee in entlegenen, verborgenen Quellen. Floss mit unaufhaltsamer Anmut, ein kraftvoll und das Nattergoal. Honenling hat dieser Fluss die Landschaft geformt, zurücklift die Felsen, zu runden. Kieselsteinen geformt, Tyler verdieft und Eels Leben in seinen Ufern Gengrid. War ein Zugnis ständiger, unergiebiger Buging, tiefen Flussbett. Genau in der wirbelnden, starken Hauptströmung lag ein kleiner, unscheinbarer Felsbrocken. War nicht besonders groß oder imposant, aber unglaublichster Seite. Denken kann, oder zwischen zwei Gruen, unbeweglichen Felsbrocken eingelehnt, was im Stablet und Verwurzeling Burli. Der kleine Felsbrocken glott mit fast wilder Überzeugung, das sein Zweck, seine Existenz, davon abhängig, absolut fest und unbeweglich gegen den unerbittlichen Druck des Wassers, zu Billy Geiend Tag, drückt die Strippmung des Flusses gegen ihn. Wirbelt in Harem und versigt in Abschluss. Der Kleinstein stemmt sich fest, grubt sich ein und bildet winzig Wirbel in seinen Rändern. Ich muss festhalten. Das der, wenn sein überhaupt denken kann. Ich darf mich nicht bügen. Sich bewegt. Verliert sich. Verliert. Sein Identität, seinen Sinn. Wie der kleineren Kieselstein, weggeschwenkt und flussabwärts, getrieben wurden, und sich nicht mehr voneinander unterschieden. Und das erschreckten. MIT all seiner mineralischen Kraft klammerte sich in seinen Platz und sah sich selbst als standhaften Wächter. Als einem Punkt unerschütterlicher Gewissheit in einer Welt des ständigen Flusses, manchmal werfen sich der Fels in Fremdkörpern. Einem herabgefallenen Blatt, einem kleinen Zweig, einem Schamfleck. Verzwei fällt versig der Fels, dies den festzuhalten, im Glauben. Sie sehen Thiel seiner Existenz, ein Beweis seiner Festigkeit. Doch der Fluss, gleichgültig gegenüber seinen Bemühungen, floss einfach sie herum, alias die sie schlieglich. Und riss sie mit sich oft auch ein Stock der Felsoberfläche mit sich. Jedes wenn das geschah, empfand der Fels tief Frustration. Das Gefühl, erodiert zu werden, sein Bemühungen festzuhalten, untergraben. Dann klammert sich noch fester, übersucht sein Überleben hängt von seiner starren Weigerung. NAC suk eben tage werden zu woken zu Jahrzehnten und Jahrzehnten zu Jahrhunderten. Der Fluss setzte sein unaufhörlich Ries fort. Der kleine Fels, der sich zwar noch immer hartnäckig weitersetzt, bemerkt allmählich subtle Veränderungen. Sein einst scharfen Kanten, die in zunächst noch weiterstanden hatten, waren etwas glatter Jordan, gemmeldert durch die Strömung, gegen die kämpft. Die grieren Felsbrocken, die einst so festgehalten hatten, bewegten sich langsam und unmerklich unter dem immensen Druck des Wassers. Und in Momenten der Still, wenn das Tausende Flusses nachzulassen schien, spürt der Fels nicht nur die Kraft, sondern auch das rhythmisch beharrlich Ermen Wassers um ihn herum. Spürt die Cool, die ständige Reinigung, die Art, und wie die Strömung Mihilos Staub und Schmutz wegtrug, der sich sonst auf im Abgesetztheit ein besonders heftig Flut brach aber das Tal hierin. Der Fluss schwoll an, sein Strömung war ein Mekeiger, reißender Strom. Der kleine Felsen spürt trotz seiner Jawanten halten, das seine Position unhaltbar wurde. Wat mit sich bereit zum Kampf, zu verrichten.
Dan Elsder. Menstruationum, Vrinderi sich etwas innen. Spurt ein Leichzittern, ein Neckeben. Entsteht sich zu wappnen, Jetten die Kraft, zum ersten Mal. Gabes hat nicht aktiv Druck ausgeübt, sondern einfach aufgehört. Widerstand zu. Leist, Ihnen da in diesem Moment der Hingebgesche etwas bemerkenswertes. Der Stein wurde eingehoben, sonnig sanft, dan von der kraftvollen Strömung mitgerissen. Es gab keinen erkennenden Aufprall, kein Geld zum Wegregen. Stattdessen wurde einfach Mahilos mitgerissen. Sturs war aber nicht chaotisch. Rollt und wirbelt, sein rauen Oberflächen trafen auf neue Wies auf das Wasser und polierten sein Form weiter. Passiere die Vertrauten, Felsbrocken, klammert sich nicht mehr in sie, sondern betrachtet sie aus einer neuen Perspektive, als Maitreisend auf der großen Ries des Flusses. Die Angst, die so lange in sich getragen hat, die Angst verloren zu gehen, which einem seltsamen, berauschenden Gefühl der Freiheit, war nicht verloren, war einfach Chumsoges, war Teil des Flusses, und kampfte nicht länger dagegen, und schließlich ging das Wasser zurück. Und der Kleinstein, nun viel glatter und runder, legt sich sanft in einen neuen Platz am Flussbett. Einen sonnendurchfluten Ort, wo die Strömungs war noch stark, aber weniger turbulent war. War nicht länger fixiert, klammert sich nicht mehr, starren. Tief in seinem frisch polierten inneren Wuster, das seine Existenz nicht von Dauer war, sondern von der Teilnahme am großen, unerfreulichen Fluss, hat die tiefgreifend. Lection GELERNT colon and IC T dash D wait DERSTAND dot Diences Gleichnis Veranschaulicht Eingehen Trail Buddhistisch Lehr Die Weisheit sich dem natürlichen Fluss des Lebens hinzugeben, selbst wenn dieser Fluss uns von unseren Erwartungen wegführt. An dem waren wir als unsere Fixpunkt des gewünschten Abschlusses festhielten. Unser menschlicher Verstand und linearen Verlauf und vorhersehbar Ergebnis gewöhnt, tut sich MIT sam Konzept aufschwör. Wenn ein Beziehung nicht MIT einem abschließenden Gespräch endet, wenn sich ein beruflicher unerklärt erklärt. Schließlich, wenn ein persönlicher Kummer unerklärte Lesung anhält, werden wir wie ein strischer Fels. Wir stemmen uns gegen die Strömung und klammern uns in die Illusion. Den Fluss unserem Willen unterwerfen zu können, das gewünscht. Ergebnis, den gewünschten Abschluss zu liefern, dies derheit. Dies ist hartnäckig festhalten in einer wortfassen Meinung darüber. Liegt die Dingeselend ist ein Hauptursache des Leidens. Es ist die Reibung, die entsteht, wenn unsere festen Erwartungen auf die Fließen sich ständig verändern realit, die Gesehens treffen. Wir erschaffen uns in diesem Kampf, nicht wie der Fels, der Versucht, jedes Trümmerstück festzuhalten, nur dann ständig frustriert und irritiert zu sein. Die Lektion ist, dass Frieden nicht der durchtreffenden Wort, dass man den Fluss stoppt oder in ein günstiges Bett zwingt. Frieden findet man, in dem man lernt, Nehmen zu fließen. Der Umarmung des Flusses ist ein stark Metapher für diese Lektion. Der Fluss urteilt nicht, diskriminiert nicht. Ist flieht endlos, kraftvoll und trägt alles in sich. Sein Umarmung ist nicht guldsam im Sinn von Dominanz, sondern in seiner unerschütterlichen Präsenz und seiner Fähigkeit, durch ständig Sanftbügen zu verwandeln. Widerstehen wir dem Fluss, spüren wir seine überwältigende Kraft als Gegner. Da, wenn wir nachgeben und uns tragen lassen, wird seine Kraft cirkel unsere Mehelosen Bügen. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie verzweifelt versuchten, ein Ergebnis zu kontrollieren, ein Gespräch zu erzwingen und ein besten Reaktion von jemandem zu bekommen,
der nicht verfügbar oder nicht bereit war, die zu geben. Sie klammerten sich an einen Fixpunkt, den Glauben, dass sie endlich Frieden finden könnten, wenn Urix passierte. Hätten dieses festhalten Frieden gebracht oder bracht dies Frustration, Angst und das Gefühl festzustecken. Die Weisheit die Flusses ermietet uns zu erkennen, dass dies Fixpunkt oft Illusionen sind, mentale Konstrukt, die uns fesseln. Der Fluss selbst hat keine Fixpunkt, sondern nur ein kontinuierlich, transformierendes, sich dem Fluss hinzugeben. Bedeutet nicht, passiv zu werden oder jeglich Handlungsfähig aufzugeben. Es bedeutet, die Widerstand zu, was ist dies bedeutet anzuerkennen. Das wir unser eigenes Boot steuern, aber nicht den gesamten Fluss kontrollieren können. Es bedeutet zu erkennen, dass die Grotstärke manchmal nicht in roter Gold liegt, sondern in der Empfänglichkeit, im tiefen Vertrauen darauf, dass die Strömung, aber unberechenbar, immer in Bewegung ist und uns immer wieder in einen neuen Ort fort. Der Fels verschwand in seiner Hingabe nicht, verwandelt sich. Wurde glatter, feiner und entdeckt in seiner Bewegung, eine neue Art von Schönheit und Freiheit. Die Erinnerung ist ein seltsame Möglichkeitskraft. Sie ist der unsichtbare Faden, der unsere Gegenwart MIT unsere Vergangenheit verbindet und einen reichen Wandteppich aus Erfahrungen und Emotionen wet. Wir schätzen unsere Erinnerungen, bewahren sie wie Schatz, besonders Gene, die mit tiefgreifenden Momenten oder geliebten Menschen verbunden sind. Da manchmal kann die Erinnerung zu einer Quelle verloren. Anhaltenden Schmerzes werden, insbesondere wenn sie MIT etwas angelostem. Verbunden ist etwas, das nie seinen endgültigen Abschluss gefunden hat. Wir erinnern uns an die Wärme, die Freude, die Gegenwart. Das damit verwoben ist der anhaltende Dessen, was nicht war, was nicht sein konnte oder was einfach einen endgültigen, klaren Abschied verschwand. Das emotional Thema ist hier die Herausforderung, mit Erinnerungen umzugehen, die aufgrund fehlender Auffassungsschmerz hervorrufen. Es ist der anhaltende Schmerz der Erinnerung an den friedlichen Abschlusses, das unterbewusst festhalten in dem, was einmal, oder in der Hoffnung, sehen es ans Wiederswirklichen oder sein Ende neu, stellen sie sich für einen Moment einen abgeschiedenen, alten Gartenbauer hoch in den Hügeln gelegen, im ganzen Land bekannt für seinen außergewöhnlichen, seltenen Nachtjasmin. Dies besondere Jasminsort war einzigartig. Erst nach Einbruch der Dunkelheit entfaltet sie ihr zartenweigen Blütenblätter und verströmt einen Duft, so himmlisch ätherisch und so tiefgründig schön, dass Jeden der Anatomy in einen Zustand pure Ruhe und Glückseligkeit versetzte. Der Duft war lebendig, berauschend und absolut einzigartig und erfüllt die Nachtschlaft MIT einer fast greifbaren Präsenz. Da dieser Jasmin hat eine Wahrheit. Sein Duft war kraftvoll, aber flüchtig. Hielt nur wenn kostbarsten und verflog emittent dem ersten Licht der Morgendämmerung, ohne ein Spur zu hinterlassen außer der Erinnerungen sehen. Vergängliche Schönheit, die alte Hanna, die Wächter in den Gardens, fleckt diesen Jasmin, Jarzentelling. Sie liebe seinen Duft mehr als alles andere auf der Welt. Wenn der Jasmin blüht, saß sie still im Garten, atmet tief ein und ließ den Duft Sinn. Hört Zelle erfüllen. Sie sah, wie in der die Bessiker des Gartens reagieren. Viel versuchten Verzweifelt, den Duft einzufangen. Sie formten ihr Hand zu einer Schale und versuchten, die wohlriechende Luft einzufangen. Manch versuchten, die zarten Blüten zu pflücken, in der Hoffnung, der Duft wird nach locken und den Blüten haften bleiben. Andere brachten Fläschchen und Gläser MIT und versuchten, die Essenz abzufüllen, aber süd. Imagie juig bewahren zu können. Da unweigerlich waren Hände am Morgen
Leer vom Duft, gepluckten Bluten, verwelkten Jerklos, Glaser Mightiness als Abjustaner Luft gefelt. Sie waren frustriert, in Kustund. Verspurten auf die Nutzgeffel de Verlusts, als heiter Jasmin sie durch sein Verblown dürten. Sie konzentrierten sich auf das, was sie konnten nichtelten. Anstatt was hier waren, die alte Hanagelic Versignie, den Duft einzufangen. Sie verstand sein Wesen. Sie wusste, das Ancientheit gerade in seiner Fluchtigkeit lag. Sie erlitt, in einfachem Augenblick. Sie atmeten ein, ließen Wesen durchdringen, ließen durch sich hindurchströmen, dann atmet sie, sanfthaus, mit ihrem jeglichen Wunsch in dem Duft festzuhalten. Sie genoss seine momentane Schönheit an, ließ seine Essenz in ihrer Erinnerung verweilen, ohne jemals seine physische Rückkehr zu verlangen oder besitzen zu wollen. Als die Morgenrung anbrach und der Duft verschwand, verspürt sie tien Nutzgeffel von Verlust oder Enttäuschung. Stattdessen empfand sie still Dankbarkeit für das Vergnügen und sanft Vorfreude auf den Exblut der Erinnerung. Und den Duft war reich, wohl und vollkommen friedlich. Genau weil sie hat nie versagt. Izubi greifin dieses Gleichnis vom verfliegenden Duft bietet uns ein tiefgründig Lehr, die Praxis von exem Erinnerung. So oft, wenn eine Erinnerung auftaucht, besonders die mit einer angelischen Situation verbunden ist, beginnen wir unbeabsichtigtes Versichern, die Details festzuhalten, die Emotionen wiederzuerben, den Moment gedenklich noch einmal. Zu durchleben, als könnten wir seinen Ausgang irgendwie enduren oder eine neue Information gewinnen, die endlich einen Abschluss bringt. Wir jagen Duft der Vergangenheit nach, in der Hoffnung, in einzufangen, in zu wirken, die Lesson observingen, die nie bat, die es festhalten und dem Verblassen, verstärkt paradoxerweise unser Leiden. Es verwandelt ein Einfähig Erinnerung in ein Kell, ernuten Schmerzen, erneute Frustration. Die Kernler higher bestet deren, Erinnerungen auf natürlich Weise, entstehen undergehen zu lassen, und gen damit verbundenen Schmerz zu begreifen oder deren festhalten. Es geht darum zu erkennen, dass der Versig ein Erinnerung zu einem Abschluss zu zwingen, dem Versig gleicht, den Duft der Nachtjasmins, in Flaschen zu fallen, ein letztlich vergebliches und frustrierendes Unterfangen. Wahre Frieden in der Erinnerung kommt nicht von Besitz oder Wilderung, sondern von den Essenz erfahrbarer Machinung zu erlangen. Das ist unserem Wunsch nach vollen Dingen spricht. Denken Sie in ein bestimmte Erinnerung, geistig für Sie, wie ein verschwindender Duft anfällt. Wie erleicht ist es die Erinnerung in ein Gespräch, das abrupt endet und wichtig Wort unjässig ließ. Oder die Erinnerung in einen gemeinsamen Traum, der sich nie ganz erfüllt hat. Oder ein Gefühl von Wurm und Verbundenheit aus einer vergangenen Beziehung, das nun auf seines ungeklärten Ends einen bittersüßen Beigeschmack hat. Versichern Sie, diese Erinnerung instinktiv festzuhalten, die gleichen Empfindungen noch einmal zu erleben in der Hoffnung, dass es diesmal ein anderes Ende gibt. Verspüren Sie einen Anflug von Sehnsucht oder Frustration, weil sich die Vergangenheit nicht enduren lässt, oder ein Gefühl der Unvollständigkeit, weil sie nicht harmonisch endet. Dies ist das Greifen, der Versig, den vergehenden Duft einzufangen. Die Weisheit der alten Hanna erinnert uns daran, dass die Schönheit einer Erfahrung, wie der Duft der Jasmins, in ihrer Vergänglichkeit liegt. Sie verstehen, dass der Versig, deren festzuhalten, nur so in Kauschung führen wird. Stattdessen entschied sie, sich für haltendes Erlebnis vollständig zu verarbeiten. Es in sich aufzunehmen und es dem tiefer Akzeptanz zu lassen. Das bedeutet nicht, die Erinnerung zu vergessen oder zu verharmlosen.
bedeutet, die Beziehung zu verändern. Bedeutet, die Erinnerung als Erinnerung zu lassen. Ein schönes, manchmal ergreifendes Echo dessen, was wahr, ohne. Zu verlangen. Dass sie ein Bedürfnis nach einer gegenwärtigen Lösung erfüllt. Der verblasender Duft ist ein anschauliches Symbol davor. Steht für die Vergänglichkeit aller Erfahrungen, selbst jener, die einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ein Duft lässt sich nicht festhalten, das ein Eindruck kann tiefgreifend sein. Wenn wir uns an etwas erinnern, das noch nicht abgeschlossen ist, kann der Duft dieses vergangenen Erlebnisses ein Gefühl der Unvollständigkeit hervorrufen. Wir neigen dazu, diesen verblassenden Duft zu greifen, in sich zu suchen, zu analysieren und ein Fellenstock herauszuholen. Da je mehr wir greifen, desto flüchtiger werden und desto frustrierender fühlen wir uns. Dies Praxis erleidet uns ein. Ein Form von Erinnerung, wo wir die Erinnerung honor und Haftung beobachten. Wenn eine Erinnerung auftaucht, die ein Gefühl der Unvollständigkeit bringt, anstatt uns der Geschichte auseinandersetzen oder zu versichern. Sie zu reparieren, beobachten wir einfach die Gefühls hervor. Wie die alte Hanna Themen weary sein, nehmen 10% wahr und Themen dann sind aus. So kann das Gefühl einfach sein, sich auf natürlich Weise auflösen, ohne anzuhaften. So bleibt die Essenz der Erinnerung erhalten, die Liebe, die Lektionen, die Freude, das Wachstum, ohne die süßliche Schmerz, die durch den Wunsch nach einem anderen, endgültigen Ausgang es geht darum zu verstehen, dass unser Frieden nicht daran abhängt, die Geschichte umzuschreiben oder einzusehen. Zu einem besten Entschluss zu zwingen. Hängt von unserer Bereitschaft dabei, präsent zu sein mit dem, was ist. Auch wenn es ist einfach eine Erinnerung. Und wir lassen diese Erinnerung bestehen. Ohne die Last. Sie als Abschluss zu brauchen. Wenn wir das Fesseln loslassen, verwandelt sich die Erinnerung von einer Schmerzquelle in einen sanften, fluiden Strom der Erfahrung. Der Zen-Lektion Streit, ohne unsere Anhaftungs, die entdeckt die tiefgreifend Wandel. In unserem Umgang und Erinnerungen ist ein Grundstein für das Loslassen ohne Abschluss. Lehrt uns, das emotional Befreiung ein innere, kein usurer Prozess ist. Brauchen wieder die richtigen Worte anderen, noch die besondere Entwicklung der Situation. Eine Erinnerung, Frieden zu finden. Wir finden Frieden, wenn wir unsere innere Beziehung zu dieser Erinnerung verändern, Vergänglichkeit erkennen und sie einfach sein lassen. Die Praxis fördert Selbstmitgefühl, da wir uns von der Last des Strebens nach ungleicher Perfektion aus unserer Vergangenheit lassen. Sie ermöglicht uns, den Reichtum unserer Erfahrungen, freudig wie herausfordernd, ohne die süßliche Last angelischer Sehnsuchts zu tragen. Das wesentlich bleibt. Dr. Kempf elgist sich auf. Lass uns diese Übung nun sanften. Den eigen Erfahrung integrieren in den ruhigen Raum, in dem du dich gerade befindest. Atmen tief in beruhigen ein, lass dich ganz zur Ruhe kommen. Acht auf das sanft Heben und Senken deiner Brust, den ruhigen Rhythmus deines Atems. Erinnern Sie sich nun an eine bestimmte Erinnerung, die sich für Sie anfühlt wie eine verblassender duftwillig etwas Schönes. Das aber aufgrund seiner Angelosität nun einem Gefühl der Unvollständigkeit verbunden ist. Es kennt ein schöner Moment gemeinsam sein, zu dem Sie den Kontakt verloren haben. Ein glücklich Lebensphase, die abrupt endet, oder ein bedeutendes Ereignis, das nicht so endet. Wie Sie sich erhofft hatten, dass Ihnen diese Erinnerung auftaucht. Achten Sie auf die Gefühl, die Sie hervorruft. Vielleicht ein bittersüß Nostalgie, ein subtler Schmerz oder ein Sanftwärmen. Das ist der Duft der Erinnerung.
anstatt nun zu versiken, deren festzuhalten. Is mental noch einmal durchgehen oder ein anderes Ergebnis zu suchen, beobacht sein Verblassen, stellen Sie sich vor. Wie der Duft des Nachtjasmins. Ist wunderschön in seiner Gegenwart, aber auch wunderschön in seiner Sanftverpflichtung. Sie versiken nicht, in Weggeschieben, noch klammern Sie sich verzweifelt fest. Sie erleben in einfach an, nehmen in wahr, aten die Essenz der Erinnerung ein, positiven Aspekt. Alle gelernten Lektionen, Jed let lieb, last dich daven erfüllen. Und dann, wenn du sanft außermist, lass Jeds Bedürfnis los, sie zu ergreifen, jeden Wunsch. Dass sie anders were, Jed Sehnsuchts nach einem nie guten Abschluss. Spür, wie sie dich sanft durchströmt, wie ein schöner Duft durch im Wind. What? Sie hinterlässt ihre Essenz, ihre Wahrheit, aber nicht die Last, sie besitzen zu wollen. Wenn du weiter und außermist, lass das Bild der verklingenden Dufts in deinem Herzen ran. Erken, dass die Erinnerung nicht schwindet. Wenn du das Bedürfnis nach einem Abschluss aufgibst, sie wird viel mehr freigesetzt. Ich kann heute erst noch deutlicher, wenn du sie einfach so sein lässt, wie sie ist, ein geschütztes Echo, ein Teil deiner Geschichte, aber keine Kette, die dich in ein angeles Vergangenheit fesselt. Keinen. Wir Frieden in der Erinnerung finden, selbst wenn die Geschichte unvollendet bleibt. Welch tief befreiend ist das, wenn wir uns erlauben, uns einfach zu erinnern, ohne das verzweifelt Bedürfnis festzuhalten oder zu klammern, in Vertrauen darauf, dass die ganz Essenz jeder Erfahrung erhalten bleibt, selbst wenn formlangsam verblasst. In dieser sanften Übung kultivieren Sie ein neue Tiefbesiehung zu Ihrer Vergangenheit und entdecken, das wahre Frieden nicht darin liegt, Jeds Details zu besitzen, sondern die sanft fließende Wahrheit des Loslassens anzunehmen. Das Leben ist ein unaufhörlicher Fold von Entkommen und Embracen. Vom kleinsten Blatt, das sich im Frühling entfaltet, bis zu den gültigsten Wanderungen über Kontinente hinweg sieht die Natur ständig Zyklen des Anfangs, des Gedigens, und schließlich des unvermeidlichen Loslassens. Da als Menschen tun wir uns offshore imitieren dem letzten Teil des Zyklus, dem Loslassen. Der Erfahrung, dass etwas sein Ries, ballende und weitersieht, und ein spürbarlicher hinterlässt. Wenn etwas oder jemand, den wir lieben, geht in eine Bosenheit hinterlässt, kann unser Herz wie auch Sehnsucht nach dem Vergangenen schmerzen. Wir fühlen uns oft gezwungen, dies Leer zu füllen, einen Ersatz zu finden oder verzweifelt nach einem Abschluss zu suchen, der das Vergangen irgendwie zurückbringt. Das emotionale Thema ist hier die ergreifende Erfahrung der Verlust und der enthaltene Wunsch nach Endgültigkeit. Nach einer sauber aufgelösten Lehre. Wir sehnen uns nach der vergangenen Gegenwart. Und die Lehre, die sie hinterlässt, fühlt sich wie ein zulasendes Problem, und als wie ein natürlicher Zustand, den zu verstehen gilt. Stellen Sie sich ein hoch aufregende Oralty Eik VOR. Majestisch Ran einer Sonnendurflitten. Wies, uns leid Jahrzehnten lang, war dieser Baum stiller Zuge de Danzes, Herren. Ho oben in seinen stärksten Gesten hat ein praktisches Adlepar sein Nest gebaut. Es war ein Meisterwerk geduldiger Handwerkskunst. Grifteich, Esti, Dertwoben MIT, Wycombe Moose, ausgekleidet, MIT, zartem Flam, sorgfältig aber vielen Federn errichtet. Dies ist Nest war du Haus, ihr Zufflexer, das hers ihre Family, Jeeds. Jar kerten die Adler dorthin zurück, ein Symbol ihrer ewigen Verbundenheit und ihr hingeben Leben. Hier legten sie ihr kostbaren Eier. Klein versprechen auf Zukunft, MIT unerschütterlicher hingebewormten sie die Eier, beschützten die Sartenjunktier. Gingen
unermüdlich Aufnahrungssucht und umsorgten Jungen MET, grenzenloser Liebe und unermüdlichem Schutz. Das Nest vibriere in diesen Motivierer Leben, das Zwitschern der Jungen, das Rascheln der Flügel, das ständig Kommen und Gehen der Eltern. Dies war ein Ort pulsierender Aktivität, sinnhaftige und tiefer Verbundenheit, denn als die Jahrzehnten hören riefen und die jungen Advokaten kröten, ihr Gefieder sich entwickelt und ihr Flügel sich ausbreiten, erwacht ein Instinkt in ihnen. Ein starkes, unwiderstehliches Verlangen nach dem weiten, offenen Himmel. Einer nach dem anderen, nach sägerlichem Flügelschlagen und mütigen Sprüngen wurden sie flug. Sie verlegen die Sicherheit ihres Nests, schwetten ins grenzenlos Blau, erpraten ihr neuen Flügel und genossen ihr Unabhängigkeit. Eltern beobachten sie mit einer Mischung aus Stolz und leichter Traurigkeit in ihren scharfen Augen. Sie begleiten ihr Nachwuchs eine Zeit lang, fortgehen, brachten ihm das Jagen bei, und dann, langsam und wordable, liegen sie in. Frei und erlauben seinen eigenen Weg durch die Luft zu bahnen, und dann das Nest, es blieb leer. Wind wird durch sein Zweig flüstern und nicht mehr das Zwitschern der Jungen tragen, sondern ein leises, leeres Susen. Regen wird auf das Geflecht fallen, und mit länger zerbrechliches Leben beherbergen, sondern lediglich die alten Materialien waschen. Ein Saftgleicher Beobachter, der Verbeget, kein Auflicken, das leer Nest sehen und denken, es ist vorbei. Es ist verlassen. Es ist traurig, nicht wahr? So schade, kennt einen Anflug von Melancholie verspüren. Ein Gefühl der Verlusts, des pulsierenden Lebens, das es einst erfüllt. Kennt sich sogar gezwungen fühlen, hinaufzuklettern und zu versichern. Es zu reparieren, die Leer zu füllen, wie leicht in dem neues Weich bringt und versicht, den Kreislauf zurückzudrehen. Da die Adler betrachteten das Leer. Nest mit einem anderen Verständnis, als sie am Baum zurückkehrten. Sie sahen deren keine Unwesenheit, die es zu betrauern galt, und keine Leer, die verzweifelt gefüllt werden musste. Sie sahen deren ein Zeugnis eines erfolgreichen Lebens, erfüllter Zyklen. Das Nest wurde nicht leer im Sinn von nutzlos oder kaputt. Es befand sich einfach in einer Phase seiner Bestimmung. Es dann gab es till kraftvoll Erinnerung. Und das Leben, das es gengert, und das Wachstum, das es ermöglicht, in die Flug, die es miterlebt hat. Es hat seinen Zweck wunderbar erfüllt. Es war nicht aus Mangel leer, sondern aus Erfüllung. Es sucht von der tiefen Wahrheit, dass die Zyklen des Lebens ganz natürlich anfängt. Blut und Befreiung beinhalten. Dieses Gleichnis vom leeren Nest veranschaulicht und schuldig ein. Kernlich, die tiefe Akzeptanz von natürlich Zyklen von Anfang und Ende, selbst wenn das Ende nicht so klar ist, wie wir es normalerweise definieren. Unser menschlicher Verstand sträubt sich oft gegen das Konzept der Leer. Wenn etwas verschwindet und Einloch hinterlässt, versichern wir instinktiv. Die zu füllen, verzweifelt nach einer neuen Präsenz. Einem neuen Sinn zu suchen, das Unbehagen der Abwesenheit zu lindern. Wir interpretieren Leer oft als Problem, als Zeichen eines Verlusts, der behoben werden muss, statt als natürlichen, manchmal notwendigen Teil des Lebensrhythmus. Die Sehnsucht nach einem Abschluss in solchen Situationen entsteht oft. Aus diesem Unbehagen der Leer, wir wünschen uns einen gültigen Aussicht. Ein letzten AKT, ein Erklärung, die Leer füllt, die der Abschied hinterlassen hat. Wir glauben, dass die Leer mit diesem Abschluss irgendwie verschwinden oder weniger schmerzhaft werden wird. Die Weisheit des Leerness lasst uns etwas anderes vermitteln. Die Leer selbst hat ihre eigene Bedeutung, ihren eigenen Zweck. Sie ist ein Raum zum Nachdenken,
Zum Erkennen von Wachstum an Reverberating auf das neue Leben. Das Entstehen kennt, auch wenn wir es noch nicht sind. Denken Sie an Einseit in Ihrem Leben zurück. In der etwas oder jemand, Wichtiges von Ihnen gegeben ist, und ein Spurberluck hinterlassen hat. Vielleicht ist ein kein erwachsen Jordan und hat das Haus verlassen. Ein geliebtes Haster ist gestorben. Ein College ist in eine neue Stadt gezogen. Oder eine kreative Leidenschaft wurden aufgegeben. Haben Sie den Shares dieser Lehre gespürt? Haben Sie versucht, Sie sofort zu füllen, vielleicht mit neuen Aktivitäten, neuen Beziehungen oder indem Sie ständigen Divergenheit zurückblicken? Haben Sie diese Lehre als ein zu lassendes Problem interpretiert? Und nicht als natürlich Folge eines abgeschlossenen Kreislaufs. Die Adler verstanden, dass das nicht gilt, es hat lediglich seine Funktion für diese Saison erfüllt. Sein Wort wurde durch die Lehre nicht gemindert. Es verwandelt sich. Sein Zweck wurde zu einer lebendigen Erinnerung, einer stillen Bestätigung der Fortwährungsreise des Lebens. Sie versuchten nicht, neue Adlerkinken beseitig hinzuzwingen, noch bauten sie es frustriert. Sie legen es einfach so sein Lehre, aber erfüllt vom Echo del Ihnen dat in dieser Lehre geht darum, das Verzweifelbedürfnis loszulassen. Die Lehre sofort zu füllen. Es geht darum, Lehre loszulassen, nicht als Zeichen des Mangels, sondern als Beweis davor, was ich gewesen, und ein fruchtbarer Boden für das, was genießen. So wie das Lehre Nest ein starkes Symbol für Erfolgs Flugworden ist. So können auch die Lehren stellen in unserem Leben Symbol für Wachstum. Ballending und erfolgreich beginnt sein, der Lehrsnest als Metaphor drängt uns die. Lieb, aber das unmittelbare Gefühl der Lehre hinauszublicken. Sie erledigen sein zu erkennen, dass die Luck, die ein Abschied hinterlässt, nicht unbedingt ein Zeichen von Defisit oder Versagen ist. Sie kann ein kraftvolles Symbol für erfolgreiches Wachstum sein, für ein abgeschlossenes Kapital, für das Leben in seinen natürlichen Phasen. Wenn wir die Lehre anerkennen, ohne sie füllen zu wollen, schaffen wir Raum für ein anderes Verständnis. Wir erlauben uns zu trauern, ja, aber auch das Leben zu feiern, das dies Luck gefüllt hat, und darauf zu vertrauen, dass das Leben seinen Kreislauf fortsetzt. Und wir in der Vorstellung festhalten, Lehre muss gefüllt werden, einen Abschluss zu erreichen, worin wir uns auf den natürlichen Prozess der Befreiung und Integration. Wir werden biographisch Biobacter den Nests fixiert auf die Abwesenheit, anstatt die erfolgreich Reise zu würdigen, die geflogen sind. Dieses Festhalten in der Vorstellung von voll, in einer ständigen Prozess, kann es daran hindern, wirklich loszulassen und voranzukommen. Es heilt uns in einen vergangenen Zustand gebunden. Der Naturgem nicht wieder hergestellt worden kann dort dieses Verständnis hilft uns. Den Begriff Abschluss im Kontext des Abschieds neu zu definieren. Es geht nicht darum, ein Magische Lösung zu finden, die Lehre auslöscht. Es geht darum, die Lehre als natürlichen und sogar notwendigen Zustand zu akzeptieren. Es geht darum, anzuerkennen, dass manch Abschied einfach zum Fluss des Lebens das die Lehre, die sie hinterlassen, eine Einladung zu neuen Perspektiven und neuen Erfahrungen ist. Wir lernen, dass Frieden nicht durch die Besichtigung der Abwesenheit entsteht, sondern durch das Finden von Frieden innerhalb Bewusstsein selbst. Dies Weisheit fordert immenses Selbstmittel, anstatt uns selbst davor zu verurteilen, dass wir uns leer fühlen oder es schnell reparieren zu wollen. Können wir uns erlauben, einfach sie mit diesem Gefühl? Wir können die Bedeutung der verstorbenen würdigen, den Abschluss seines Kreislaufs anerkennen und darauf vertrauen, dass das Leben sich wie die Adler weiterentfaltet, erschafft und erneuert. Das Lehrnest erinnert daran, dass manch den
Zor physisch nicht. Mehr vorhanden sind Wesen Erinnerungen und Lektionen, die sie vermittelten, jedig bestehen bleiben. Der Raum, den sie einst einnehmen, wird zu einer heiligen Kammer der Erinnerung, einem stillen Zeugnis der schönen, sittlichen Natur, Gott, lass uns dies tiefgründig. Lection sind in Dienstes Bewusstsein bringen. Atemtief und Berechtigen ein und lass den ganzen Körper sich entspannen und ein Gefühl der Leichtigkeit finden. Denk an eine Situation in deinem Leben, die sich anfühlt wie ein leeres Nest. Vielleicht ist es die Ruhe, nachdem die Kinder erwachsen sind und ausgegangen sind, die still in einem Zuhause, nachdem ein Geliebter gestorben ist, oder die Abwesenheit, die das Ende eines wichtigen Projekts oder einer wichtigen Rolle hinterlassen hat, da du ihnen nur darüber nachdenkst. Ach darauf, in deinem Körper, du dies Leer. Dies Leer spürst. Es kann ein Gefühl der Leer in der Brust sein, ein Gefühl stiller Sehnsucht oder einfach tief still, wo eins aktiviert war. Nimm diese Empfindungen MITs Örtlichkeit und Mitgefühl wahr. So, verarbeitet den Herausforderungen und erkennt den natürlichen Abschluss ein Zyklus. Stellen Sie sich. Nun dieses Lehrnestvel. Sehen Sie es deutlich, wie den tatsächlichen Raum oder ein symbolisch Darstellung davon. Anstatt sofort zu versuchen, es zu füllen oder sein Lehr zu beklingen, versuchen Sie, es für diesen Moment MIT den weißen Augen der Edler zu betrachten. Erkennst du den Sinn in der Lehr? Kannst du das Leben wertschätzen, das es einst erfüllt? Das Wachstum, das dort stattfand, die Lektionen, die gelernt wurden, die Reisen, die genau von diesem Ort aus begannen. Das Nest ist in seiner Lehr nicht sinnlos. Es ist ein Denkmal für ein gottgleiches Leben, einen wunderbar wandelnden Kreislauf erlauben. Sie sich einfixieren mit dieser Lehr, du musst sie nicht überstürzen. Du brauchst keine sofortigen Lösungen oder Neuanfang. Die Lehr selbst birgt eine Stillweisheit. Sie bietet Raum zum Nachdenken, zum würdigen Dessen, was war, und davor, sanft und geduldig zuzulassen, was alles nachts natürlicherweise. Instead, zu seiner Zeit, renn du weiter tief ein und Awesomes, stell dir vor. Jeder Atemzug sei wie der Sanftwind, der durch das Lehrnest flüstert und sein Struktur. Sein Geschichte an seinen Frieden wahrnimmt, du versuchst nicht. Die Lehr zu verändern. Du beobachtest sie einfach, akzeptierst sie und entdeckst eine Stillschweigenheit in ihrem natürlichen Zustand, welcher neue Raum entsteht. Wenn wir das Bedürfnis loslassen, das zu füllen, was sich natürlicherweise gelehrt hat. Welch tief. Akzeptanz entsteht, wenn wir die still der Lehrnest annehmen und auf die dem Leben entwickeln die Anfangs und die Loslassen vertrauen. In diesem sanften Raum der Anerkennung entdecken Sie eine neue Freiheit. Ein tieferes Verständnis von Frieden, der nicht in ständiger Präsenz liegt, sondern in der wohlwollenden Akzeptanz der Abwesenheit. Lassen Sie so, das, was Intuition. Es seinen wahren Frieden findet und finden Sie so Ihren eigenen. Das Festhalten an unausgesprochenen Worten ersucht eine Art Stagnation. Es ist, als ob ein Nachricht ständig im Intorstadium feststeckt, nie abgestreckt, nie veröffentlicht wird. Dieser emotionale Rückstand kann uns subtle Energie rauben. Unser Wohlbefinden beeinträchtigen und uns daran hindern, uns wohl angehend auf neue Erfahrungen einzulassen. Innere Entspannung durch Bangen wie Schreiben, Selbstgespräch oder einfach das Anerkennen der unausgesprochen in der Meditation. Just diese energetischen Blockaden. Sie lässt die stagnierende Energie fließen und schafft Raum für neue Gefühle, neue Perspektiven und ein neues Gefühl emotionaler Freude. Das heißt nicht, dass externe Kommunikation unwichtig ist oder wenn man Glitch vermieden werden sollte. Natürlich ist lebenswichtig. Aber der halbgeschriebene Brief lehrt uns, was getan ist,
Wenn extern Kommunikation ist oder wiederhol nicht die gewünschte Lösung gebracht hat. Es bietet einen Weg zu Frieden und Befreiung durch ganz in unser eigenen Macht. Lied, unabhängig vom Handeln oder Unterlassen anderer. Es befähigt uns, selbst unser bester Zuhörer, unser mitfühlendster Zug und unsere eigene Kell der Bestteigung zu sein. Der Frieden, den wir durch diesen inneren Prozess finden, ist oft tiefer und nachhaltiger, gerade weil selbst entsteht und nicht von ihren Einflüssen abhängt. Es hilft uns zu akzeptieren, dass manche Geschichten im ihren Kontext HALB geschrieben bleiben, aber im Schutz unseres eigenen Herzens vollständig vollendet werden können. Lass uns dies tiefgründig üben, nun sanft in den stilles Bewusstsein, in die Stilldienst Seins bringen. Atmen tief in Berehigen ein, damit sich den ganzer Körper entspannt und alle Wirbelbänden Spannungen. Nimm eine Haltung ein, die sich angenehm und stützend anfühlt. Erinnern Sie sich in eine Situation, eine Beziehung oder eine Situation, in der Sie das Gefühl haben, unausgesprochen Wort, unausgesprochen Gefühl oder einen halb geschriebenen Brief in sich zu tragen. Es kann etwas sein, dass Sie bereuen, nicht gesagt zu haben, etwas, das Sie unbedingt hören wollten, oder eine Wahrheit, die Sie nie jemandem mitteilen konnten. Vielleicht, weil dieser nicht mehr erreichbar ist, oder einfach, weil der richtige Moment nie gekommen ist, die nie dir das Video Augen fürst. Acht auf die Gefühl, die in dir aufsteigen. Hast du einen Kloß im Hals, ein Engel in der Brust, ein Summen in deinem Kopf? Nimm dies körperlichen Manifestationen unausgesprochener Emotionen mit Tieffreundlichkeit und Mitgefühl wahr. Jetzt haben Sie die Wahl, und es sich richtig anfühlt. Können Sie die unausgesprochene Wort im Stillen formulieren und klar artikulieren? Oder, wenn Sie sich in einem privaten Raum befinden und sich sicher fühlen, können Sie laut flüstern oder sogar MIT sanfter Stimme aussprechen. Sie müssen sie nicht schriftlich festhalten, wenn Sie das nicht möchten. Die Kraft liegt in der inneren oder lesen Ihren Artikulation. Stellen Sie sich vor. Sie sprechen direkt zu Ihrem eigenen wortenden Herzen, zu Ihrem eigenen weißen inneren Selbst. Dies ist nicht für andere bestimmt, dies ist für du. Shut die Wahrheit aus, das Bedauern, die Liebe, die Wut, die Sehnsucht, die Frustration, was auch immer ausgedrückt werden muss. Lass es fließen, ohne Urteil, ohne Censur, wenn du dies Wort aufkommen lässt, spür die subtle Veränderung in dir. Spür die Entspannung, beerleicht ein leichtes Gefühl in deiner Brust, ein Entspannung Kiefer oder ein Ruhe in deinem Geist. Dies ist der tiefgreifende AKT, von dir selbst gehört, besaut und bestig zu werden. Diese innere Kommunikation, dieser AKT, des Selbstbesugens, ist in sich abgeschlossen. Sie braucht keine hohe Reaktion, ihren Zweck zu erfüllen. Du gibst dir selbst das Geschenk des Ausdrucks, die Befreiung der ausgesprochenen Wahrheit. Rennen Sie weiterhin tief ein und ausatmen. Lassen Sie die Metaphor geschriebener Brieftief in deinem Herzen zu wirken. Erken, das Sein. Wollsten Digkeit nicht in seiner Bemittlung oder seinem Empfang durch einen anderen Lied, sondern in dem tiefgründigen AKT seiner Entstehung, seiner Ausdrucks, seiner ausgesprochenen Wahrheit. Das Selbstwing ist nur in der Stille. Wesentlich Wahrheit muss nicht einem anderen, sondern sich selbst ausgesprochen werden. Welch Erleichterung entsteht, wenn Sie unausgesprochenes aussprechen und in der Kraft Ihrer inneren Kommunikation Frieden und Entschlossenheit finden. In diesem sanften Raum gewinnen Sie Ihre Kraft zurück, finden Befreiung in Ihrer eigenen Stimme und Vertrauen darauf, dass Ihr tief Selbstbewusstsein keine externen Bestkeigen braucht, zu gerichten. Diese Übung bereitet uns darauf, wir zu verstehen, dass unsere Identität nicht in hoher Definition gebunden ist, sondern
wie ein Wolkflied, angebunden und sich ständig wundern. Wir leben in einer Welt, die uns ständig fragt, wer bist du? Von früher Kindheiten wurden wir ermutigt, uns über unsere Rollen, unsere Beziehungen, unsere Leistungen und die Geschichten, die wir leben, zu definieren. Wir identifizieren uns mit unserem Beruf, unserem Familienstand, unseren Erfolgen und sogar unseren Misserfolgen. Und wenn sich diese Merkmal verschieben oder verschwinden, insbesondere in zu ungelister Situationen oder die Ausbleibens eines klaren Abschlusses, kann unser Selbstwertgefühl zutiefst erschüttert sein. Wir verstricken in den Folgen von Ereignissen und Lassen Sie, dass unsere Identität durch das definiert wird, wie statt oder nicht geschehen, oder nicht geglist. Das emotionale Thema ist hier das Gefühl der Unvollständigkeit oder Desorientierung ohne klare Lösung, die Angst, die entsteht, wenn unser Selbstgefühl so stark in hoher Umstand gebunden ist. Es sind uns nach einer festen Identität, einem festen Boden unter den Füßen. Doch das Leben ist oft fließend und verändert sich ständig. Stellen Sie sich einen weiten, grenzenlosen Himmel vor, der sich endlos in alle Richtungen erstreckt. Ein Leinwand aus ständig wechselndem Licht und Schatten. In dieser immensen Wheattreiben tanzen und verwandeln sich unsere Wolken. Jede Wolke hat für ein Gusei eine Genform. Es gibt hochaufregende Kummeln im Wolken, majestatisch und kraftvoll, wie nahende Stürme ankündigen. Es gibt zart Wolken, hoch und ätherisch, die für uns Wetter ankündigen. Es gibt flauschig Cumuluswolken, wie Wattebausch, die über einen Sommertag verstreut sind, verspielt und vergänglich. Jede hat ihre eigene Form, ihre eigene Textur, ihre eigene einzigartige Präsenz. Stellen Sie sich unter Ihnen ein besonderer Wolke vor, einen ziemlich großen, etwas unruhigen Cumulus. Hat eine praktisch komplexe Form angenommen, die vielleicht einem majestatischen Drachen oder einem hochfliegenden Vogel no. We're stolz auf diese besondere Form. Das ist mich, wir dies denken, wie Wolken denken. Ich bin die Drakenwolk. Mein Kriegenflügel, mein langer Schwanz, mein charakteristischen Schuppen definieren mich. Dies Form ist mein Identität, mein Ziel. I might tiener therischen Kraft, were dies versiken. Dies Gestalt beizubehalten, den sanften Storn des Winds, den subtlen Temperaturschwank und den natürlichen Prozessen der Verdünstung und Kondensation. Zu weiterstehen. Die sein Brüder ständig neu formten, da in ist, wie sich andere Wolken in formlosen Nebel auflisten oder sich zu längen, undeutlichen Streifen ausdehnen, durch vor ist ein Schulter der Angst. Sie haben sich selbst verloren, klagt dies. Sie sind, is versteht den Tag, an dem is sein Drachengestel, verlieren Word. Und war aber so, gas is offeren Word zu existieren. Wenn sich sein Form auflässt, und das is sein Warswesen, sein einzigartig Identität verlieren Word. Is klammert sich mit unsichtbarem, verzweifeltem Griff und sein Definition. Eins Tags, als sie über ein Wheat Blaufletsch schwett, wurde die Sonne wärmer, die Luftströmungen verspielter. Die Drakenwolk-Expert, wie Rander Waker, wurden, is Schuppen verschwimmen, prächtigen Flügel sich aufsalzen begannen. Panik durch vor sie. Nein, rief sie lautlos. Ich muss die Drakenwolk bleiben. Das bin ich. Sie versigt. Sich wieder zu sammeln, ihr Wesen zu verdichten, ihr feste Form wieder herzustellen. Doch die Kraft der Natur sanften da, unerbittlich, waren einfach zu stark. Ich Schranz wurde länger, ich Schuppen lasten sich auf. Im Tigerkopf begann sich auszudennen und dünner zu werden. Als sie sich dem Unvermeidlichen bot, Walsag sich ein tiefgreifend Verwilderung. Die Drakenwolk verschwand nicht. Sie verwandelt sich. Sie dehnt sich zu einem langen, gewundenen
Band aus, die sich dann in einen dunstigen, schimmernden Schleier auf, formt sich kurzeitig zu einer weichen, runden, schaffenden Wolke. Bever sie sich wieder in einen nebulosen Nebel auflässt, wenn all diese Veränderungen der Meere an tief Erkenntnis. Sie war immer noch ein Wolk. Sie war immer ein Wolk. Wesen, Wokenhaftigkeit blieb völlig unverändernd. Angesichts der dualigen Form, die sie gerade annahm, ihre Identität war nicht definiert seine spezifische Form in jedem Moment, sondern durch seine inhärente Natur als Wolk, aus Wasserdampf, Teil des Himmels, ständig fließend und sich rendernd. Is erkennt, dass der Versig in einer Form festzuhalten, sein Leid, seine Angst, wie sich hat. Die Freiheit lag darin, ein Fixin Cloud, in dem die losen Möglichkeit in seiner eigenen Transformation annimmt, die es ist Gleichnis vom Durchgang. Der Wolk bietet uns ein tiefgründige Lehre. Das buddhistische Konzept Bananita oder nicht selbst ist das Verständnis, das unser Wesen, unsere wahre Natur, nicht festgelegt, dauerhaft oder letztlich durch schwere Umstände, Rollen oder den Ausgang von Lebensereignissen bestimmt ist. So wie die Wolk unabhängig von ihrer Form immer ein Wolk bleibt, sind auch wir immer wir selbst, unabhängig von den dualigen Formen unseres Lebens, den Rollen, die wir spielen, oder den Lösungen, oder deren Fällen, die wir in der UIR. Menschen neigen dazu, ein starres Selbstbild zu entwickeln, ein Ego, das von Definition unstable lebt. Wir definieren uns aber unsere vergangenen Beziehungen, dem Unrecht widerfahren ist, oder ich bin der hingebungsvolle Partner. Wir definieren uns aber unseren beruflichen Status. Ich bin der erfolgreiche Manager, oder ich bin der Creative Künstler. Wenn sich diese ihren Merkmal verschieben, wenn ein Beziehung Abschluss endet, ein Karriere in die Brüche geht, ein Traum unerfüllt bleibt, kann unsere starre Selbstdefinition zerbrüchen und wir fühlen uns verloren, unvollständig. Oder als hätten wir einen wesentlichen Teil unserer Persönlichkeit verloren. Dieses Gefühl der Unvollständigkeit eine Klär. Lösung rührt direkt von unserer Anhaftung in dies festen Selbstdefinition her. Wir glauben, dass unsere Geschichte unvollständig ist, wenn eine Situation nicht auf ein bestimmtes Weise abgeschlossen ist und wir sind nicht vollständig. Wir halten in der Vorstellung fest, dass unsere Identität von externer Bestätigung oder dem erfolgreichen Abschluss Erzbagens abhängt. Dort, die Cloud lehrt uns, dass unser wahres Wesen viel umfassender, fließender und widerstandsfähiger ist als eine einzelne Definition ist, die fassen kennt. Der Wokendurchschnitt ist ein kraftvoll Metaphor für die fließend und sich ständig, von der Natur der Identität. So wie die Wolk keine feste Form annehmen, muss sie selbst zu sein. Beraten, auch wir keine festen Definitionen oder perfekten Abschluss gern zu sein. Unser Wesen liegt nicht in den spezifischen Rollen, die wir spielen, den Etiketten, die uns andere geben, oder gar den Geschichten, die wir aber uns erseln, sondern in dem Innenwandern. Sich ständig entfaltenden Bewusstsein, das unsere wahre Natur ist. Wenn wir uns stark mit einer bestimmten Form identifizieren, der wir in dieser Beziehung. Ich bin derjenige, der vergesslich bin diesem Projekt. Wir leiden, wenn sich diese Form unweigerlich ändert oder aufhört st.n. Dieser Lehre geht es nicht darum, unsere Erfahrungen oder den Einfluss, den sie auf uns haben, zu leugnen. Es geht darum zu erkennen, dass Erfahrungen uns so prägen, aber letztendlich nicht definieren auf feste, dauerhaft Weise. Die Wolk erinnert sich wie Licht einer Drachengestalt, aber sie leidet nicht, wenn sie zu einem erlegt wird. Sie versteht, dass beides gültige Ausdrucksformen als Wolkendasein sind. Ebenso kennen wir die Trauer,
Die Entkauschung oder die Sehnsucht nach einem Abschluss. Die mit einer ungelusten Situation verbunden sind, anerkennen, ohne dass dies Situations am alleinigen, bestemenden Merkmal unserer Persönlichkeit wird, wenn wir uns von festen Selbstdefinition lassen. Insbesondere von solchen, die in ungelust höhere Umständen genug sind, öffnen wir uns einem tiefen Gefühl der Befreiung. Wir erkennen, dass unsere Identität nicht etwas ist, das wir uns verdienen oder durch extern befinden können. Sie ist etwas, das ist inhärent und vollständig, immer. Wir sind wie die Wolke, immer Wolke, egal welche Form wir annehmen. Die es ist versendies kann die Angst wie dem Goldständigkeit auflösen, wenn Situationen nicht abgeschlossen sind, da unsere Vollständigkeit nicht länger von ihren Faktoren abhängt. Erinnern Sie sich an eine Zeit, in der ein bedeutende Lebensveränderung oder eine ungelöste Situation, Sie fragen, please, wo bin ich jetzt? Die erlegt ein Jobverlust, ein leeres Nest, Gasend, einer Besichung oder gesundheitliches Problem. Fühlten Sie sich desorientiert, als wäre ein Teil Ihrer Identität verschwunden. Das ist der Kampf, der Drachenwalk. Die Verzweifelt Versicht, ein Form aufrechterhalten, die das Leben sanft, aber unweigerlich verändert. Die Praxis, Entdecken oder nicht selbst zu verstehen, beste in diesem Zusammenhang darin. Ein umfassendes Bewusstsein für unsere wahre Natur zu entwickeln. Easy darum zu erkennen, dass wir viel Rollen spielen und uns Geschichten erleben. Aber keine davon sind in einem festen, unveränderlichen Sinn. Wir sind das Bewusstsein bewegt rollen. Das Bewusstsein langen. Das ermöglicht es uns, die unvermeidlichen Veränderungen und Unklarheiten des Lebens, einschließlich der fehlenden Abschlüsse, mit die größere Gelassenheit und Ruhe zu meistern. Wir brauchen keine konkrete Lösung, ganz zu sein. Wir sind bereits ganz, so wie die Wolke immer ein Wolke ist. Dies Weisheit erledigen sein, die Laster notwendige einer externen Definition loszulassen, uns vollständig zu fühlen. Sie befreit uns von der ängstlichen Suche nach letzten Wort und der unseren Wort zu bestätigen oder unsere Geschichte zu klären. Stattdessen kennen wir in der innenwohnenden Wahrheit unseres Seins ruhen, die unermesslich, grenzenlos und völlig unberührt von den vergänglichen Formen des Lebens ist. Die Wolke muss nicht durch ihre spezifische Form definiert werden, zufrieden zu sein. Sie ist ein Verkisten, where auch dies ermöglicht ein tieferes, belastbares Selbstgefühl. Wenn wir verstehen, dass unsere Identität fließend und nicht in höher Einfluss gebunden ist, lasst der Schmerz ungelöster Situationen nach. Die unerledigten Angelegenheiten der Auenwelt bestimmen nicht länger unseren Inneren. Dustin, wir können Vergängens betrauern, Unklares anerkennen und denken tiefen Wissen ran, dass unsere Wesen unberührt, weit und stets fähig ist, neue Formen anzunehmen und in neue Himmel aufzusteigen. Wir finden ein tiefes Gefühl des Friedens, das nicht von unserer Perfektion oder linearen Schlussfolgerungen abhängt, sondern von der Akzeptanz der sich ständig entfaltenden Realität unseres wahren Wesens. Lass uns dieses tief versen jetzt sanft in dienen eigenen ruhigen Raum bringen. Atmen tief und beruhigend ein und lass dienen ganzen Körper sich entspannen und jeglich Spannung lassen. Fühl dich geborgen, unterstützt und entspannt. Erinnern Sie sich in eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie offenen fehlender Abschluss oder unerwartete Veränderungen die Orientierung verloren haben und sich nicht mehr bewusst sind, wo Sie sind. Vielleicht haben Sie das Gefühl, Ihre Identität sei in einer Rolle vernappt, die Sie nicht mehr spielen, einer Besichung, die uneindeutig endet, oder einem unerfüllten Ziel, bieten Sie, wie Sie möglicherweise in einer bestimmten Selbstdefinition im
Zusammenhang mit dieser Situation festgehalten haben. Stellen Sie sich nun als Wolk am Weiten. Grenzenlosen Himmel wäre. Sehen Sie Ihr aktuelle Gestalt mit Sie sich in Bezug auf diese angele Situation identifizieren. Wie erlebt ist die Gestalt einer Person, die verletzt wurde, einer Person, die versagt hat, oder einer Person, die auf Antworten wartet. Sehen Sie diese Gestalt DEUTLICA, da STL, LL, in die sich nun die Sanfen. An ausschrecken Kraft de Himmelswehr, die Wurm der Sonne, die Sanfenstrom de Wind. Sie wollen Ihnen nicht schaden, sondern leiden Sie einfach zur Transformation. Und spüren Sie, wie Ihr Kontur und weicher werden, wie Ihr Form beginnt, sich sanft aufzusetzen, auszudennen und subtil zu verändern. Sie verschwinden nicht. Sie lassen Ihr Form lediglich fließen und weniger starr definiert werden, wenn du tief ein und ausatmest. Spür den Essenz auswirkenhaftig nie, das du, selbst wenn sich die Gestalt verändert, selbst wenn sie sich in einen allgemeinen Nebel auflöst. Immer noch verlegen vollständig bist du den Identität bei der Transformation nicht verloren. Sie offenbart sich lediglich in ihrer unveränderten Wahrheit. Du bist grenzenlos nicht. In einer einzelnen Fluktuatsform gebunden. Was bleibt von dir, wenn alle Definitionen und Worte wegfallen? Welch tief Freiheit entsteht, wenn wir unsere wahre Identität nicht als Starform, sondern als allgegenwärtig sich ständig wandelnde Essenz des Wochentags erkennen. In diesem sanften Raum olgest du dich von der notwendigen Irre. Definitionen und findest tiefen, beständigen Frieden in der grenzenlosen, fliehenden Wahrheit deines wahren Wesens. In den stillen Kammern unseres Herzens wohnt oft ein tief Hoffnung, ein tief Sehnsucht nach einer göttlichen Antwort, einem klaren Zeichen des Universums oder einem wohlwollenden Eingreifen. Das unsere tiefsten Sorgen alges. Wir senden unsere inbrünstigen Gebet, unsere tiefsten Wünschen, unsere aufrichtigen Absichten in die Welt. Im Glauben in die erhofft Erhang von Lassen, Klarheit und Frieden. Wenn wir uns einen Abschluss wünschen, vielleicht nach einer schmerzhaften Bergenheit, einer sehr beschränkten Besichung oder einem schweren Verlust. Dieser aber scheinbar nicht gehört wird, wenn der Himmel schweigt oder der Weg für uns verborgen bleibt, kann uns das in einem Meer der Enttäuschung treiben lassen. Diese Enttäuschung, die aus unerfüllten Hoffnungen und Beantworten gebeten entsteht, kann sich wie ein tiefer Wert anfühlen, unsere Sehnsucht vertiefen und uns nach einem klaren Zeichen überlegen lassen, das nie kommt. Wir suchen nach unserer Bestätigung, einem himmlischen Wink und vergessen dabei den inneren Frieden, der im heiligen AKT des Opferns selbst zu finden ist. Stellen Sie sich real, hoch über den gesteigen Ebenen, eingebettet in Abjogins. Nebel verhängens Tal, nur über einen gewundenen Jurlten Pfad erreichbar, stand der Tempel der flüsternden Still. Es war kein prachtvoller Tempel aus Gold und Juwelen, sondern ein schlichter, verwinterter Steinbau, den Elementen ausgesetzt, dessen Dach das Licht des Tags und die Stern der Nacht in sein Schlicks in ihres fallen ließ. Pilger aus aller Welt nahmen die beschwerliche Ries zu diesem Tempel auf sich, angezogen von seiner Ruf als Ort, in dem Gebet aus tiefstem Herzen erhört worden. Sie kamen im ihren Sorgen, ihren verzweifelten Bitten, ihre Hoffnung auf Klarheit und Lassen. Jeder Pilger nicht beim Betreten wie einem schlichten, schmucklosen Altar nieder. Sondern ein einzelnen Kurs und dann schüttet 10 Zen-Lektion Wunsch aus, nach der Heilung, der Lassen, der Wiederherstellung, unter diesen Anzeigen. Sie kennen wir auch eine Frau namens Anja. Die Trauer war so schwer, dass sie sich wie ein Stein in ihrer Brust anfühlte. Ihr Bruder wurde wie Jahren in einem fernen Krieg verschwunden, sein Schicksal unbekannt.
and ihr family lebt in Qualander. Unjewishite, keine Leech, keen grab, keine Physial Nachricht über seinen Tag, oder sein Überleben. Dieser Tiefmangel an Abschluss zu einem ständigen, nagenden Schmerz Juden. Anja hat ein Offer ein Zeichen gebetet, einen Traum, ein Flustern, urgent etwas, das sagen Wort, Oberlebt oder in Frieden ruht. Sie braucht dringend ein Antwort, ein Lesson, die Qual der Unjewishkeit zu überwinden. Als Anja endlich den Tempel der Flusternden still erreicht. Niet sie Erschkipf aber entschlossen, vor dem Alter nieder. Ist dem heißer vor, Erregung flett am Himmel. Sag is mir, flett sie, gib mir ein Zeichen, lass mich sein Schicksal erfahren. Gehör mir diesen Abschluss, damit ich endlich trauern und mein Family Frieden finden kann. Sie sind der Kursen, deren winzig Flamme auf dem riesigen, stillen Stein flackert. Sie mein geschlossen Augen lauscht angestrengt. Ein Antwort souverän, ein himmlisch Besteigung, ein Echo göttlichen Eingreifens. Da war nichts. Nur das sanft Flüstern, die Winds durch die offenen Bagen der Tempels und die tief, unwunderlich still, der Jurelten St. dat aus Tagen wurden woken. Anja blieb im Tempel, schlief auf dem kalten Steinboden, nur spärlich, und kehrt jeden Morgen und Abend zum Altar zurück. Sie wiederholt ihr Gebet, ihr Bitten wurden inbrünstiger, verzweifelter. Sie flett, sie bettelt, sie datscht. Nach. Jedes-Mal lauscht sie might he jeder Faser seins. Hers klopft wie Woorden. Und jedes-Mal begegnet dieselbe Antwort. Still. Der Tempel nahm ihr Wort einfach auf, ohne Echo, ohne Klärzeichen. Ohne ein gültige Antwort auf ihr quälen Frage. Ihr amtliche Hoffnung wurde von bitterer Enttäuschung verdrängt. Ein Gefühl der Sinnlosigkeit, bekommt sie? Warum? Fragt sie sich, ihr Stimme ein trostloses Flüstern in der Still. Warum keine Antwort? Warum kein Zeichen? Bedeutet mein Gebet nichts? Soll mich dies unbedingt Wort Frage für immer belassen? Sie spürt den tiefen Schmerz unerfüllter Hoffnungen, die Erdrücken last eins scheinbar unbedingt Worten Gebets. Sie sendet sich nach einem Ja oder Nein, nach einer klaren Richtung. Die dieser unglücklichen Wort, das Schicksal des Bruders endlich hinter sich zu lassen und ihr Leben fortzusetzen. Eines Morgens, als die Sonne das änderte. Tempels in Sams goldens Lichttausch bemerkt Anja einen alten Mensch. Den einsamen Wächter des Tempels, der still in einer entfernten Exil. Betritt nicht, sang nicht und fort auch kein Ritual durch. War einfach nur seine Augen waren offen, da hungrigte, und blickten mit einem Ausdruck tiefen Friedens in Geiwit. Anja, getrieben von ihrer Verzweiflung, der Tichem. Wir hörte, fragt sie mit zitternder Stimme. Ich habe wochenlang ein Zeichen gebetet, ein Antwort bezüglich meines Bruders. Da der Tempel schweigt. Gibt dies keine Hoffnung auf einen Abschluss, hört dieser Tempel nicht. Der alte Mensch wandte den Blick ab, und seine Augen spiegelten die tief still des Tempels weiter. Anja, sagt der mighty Sanctum klangvoll. Murmel, dieser Tempel erhört jedes Gebet. Da, antwortet nicht immer, oder Zeichen. Die unseren Erwartungen entsprechen. Antwortet mit seinem Wesen. Ihuden und Fud, du sagst ein Echo, ein Besteigung, die zu dir kommt. Ga was, wenn der Frieden nicht im empfangenen Echo liegt, sondern in der tiefen Aufrichtigkeit geoffers. Was, wenn die still der Tempel selbst eine Antwort ist. Du tät auf den weiten offenen Raum des Tempels, sein schlichten Steinmauern, sein Dach zum Himmel hin. Du bringst den Gebet, den Hoffnungen, den Sorgen und gibst sie in diesen Raum ab. Der Tempel in seiner Wit empfängt sie. Einfach, erzielt nicht, bestigt nicht, bespricht nichts. Er ist einfach da.
Den Warsgebet ist nicht auf eine Antwort gerichtet, sondern auf das Loslassen, das Abgeben deiner Last in die Welt, ohne das ein konkrete Antwort. Tigwer, der Frieden liegt nicht in der Ergebnis Gebets, sondern in der tiefen Gegenwart des Aktes Bietens. Die Darbietens ihres tiefsten Selbst im Augenblick. Die Wort die alten Monks halten tief in Anjas Muddem Herzen weiter. Sie kehrt zum Alter. Zurich, doch diesmal war ihr Herangensweise anders. Sie flet nicht um eine Antwort. Stattdessen saß sie in tiefer Stille und gab ihr tiefsten Gefühl, ihren Kummer, ihr Sehnsucht, ihre Unsicherheit in die Tiefstille. Tempels Preis, sie konzentriert sich auf das Opfer selbst, auf die Aufrichtige ihres Herzens, darauf, ihr loszulassen, ohne eine konkrete Gegenleistung zu verlangen. Sie fand Trost nicht im Versprechen eines Abschlusses, sondern in der tiefen Präsenz. Die Aufgaben des Kampfs, die Vertrauens in die Hände selbst. Die Still des Tempels, einst ein Kell der Frustration. Folgt sich nun, wie ein Wheat umfassend lehren, die ihren Schmerz ohne Worten, erträg, an den einfach sein ließ. In diesem Loslassen von einem bestimmten Ergebnis begann war. Frieden in Erblühen, dies tiefreifend, Erfahrung beleuchtet ein Kernlehr. Die matcht von Bewusstsein für den gegenwärtigen Momenten. Trost im AKT der Absicht an der Befreiung zu finden, anstatt in bestimmten Ergebnissen festzuhalten. So oft verstricken sich unsere Gebet, unsere Hoffnungen. Unsere Absichten für einen Abschluss MIT einer starren Erwartung von wie die Antwort erscheinen soll. Oder welch Form die Lösung sollte erfolgen. Wir glauben, dass, wenn unser geliebter Mensch gefunden wird, wenn die Entschuldigung gegeben wird, wenn die Erklärung eintrifft, dann wir werden Frieden finden. Dieser externe Fokus matcht unseren Frieden in Bedingungen genopft, abhängig von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle. Die Geschichte von Anja an dem Tempel der flüsternden Still lehrt uns, dass Frieden, insbesondere angesichts unbeantworteter Gebet oder schwerer fassbarer Abschluss, deren liegt unseren Fokus von der Ergebnis Gebets in die Akt des Gebets selbst. Die aufrichtige Absicht, das Loslassen unserer tiefsten Wünsche in die Welt, ist ein abgeschlossener AKT für sich. Wenn wir das Bedürfnis nach einem bestimmten Echo, nach einer Bestätigung, die in der erwarteten Form zu uns zurückkommt. Loslassen, öffnen wir uns dem tiefen Frieden, der im gegenwärtigen Moment unseres Gebens liegt, dort der wiederholende Tempel ist ein kraftvolle Metaphor für dieses Konzept. Es ist ein Raum, der dazu geschaffen ist, Klang zu empfangen, zu tragen und seine Resonanz zu bewähren. Da in seiner Stillburg ein noch tiefer Wahrheit. Ist nicht leer von Antworten. Ist voll davon, da diese Antworten sind. Oft tief still, der Raum für Akzeptanz oder die still Anerkennung unserer eigenen inneren Stärke. Der Tempel halt nicht weiter zurück zur Wunsch. Es halt weiter innerhalbens und offenbart, was in unserer Fähigkeit zur Hingabe und zum Vertrauen bereits vorhanden ist. Denken Sie in ein Zeit zurück. In Sie Ihres, in ein Bit, ein Hoffnung oder ein Bit ein Lösung gesteckt. Haben an die schien, ungehört oder unbeantwortet zu bleiben. Vielleicht senden Sie sich nach Verstanden, MIT, einem Familienmitglied, das Ihnen fern blieb, oder nach einer Situation im Arbeitsplatz, die nicht erhofft gerechtige erfuhr. Haben Sie den Schmerz dieser unerfüllten Erwartung gespürt? Haben Sie das Gebet im Geist wiederholt und auf ein Ergebnis, ein Anderseichen gehofft? Da ist es Festhalten in einer bestimmten Antwort heilt uns in der Vergangenheit. Fest und hindert uns daran, in der Gegenwart Frieden zu finden. Dies tief Akzeptanz kann zutiefst heilsam sein. Sie befreit uns von der Qual den losen Wortens auf ein jügeres Zeichen, das vielleicht nie kommt.
Sie gibt uns die Kraft, unseren inneren Frieden zu finden, indem wir uns aufrichtig hingeben. Und die Stillweisheit Gegenwart annehmen. Die still day temples, Sonnigstels ausbleiben einer Reaktion wahrgenommen, verwandelt sich in ein Tiefpräsenz, einen Belter für unsere Gefühl. Der Ihnen erlaubt, einfach zu sein, ohne Worten zu bleiben, und sich allmählich in Akzeptanz aufzusetzen. Der entstehende Frieden hängt nicht von einer Lösung ab. Liegt im Loslassen selbst. Lassen Sie uns dies Tiefweisheiten unsanft in Ihren eigenen ruhigen Raum bringen. ATM tief und beruhigen ein im Lassen. Sie Ihren gesamten Körper sich entspannen und tief Unterstützung spüren. Erinnern Sie sich an ein Gebet, ein Hoffnung oder ein Sehnsucht nach einem Abschluss, die unbeantwortet oder unerfüllt geblieben ist. Es kennt ein Bit Bersenis, Heilung, die Lösung einer alten Wand oder das Schicksal einer innen nahestehenden Person oder Sache sein. Spüren Sie die Last dieser unerfüllten Sehnsucht, dieser Inkaution. Stellen Sie sich, nun wie Sie rennen im Tempel der flüsternden Still. Sehen Sie sein gültigen, schlichten Steinmauern, sein affines Dach, das die Wheat des Himmels hören lässt. Sie nie wie dem bescheidenen Alter. Ihres erfüllt von dieser unerfüllten Sehnsucht, anstatt ein Antwort zu flehen. Schenk diesem heiligen Raum einfach den Gefühl. Schenk denen Wunsch nach einem Abschluss, den Traurigkeit, den Unsicherheit, den Sehnsucht. Gib sie wie Kleingaben in die Wheat, Stillwheat des Tempels frei. Du bittest nicht eine Antwort. Du zeigst einfach aufrichtig den wahres Ich. Renn sie so nicht auf ein Ecke zurück für dich, sondern für die tief still den Tempel selbst. Spür sein Wheat, sein Akzeptanz, sein Fähigkeit, eils ohne Urteil zu urteilen. Ach darauf, ob in dieser tiefen Still eine andere Art von Antwort zu dich tritt, keine verbal, sondern ein Gefühl des Friedens. Der stillen Akzeptanz, des subtlen Verständnisses, die still selbst Wort zur Antwort, nicht ein Leer, sondern ein Fall, worin sie weiterhin tief ein- und ausatmen. Lassen Sie die Metapher des wiederholender Tempel sich in deinem Herzen niederzulassen. Erken, dass der Frieden, den du suchst, nicht immer in den Antworten liegt, die du ergiltst, sondern in der tiefen Aufrichtigkeit des Gebens selbst und in der stillen Akzeptanz der Still. Die eils umfasst, welch heilig still erwartet uns. Wenn wir das dringend Bedürfnis nach einer konkreten Antwort loslassen, welcher tief Frieden entsteht, wenn wir darauf vertrauen, dass unsere tiefsten Gaben gehört wurden, nicht unbedingt mit einem Echo, sondern mit der unbesonnenen Still, die Dasein selbst. In dieser stillen Contemplation entdecken Sie die Freiheit, die sich aus dem Vertrauen in den gegenwärtigen Moment ihrer Absicht ergibt, und finden Frieden in der Weisheit des unbeantworteten Gebets. Das Leben in seiner exquisiten Zerbrechlichkeit bessert uns auf Momente, die sich unwiederbringlich zerbrochen anfühlen. Wir sammeln die Scherben eines Traums, einer Besicherung oder eines Gefühls des persönlichen Gleichgewichts. Nur festzustellen, dass sie nicht mehr so zusammenpassen wie früher. Das kann uns zutiefst zerbrochen, zersplittert fühlen lassen, als wir unser innerstes Wesen unwiderruflich beschädigt. Unser Geist sehnt sich nach dem Ursprünglichen, dem Unversöhnten, nach der Rückkehr zu dem Selbst der Ganzheit, der über dem Bruch herrscht, und wenn ein echter Abschluss, ein perfekt Heilung, ein vollständig Wiederherstellung an which erscheint, kann sich der Schmerz der gefühlten Zerbrochenheit vertiefen und anhaltenden Gefühl, der unheilbaren Zerklassen. Das emotional Thema hier ist das Gefühl, durch die Ereignis des Lebens zerbrochen oder zersplittert zu sein, und die allgegenwärtige menschliche Tendenz, an welchem han hij MIT unter und willkommen gleichzusetzen.
Wir Kibenfen, MIT der Vorstellung, das etwas sehr Wahrscheinliches notwendig sein kann. Stellen Sie sich vor, wie vielen Jahrhunderten das ist in der alten Hauptstadt Japans, ein würdiger Zen-Meister, ein Tischel. Sie war wieder versiert not prachtvoll, sondern schlicht, perfekt geformt, aus feinstem Ton gefertigt, MIT einer Gläser, die wie Mondlicht auf Wasser schimmert. Die Schale wurde über Generationen weitergegeben in uns Zeremonien verwendet. In ihrer ruhigen Form bewahrte sie den Frieden und die Weisheit all jener, die sie in der Hand hatten. Sie war ein Symbol vollkommener Harmonie und zeitloser Chic und dat in einem klaren Herbstmorgen. Als der Meister gerade Tiesubre entglitt die kostbare Schale durch einen Moment der Unaufmerksamkeit. Ein leicht zittern seiner Hand. MIT einem scharfen ohrenbetäubenden Gurgusch fiel sie auf den polierten Holzboden und zersprangen Wielstock. Regungslos stand der Meister da und betrachtete die über den Boden verstreuten Bruchstock. Ein Stock der Rams, ein Scherb des Bodens, ungleich winzig Splitter der einst perfekten Form. Ein weniger begabter Mensch heit Dialekt verzweifeln, what oder tiefspäter empfunden. Heit Dialekt nur irreparablen Schaden gesehen, die Zerstörung der Perfektion angespürt, das der Zweck der Schale. Ich Genheit für immer verloren war. Ein Well der Trauerheiten überkommen, das Gefühl versiegt zu haben. Etwas Kostbares unwiderruflich zerstört zu haben. Ohne dass dies Gemmels wieder hergestellt werden kennt. Sein junger Lehrling. Der Geishin Biobachti eilt herbei, bleich Vio entsetzen. Meister, Riefer, ist zerbrochen, was für ein Tragedy. Keinen Wearies den nicht reparieren. Keinen Wearies irgendwie wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen. Der Lehrling sendet sich, wie viel von uns, noch einer, Rückkehr zum ursprünglichen, noch einer perfekten Repertoire, die spürende Bruchs besiedigen wird. Als such noch einem Abschluss, der ein vollständig Wiederherstellung bedeutet. Als heiß die Zerstörung die der Meister nie nach einem langen Moment des Schweigens nieder. Sorgfältig sammelt die Stock ein und legt sie auf ein sauberes Touch. Klagt nicht, schimpft nicht und sieht keinen Frost. Stattdessen legt sich still Ehrfurcht auf sein Gesicht. Dann rief einen renommierten Handwerker herbei, keinen TPV, ein neue Schale anzufertigen, sondern einen Meister der Kintsugi. Kintsugi ist die alte japanische Kunst. Sehr broschen Keramik meint zu reparieren, der MIT Gold, Silber oder Plattenpulver, Bestbau oder vermischt wird. Diese Philosophie betrachtet Bruch und Repertoire als Teil der Geschichte eines Objekts nicht als etwas, das zu verbergen gilt. Der Handwerker führt jedes Fragment sorgfältig zusammen und füllt die Riss nicht MIT unsichtbarem Klebstoff, sondern MIT schimmerndem, sichtbarem Gold. Die goldene zeichnet den Weg des Bruchs nach und verdeutlicht den Weg des Ergens und der Repertoire. Als die Schale schließlich repariert war sie völlig verwandelt. Sie wird nicht mehr die vollkommen glatt makellos Schale, die sie einst gewesen war. Nun floss ein netzleuchtender, goldener Fluss über Oberfläche und zeichnet den genauen Verlauf jedes Bruchs nach. Sie war unwirkbar zerbrochen, aber dennoch unwirkbar repariert. Und zur Beherrschung des Lehrlings war sie immersion. Sein Shanghai war nun tiefer, komplexer, durchdrungen von der Geschichte seines Zerbrechens in seiner Heilung. Es bewahrte die Erinnerungen sein. Vergangenheit, nicht verborgen, sondern gefeiert. Es war ganz, nicht trotz seiner Zerbrochenheit, sondern das wenn die goldenen Neid waren keine Fehler, sondern wie zu einer neuen, tieferen Integrit. Dieses Gleichnis von der zerbrochenen Vase, die durch Kintsugi verwandelt wurde.
entsteht. Ein tief Wahrheit aber die menschliche Tiefenheit der Zerbrokenheiten, die radikal Weisheit, das Feller Unvollkommenheiten und selbst Tiefbrach zu einer tieferen, Widerstandsweigern und letztlich schnieren Form der Ganzheit voran kennen. Wir sind auf darauf konditioniert, Zerbrokenheit als einen zu betrachten, als Zeichen der Versagens, als etwas, das man verbergen oder wofür man sich schämen muss. Wenn unser Leben zerbricht, sei es durch Verlust, Trauma, unerwartet, Behinderungen oder einfach das Ausbleiben der ersehnten Abschlusses, fühlen wir uns sehr. Wir versuchen verzweifelt, die Scherben wieder so zusammenzusetzen, wie sie wären oder einen Weg zu finden, die Riss unsichtbar immerhin dort der augenwärtig menschliche Wunsch nach einem Abschluss ruht oft an diesem Unbehagen. Aber die Eigen Zerbrokenheit. Wir glauben, wenn wir nur ein klare Antwort, ein abschließendes Gespräch oder ein perfekte Lösung finden, werden die zerbrochenen Teil unseres Lebens irgendwie wieder ganz werden und die sichtbaren Riss werden verschwinden. Da war Ganzheit, wie Kindzüge lehrt, ist nicht die Abwesenheit von Rissen, sondern der mutige EKT, sie entzerkennen, zu integrieren und im Prozess der Repertoire und Transformation-Schönheit zu finden. Denken Sie an Einheit in Ihrem Leben. Zurück, in der sich etwas zerbrochen anfühlte, unwiderruflich zerbrochen, ein perfekt Repertoire oder ein idealer Abschluss und Glitch schien. Vielleicht war es das Vertrauen in ein Desihung, das Zerbrech ein tief verwurzelte. Selbstübersuchung, die in Frage gestellt wurde, oder ein tiefen Couching, die Sie selbst in Zurücklege. Haben Sie den Schmerz dieser Zerbrochenheit gespürt? Haben Sie versucht, die Riss zu verbergen, so zu tun, als wären Sie nicht da? Oder verzweifelt nach einem Weg gesucht, als wieder so zu machen, wie es wie oder dem Bruchor, da es Streben, nach einer unglitschen Rückkehr zum ursprünglichen Teil, hat uns auf dem Leid gefangen, anders als sein Schüler bekleidet der Zen-Meister die Zerbrochen Schell nicht. Es sah kein End, sondern die Chance für einen geänderten Art von ein tiefer Form der Ganzheit. Verstand, dass der Wort der Schell nicht allein in ihrer Vollkommenheit lag, sondern in ihrer Geschichte, ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Wandlungswege, das ist die Kernlehre, unsere Fehler. Unsere Bruch und unsere Unvollkommenheiten sind keine zu besiegenden Mängel, sondern integral Bestandteil unserer einzigartigen Geschichte, die zu Quellen immenser Stärke und unerwarteter Schönheit. Werden kennen, der zerbrochene Vase, mit Gold geflickt, ist ein lebendiges und kraftvolles Symbol dieser Transformation. Die goldenen Nights sind keine Schwachen, sie sind Linien der Widerstand der Heilung, ein Zeugnis von Ausdauer. Sie repräsentieren die gelernten Lektionen, das Genuin Einfühlungsvermögen, die Tiefweisheit, die nur aus der Auseinandersetzung im der Erfahrung des Zerbrochens und der Suche nach einem Weg zur Integration der Fragmente entstehen kann. Dies Metaphor deuteten, dass die Riss keinseitig entscheidend sind. Wenn Situationen in unserem Leben ungelöst bleiben und uns ein Gefühl innerer Zerrissenheit hinterlassen, vielmehr sind sie Einleiten, eine Art Spirituals. Kindzüge auf unser eigenes Wesen anzuwenden, die Bruch entzerkennen, den Prozess der Heilung zu würdigen und eine neue, reiche Form der Ganzheit zu finden, die genau die Erfahrungen einschlägt, die uns als zu schwaches SEA, INE, und WEN während der Vorstellung einer Makulassen, ungebrochenen Vergangenheit als dem einzigen Weg zum Frieden festhalten. Verwehren wir uns das Tiefpotenzial für Wachstum und Widerstandsfähig, das in unseren Wunden schlummert. Wir verhindern, die Inneren Stärke zu erkennen,
Die sich aus der Beultigung von Herausforderungen ergeht und zornig Michaelos. Aber einzigartige und wunderbar Gehalt daraus herbige. Bei dieser Praxis geht es darum, unsere Wahrnehmung vom Ideal der nahtlosen Heilung auf die reale integrierte Transformation zu verlagern. Easy darum zu erkennen, dass unsere Reise durch die Zerbrokenheit uns nicht schwacher, sondern paradoxerweise stärker, mitfühlender und zutiefst vollständiger machen kann. Auf ein Reis, die ein ungebrochene Existenz niemals vermacht. Die es versinnis ermglicht immenses Selbstmaflaflal, uns für die Brutsch, die angelisten Emotionen, die offenen Fragen, die unvollkommen Ergebnis zu verteilen, kennen wir sie als heilig Linien unseres eigenen einzigartigen Kintsugi betrachten. Wir kennen unsere Widerstand, unsere Integrationsfähigkeit und Deichkenheit feiern. Die aus dem Durchhalten und Heilen in Steth, auch ohne die hohe Vollkommenheit der Abschluss. Ease bedeutet zu akzeptieren, dass unser Lebensweg unweigerlich mit Erschütterungen und dem Verlust vermeintlicher Vollkommenheit verbunden sein wird. Aber es bedeutet auch zu erkennen, dass im Jeddenbruch das Potenzial für ein tiefer, intensiver Schönheit liegt, Einschönheit, die von Widerstand, Transformation und einer tiefen, authentischen Ganzheit erschult. Unsere Narben sind keine Zeichen der Versagens. Sie sind Zeichen der Weisheit, vergoldet mit dem Gold unseres eigenen, beständigen Geistes. Lass uns dies tief Weisheit jetzt sanft in Dienstills Bewusstsein bringen. Atme tief berechtigend ein und lass dienen ganzen Körper sich entspannen. Ein tief Unterstützung spüren, kaum in einen Raum inneres Still. Erinnern Sie sich in eine Situation in Ihrem Leben, die bei Ihnen das Gefühl hinterlassen hat, gebrochen oder fragmentiert, eine Situation, in der ein Perfektlösung oder einem Abschluss und Glück schien. Dialekt ist es ein Wert in der Vergangenheit, der ihr Vertrauen erschüttert hat. Ein Traum, der unerwartet zerplatzt ist, oder ein sehr intensiver Trauer, in der Sie sich wie zerbrochen gefühlt haben. Spüren Sie die Last dieser gefühlten Zerbrochenheit. Achten Sie darauf, wo in Ihrem Körper dieses Gefühl herrscht. Ein Angst, ein Leer, ein Gefühl der Zersplitterung. Nehmen Sie diese Empfindungen mit vergleichbar. Stellen Sie sich diese Situation oder vielleicht eigenes Hers als das vor. Zerbrochen weiß Sie, die Riss, die Stellen, in denen es eins perfekt zusammenhält, jetzt aber ein Stück zerbrochen ist. Scheuen Sie sich nicht vor diesem Bild. Beobachten Sie nun das Sage. Heilen liegt vor Kensuji Golds, Fleet in dies Riss. Is versökte nicht. Sie zu verstecken. Sie unsichtbar. Du mein. Statusen hebt sie Herver und zeichnet ihren Weg mit nach. Leuchtenden, schimmernden Linie nach. Spüren Sie dieses golden Licht, dies heilende Energie, die sanft in jeden Riss, jeden Bruch, jeden Ort sickert, in dem Sie sich unvollständig fühlen. Wenn das Gold flieht, erken, dass dies Riss keine Fehler sind, die dienen Wortmeindern. Sie sind spürender Erfahrung, wie der Widerstand fig. Sie erzeln Geschichte von Ausdauer, von Transformation. Die Weiß ist in ihrem reparierten Desinkin minderwertiger Gegenstand. Sie ist durch ihren Weg durch Bruch unrepariert, tiefgründiger, einzigartiger und schöner, wenn sie tief ein und ausatmen. Lassen Sie die Metaphor des Zerbrochenen mit Gold, ihr Wesen zu durchdringen. Spüren Sie die Ganzheit, die Entsteht, nicht durch das Auslöschen der Vergangenheit, sondern durch ihre Integration, durch das Feiern der Kraft, die Sie aus der Beultigung der unvermeidlichen Bruchstück, die I, W, I, N, E, und W, I, E,
kennen Diris. In unser Geschich ein neue Anerwordigkeit offenbrennen. Welch Tiefkraft und Authentizität entsteht, wenn wir unsere Zerbrochenheit annehmen und zulassen. Gassi-Zugnis unser Widerstand Figword anstatt ein Symbol unserer Verzweiflung sein. In diesem sanften Raum der Akzeptanz entdecken Sie ein tieferes, mitfühlendes Verständnis Ihrer eigenen Ganzheiten erkennen. Das Frieden nicht in Perfektion liegt, sondern in der leuchtenden Integration all Ihrer Erfahrungen. Der menschliche Geist sendet sich in seiner Sehnsucht nach Sicherheit oft nach einer klaren Karte für diverse Hände Ries. Wir wünschen uns Gewissheit, ein klares Ziel und ein genaues Verständnis der notwendigen Schritt, unsere Ziel. Zu erreichen. Wenn uns das Leben Momente tiefgreifender Veränderungen beschert, insbesondere solch, durch das Fällen einer klaren Lösung oder eines konkreten nächsten Schritts gekennzeichnet sind, kann sich ein unbestreitbarer Angst in uns breit machen. Es ist die allgegenwärtige Angst vor dem Unbekannten, die Unruhe, die entsteht, wenn der vertraute Boden unter unseren Füßen zu verschwinden scheint und wir in einem Zwischenzustand verharren. Wir fragen, MIT fast verzweifelter Dringlichkeit. Was kommt als nächstes? Und fühlen uns verloren ohne einen klaren Weg nachzufahren, ohne die berechtigenden Wegweiser des Abschlusses. Dies Angst kann uns landen und uns davon abhalten, auch nur den kleinsten Schritt zu tun, weil uns das ein gültiges Wissen darüber fällt, wo nur gehen oder was aus uns wird. Stellen Sie sich vor, wie vielen Bohnen gäbe es einen riesigen, Jürlten. Wald voller hochvergender Boom, die bis in den Himmel reichten, und ein Reich, fruchtbare Erde, voller Leben. In diesem Wald, tief im Herzen einer leuchtenden purpurnen Blume, lag ein winziger, scheinbar unbedeutender Samen. Es war ein perfekter Samen, exquisite different. Durch seiner winzigen Schale den vollständigen Bauplin für ein verlegenes Leben trug. Das Potenzial für Wurzeln, Stängel, Blätter und schließlich ein eigen prächtiges Blut. Seine Existenz war reines Potenzial. Ein Versprechen auf Wachstum, das sich noch entfalten am USA in einem kühlen Herbstmorgen. Als sich der Wald auf den langen Winterschlaf vorbereitet, fängt plötzlich ein unerwartet, ein heftiger Windstoß durch die Lichtung, auf der die Purpurblume schwankt. Der Windstoß erfasst den winzigen Samen und lässt ihn sanft aus seinem warmen, vertrauten Zuhause in der Umarmung der Blume. Der Samen, der nie etwas anderes gekannt hat als die tristen Weege seines Ursprungs, flog plötzlich in die Luft. Ho über den vertrauten Waldboden, rennt der Samen in den Strömungen des Winds wirbelt und wirbelt. Spürt ein Tiefsgefühl der Orientierungs. Hat keine Kontrolle über sein Flugbahn, was nicht, ohne Flug. Sah das vertraut Blätterdeck des Walls unter sich schrumpfen, denn die wheat des offenen Himmels über sich wirbelt auf und trugen in her, dann plötzlich Wind, die in unsichtbare Teile stürzten. Avortet hin in her Jurfen, völlig ausgeliefert gegenüber Kräften, die White-Gräser waren als selbst. Angst begann in seinem kleinen, schlafenden Herzen zu kommen. Und jetzt, fragte sich still, wird ich jemals wieder ein Zuhause finden? Wird ich zerquetscht oder in unfruchtbarem Boden landen, unfähig, mein Bestimmung zu erfüllen? Sehnt sich nach der Gewissheit seines Ursprungs, dem vertrauten Trost der Blume, dem vorhersehbaren Weg, direkt in die Erde unter seiner Mutterplan zu fallen. Hat keine Karte, keinen Kompass, keinen Führer. Nur die, endlos, unvorhersehbar Ries, da sah anders zusammen. Manch größer, manch kleiner. Die vom gleichen Wind getrieben wurden. Manch landeten schnell erschienen sofort Ruf zu finden. Ander wurden weitergetragen, verschwanden im fernen Dunst. Gas klein Samenkorn ämter in Tiefangst.
Tiefen Jewischheit über sein eigenes Schicksal. Sein ganzes Wesen worauf wachstum. An Verwurzelung eigentlich da non-Trieb ist hilflos in der Luft. Ohne Garantie auf ein gasfreundlich Landung. Sind sich nach einem klaren Zeichen. Einem definitiven Versprechen fruchtbaren Bodens. Einem klar definierten Endpunkt. Der Invariant das sein Ries. Einen Schönheit. Such Verzweifel nach einem Abschluss seiner luftigen Existenz. Ein Moment, in dem im mighty Gewissheit wissen Word wohnis der Hart, und was aus dem Word. Ein Gefühl Ewigkeit trieb der Samen de Hen. Let die kalt. Grosser Hund die Wurm sannen der Fluter ebenen, die Feucht umarming, wobei sie Händer woken. War ein Ries der absoluten Hingab, de beständigen Loslassens flüchtigen Augenblicks, jeder flüchtigen Streitmang. Gab kein Festhalten. Gab nur bewgung da endlich. Nach einer scheinbar unendlich langen Ries. Lockert der Wind mit einem Lesen, kaum waren Bären Süßer seinen Griff. Der winzig Samen begann einen langsamen, ein mütigen Abstieg. Landet, nicht abrupt. Statisen stirs der sanft und ließ sich sanft auf einem Stück reicher, dunkler Erd, nieder, hüt und aufnahmefähig. Verborgen unter dem schützenden Blatterdach, eins großen Jurelten Bomis, den nie gecken hat. War ein völlig neuer Ort, da perfekt für seine Entfaltung. Gab keinen Fanfare, keine groß ankündigende Ankunft. Nur ein leases unlugbares Niederlassen da in diesem Moment durchdrang ein tiefes Versäumnis, den kleinen Samen. Auf. Sceneries hat nicht darum gegenen, einen bestimmten Ort zu finden, sondern dem unsichtbaren Weg, der unsichtbaren Weisheit des Winds zu vertrauen. Erkannte das sein Lebenspotential, sein angeborner Wachstumsplan. Ren, der stürmischen Ries, vollkommen erhalten geblieben, hat wieder ein Kart notch die Garantie einer perfekten Landung gebraucht, sein Schicksal zu erfüllen. Sein Wachstum hing nicht davon ab, das Ziel im Voraus zu kennen, sondern man seiner Fähigkeit, dem Prozess seiner Entfaltung zu vertrauen und die Unjewigkeit zu akzeptieren. Seine Existenz war ein Glaubens und das Juens, Dieses Gleichnis vom treibenden Samen, lehrens tiefgründig. Wie man Ängsten der Unbekannten umgeht, insbesondere in Situationen, in denen keine klare Lösung oder keinen klaren Weg nach vorn gibt. Wie der Samen erleben auch wir oft unvorhergesehene Veränderungen, denn Verlust der Arbeitsplatzes an mittelbare Aussichten. Das Ende einer Beziehung, ohne das eine neue Verbindung in Sicht ist. Ein entscheidend Lebensveränderung. Ohne klaren nächsten Schritt. In solchen Momenten sendet sich unser Geist nach einer Karte, einem detaillierten Reisplan, einer Garantie davor, wo wir landen und was aus uns werden wird. Das ist der Kern unseres Verlangens nach Abschluss, der Verzweifelt Versig. Das Ende zu kennen, während die Reise wirklich begonnen hat. Der Kernlicher Heirs die Kultivierung von Glaub und die innewand Weisheit der Entfaltung die Lebenssinn die tiefe Akzeptanz von Unjewigkeit als Integralen, ja sogar fruchtbaren Teil des Wachstums, sowie der Samen seinen Lebensentwurf in sich trug, ohne sein Ziel zu kennen, tragen auch wir die angeborene Fähigkeit zu widerstandsfähig. Anpassungsfähigkeit und Neubeginnen uns, selbst wenn der Weg wie uns verborgen ist. Die Angst wie dem Unbekannten, das Unbehagen wie Unjewigkeit, Foot auf desu, das wir uns starr in das Vergehen klammern oder Verzweifelt versigen, ein neues vorhersehbares Ergebnis zu erzwingen. Dieses Festhalten hindert uns, deren befreienden Fluss der kontinuierlichen Lebensreise wirklich zu erleben, der Treibender. Zumindest ein kraftvolle Metaphor für dies Reis ins Ungewiss. Sie symbolisiert den mutigen unser Bedürfnis nach einem festen Ziel oder einem garantierten Ergebnis loszulassen.
Der Wind steht in dieser Metaphor für die Unvorhersehbaren, aber letztlich da lenkenden Kraft des Lebens. Umsten glücklich zufgel. Den natürlichen Lauf der Dinge, wenn wir uns diesen Kräften widersetzen und verzweifelt versuchen. Unsere Reise kontrollieren. Erleben wir Turbulenzen und Angst, doch wenn wir uns hingeben und darauf vertrauen, dass der Wind uns treibt. Entdecken wir ein unerwartet in Freiheit. Denken Sie an eine Zeit in Ihrem Leben zurück, in der Sie sich wie ein treibender Samen fühlten, in eine neue Phase katapultiert, ohne klare Richtung oder einen konkreten Aktion. Schritt. Vielleicht war es ein Berufswechsel, bei dem die nächste Chance nicht sofort in Sicht war. Oder eine Zeit nach einem schweren Verlust, in der sich die Zukunft wie ein Leerleinwand entfallte. Hatten Sie Angst vor dem Angesitzgescholl? Haben Sie verzweifelt nach Zusicherungen gesucht? Nach einem Zeichen, das als Gutwort nach einer endgültigen Antwort. Die Sehnsucht nach Gewissheit, dieses Verlangen nach einem beseitigen Abschluss der Unbekannten, kann uns daran hindern. Den Reichtum des gegenwärtigen Augenblicks und das Potenzial, das in der Ungewissheit steckt, wirklich zu erleben. Die Weisheit des Samens erinnert uns daran. Das Wachstum nicht immer nach einem festgelegten Zeitplan oder in virtueller Umgebung. Manchmal findet sich der fruchtbarste Boden für unser Gedichten und Orten, die wir nie Erwartheiten entdeckt, gerade weil wir uns aus unserer Comfortzone hinaustreten liegen. Der Samen muss seinen Bestimmungsort nicht kennen, seinen Zweck zu erfüllen. Trug einfach sein Leben in sich und vertraut dem Prozess. Bin so werden unser Sinn, unser inner Wort und unsere Fähigkeit zum neuen Fragen nicht durch einen Mängel. Eine unmittelbare Klarheit oder fuserem Abschluss geschmälert. Sie werden einfach auf den richtigen Moment, die richtigen Bedingungen zu entstehen. Bei dieser Praxis geht es darum, tiefes Vertrauen in das Leben selbst zu entwickeln. Es geht darum zu erkennen, dass Nichtwissen kein Makel, sondern ein Zustand offenen Potenzials ist. Es geht darum, die Last der Notwendige einer Karte abzulegen. Wenn die Reise einen Vertrauensvorschuss erfordert, wenn wir das der Bedürfnis nicht konkreten, antworten aber die Zukunft loslassen und die Ungewissheit als natürlichen Teil unseres Wachstums annehmen, finden wir einen tiefen inneren Frieden, der unabhängig von ihren Umständen ist. Wir lernen, dass die tiefsten Formen des Abschlusses manchmal nicht auf Wissen beruhen, was wird passieren. Aber das Virtue als das Leben wird sich weiter entfalten und wir sind in unserem Wesen widerstandsfähig. So wachsen, wo immer wir landen. Dies tiefe Akzeptanz von Ungewissheit kann zutiefst befreiend sein. Sie befreit uns von der Ängstling, die oft MIT angelsten Situationen. Sie ermöglicht uns, klein, intuitiv Schritt vorwärts zu machen, im Vertrauen darauf, dass uns die Strömungen des Lebens auch einen großen Masterplan. Schließlich zu neuen Möglichkeiten, neuen Erkenntnissen und neuen Ausdrucksformen führen. Der Treiben Samen lehrt uns, dass selbst in Momenten scheinbar völliger Kontrolle gibt, eine unsichtbare Weisheit im Werk ist, die uns unserem sich entfaltenden Schicksal entgegenführt. Wir tragen stets den Plan unseres eigenen Wachstums in Bereich aufzutauchen. Wenn die Bedingungen stimmen, unabhängig davon, ob wir die genauen Koordinaten unserer nächsten Landung kennen. Lass uns dies tief Weisheit jetzt sanft dienen. Stillsbewusstsein bringen. Atme tief und beruhigen ein und lass den ganzen Körper sich entspannen und tief Unterstützung spüren. Komm in einen Raum inneres Still. Erinnern Sie sich in eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie das Gefühl haben, treibender Samen, ein Zeit der Ungewissheit, ein Moment des Übergangs, in dem die nächsten Schritt unklar sind, oder eine Situation, die keine klare Zukunft bietet. Vielleicht ist es ein Karriere, der sich undefiniert anfühlt,
Ein Beziehungsstatus, der unklar ist, oder ein persönlicher Wunsch, der in der Luft zu schweben scheint. Spüren Sie die Angst, die entsteht, weil Sie nicht wissen, was als nächstes kommt. Achten Sie darauf, wo in Ihrem Krypt dies anspinnen. Dies ist Verlangen nach Sicherheit. Lau ert.st, ellenc, sich nun als winziges sammeln können wir perfektem Potenzial. Stellen Sie sich vor, BC sanft von Wind getrieben worden. Ein Wheat, unbekannt Wheat. Spüren Sie das Gefühl der Bügung? Ohne Kontrolle aber Ziel. Akzeptieren Sie die Angst und das Unbehagen. Die aus dieser Religion hinab und das Unbekannt entstehen. Den Verliger tiefen. Mitgefühl dienen Fokus. Anstatt vers Weifeld nach einer Karte zu suchen oder den Ziel zu bestimmen. Rich dien Aufmerksamkeit nachen und auf das Unglaublich. Potenzial. Das in dir schlummert. Wieder Boblin einsamens fürs Leben. Erinnere dich daran. Das du eils in dir trägst, was du brauchst, zu wachsen, dich zu und zu gediehen, wo immer du auch landest. Vertrau auf dies Fähigkeit. Renn sie tief ein und atmen. Lassen Sie die Metaphor beschreiben der Samender drinking Wesen. Spür die Sanft. Lenken Kraft de Winds, de sich entfaltenden Lebens, der dich trägt. Du bist nicht verloren. Du bist einfach unterwegs, auf einer heiligen Reise voller Möglichkeiten. Befrei dich von der Last de Wissensstrengs. Genij die Freiheit, dem Prozess zu vertrauen. Welch Möglichkeiten öffnen sich, wenn wir der Reise vertrauen? Auch an das Ziel zu kennen? Welcher Frieden entsteht, wenn wir uns von der notwendigen einer Karte losen und uns von der unsichtbaren Weichheit des sich entfaltenden Lebens tragen lassen. In diesem sanften Raum der Hingabe und des Vertrauens entdecken Sie grenzenlos. Freiheit, umarmen die Genheit der Unjewigkeit und Wissen, dass Wachstum immer innen steckt. Der menschliche Geist baut auf seiner Suche nach Sicherheit und Klarheit oft unsichtbare Barrieren auf. Wir erten Tankstellen und warten auf Zeichen, Erlaubnis oder ein gültiger Abschluss, bevor wir uns erlauben, weitersagen. Wenn ein bedeutendes Lebensreines, ein Beziehung oder ein persönliches Ziel in einen Punkt der Unklarheit gelnt, und dem kein klares Ende in Sicht ist, können wir in einem solchen Jugend Wortens gefangen sein. Dieses Worten, dieses Beharren auf einem Signal des Abschlusses, hindert uns daran, unsere eigenen Handlungsfähigkeit zu nutzen und den entscheidenden Schritt zu tun, der uns vielleicht schon zur Verfügung steht. Das emotionale Thema ist das Gefühl, festzustecken, hinter selbst auferlegten mentalen Barrieren gefangen zu sein. Nur weil die erwartet hohe Erlaubnis, weitersagen, ausgeblieben ist. Wir sehnen uns nach einem endgültigen Abschluss und glauben, sei der Schlüssel zum nächsten Schritt. Aber die Tür in Wirklichkeit vielleicht schon immer offen stehen. Stellen Sie sich in einer Eventualität, wie mystischen Landschaft, eingebettet in einen weitläufigen, verwilderten Garten. Ein praktisches Meideshörns Torviewer. Is war außergewöhnlich imposant. Sein kunstvolles Ornamentwerk deutet auf ein Miktage bedeutsam Schwell hin. Jahrzehntelang flüstert man in lokalen Überlieferungen über dieses Tor, is vor in ein Reich tiefen Friedens und grenzenloser Möglichkeiten einen Ort, an dem alle Lasten von uns Gentlemen wurden. Da hieß es auch, das Tor wird sich nur öffnen, wenn die Zeit rief sei, nur für diejenigen, die ein bisschen ihres Gatlichs, Zeichen ERHELTN, viel Zustand kämen zum Tor. Sie standen anstig und geduldig davor. Manch sanditen Kursen. Und andere beteten in Brunstig, manch Saison einfach in stiller Meditation da unwarteten. Akribisch suchten sie den Horizont nach Omen nach einem plötzlichen Lichtstrahl.
Einem Geheimnisvollen Flüstern im Wind, einem bestimmten Traum, der Ihnen Erlaubnis signalisierte. Sie glatten, das Tor sei verschlossen, und nur ein wundersames Eingreifen. Ein dramatisch Machtdemonstration, wird es öffnen, und in das schwer fassbar and ihr wurde sie, und die Erlaubnis zum Eintreten, gieren, still. Jedes Ausbleiben eines dramatischen Ereignisses deuteten sie als Zeichen davor, dass das Tor verschlossen blieb und sie draugen gefangen blieben. Unter diesen geduldigen Hoffnungswollen war ein Jung, Frau namens Lina, 4 Jahre lang trug. Sie ein schwer Last mächtig Schätzherem, die Last an verbietender Trauer und die Sehnsucht nach einer Vergangenheit. Sie was im Tor gekommen, auf der Suche nach einem endgültigen Zeichen, dass Vergangenheit wirklich hinter ihr lag, dass sie wahrhaftig frei war für eine neue Zukunft. Sie beobachtete die anderen, amte Ritual nach ein Worti Baller. Vorfreude auf den dramatischen Moment, wenn sich das Tor endlich herbeiquetschen vermied, und sie aus ihrem inneren Gefängnis erwurden erlöst. Tiegi wurden zu woken zu Monaten. Lina spürt die Frustration der langen Wortens. Die Wachsen muddige Irrselle. Sie fühlt sich gefangen. Gefangen in der unerschütterlichen Still des Tors. Eines Nachmittags, die Sonne wärmt. Gessigt, lehnt Lina sich in das Metall des Tors. Die Augen in stiller Resignation. Geschlossen. Sie spürt die Textur des Eisens, die komposierten Muster unter ihren Fingern. Sie bemerkt ein Subtle in einem der Scharnier, die sich beim Rest des Metalls unterschied. Neugier, ein sanfter, aufkeimender Impuls, rät sich in ihr. Sie fuhr aber die Stelle, legt dann, gedenkenlos, ihr Hand flach auf. Das Tor entbüht sich, fast unbewusst, leicht nachfahren. Zu ihrem Erstaunen leistet das Tor keinen Widerstand. Es naht nicht dramatisch. Roach flung es MIT einem lauten All auf. MIT dem leichteste Druck ihrer Hand begann es sich einfach, lautlos und mihilos nach innen zu bügen. Es war nie verschlossen gewesen. Es war nie von einer unsichtbaren Match bewagt worden. Es war von die Ganzheit, die Legend, so wurde ihr klar. Handelt nicht von einem verschlossenen Tor, das auf ein Zeichen wartet. Es ging die waren among des verschlossenen Tors, und die Freiheit, die sie durch das Bloß bekeigen, der Klink erlangt. Das einzige Hindernis war tief verursachte Erwarten einer dramatischen Fnung, passiv Worten auf ein. Eugeris Zeichen der Erlaubnis. Lina trat durch das Tor, nickt MIT triumphierendem Jebrel, sondern MIT einem stillen, tiefen Gefühl des Staunens und Unglaubens. Das Reich dahinter war nicht erfüllt von blendendem Licht oder wundersamen Ereignissen. Es war einfach eine Fortsetzung desselben Gartens. Daher schien das Licht klarer, die Luft frischer, und ein subtiles Gefühl des Friedens durchdrängt. Die Last, die sie getragen hat, war nicht wie von Zauberhand verschwunden, aber ihr Beziehungssuche hat sich verändert. Sie wartet nicht länger. Sie bewegt sich frei. Der Abschluss, den sie sucht, war kein Eugeris Serenus, sondern die innere Erkenntnis ihrer eigenen Handlungsfähigkeit. Geistes Gleichnis vom Offenen. Tor veranschaulicht auf eindrucksvoll Weise ein Trennler. Die kraftvolle Erkenntnis. Das persönliche Handlungsfähigkeit und inhärent Akzeptanz sind oft der wahre Schlüssel zum Vorankommen. Selbst wenn es keinen juren endgültigen Abschluss gibt. Unser Geist, geprägt von gesellschaftlichen Normen und unserer persönlichen Geschichte, schafft oft unsichtbare Gefängnis der Erwarten. Wir warten darauf, dass jemand das letzte Wort spricht, dass sich eine Situation perfekt auflöst, dass uns ein großes Zeichen aus dem Universum erlaubt, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und in eine neue Zukunft zu schreiten. Dieses passive Worten kann zu einer überblicken mentalen Barriere werden und uns in einem Kreislauf aus Grübeln und Sehnsucht gefangen halten.
Die Sehnsucht nach einem Abschluss. In solchen Situationen ist oft ein Verlangen nach usurer Bescheigung, dass die Vergangenheit wirklich vorbei ist und ich sicher ist weitersagen. Wir glauben, dass wir, solange das Schloss nicht endgültig klickt, irgendwie noch gebunden sind. Doch das Tor lehrt uns, dass das Schloss eine Illusion sein kann, ein Produkt unserer tief verwurzelten Überzeugungen. Die Tür zur Freiheit zum Bohren kommen, stand wir like die ganze Zeit nur halb offen oder sogar weit offen. Unsere Befreiung erwartet uns nicht durch ein dramatisches Ugeres, sondern durch unsere Bereitschaft, die klingt einfach zu bekriegen und uns sanft der Möglichkeit der Bügung zu öffnen, der auf uns Torist, ein Kraftmetaphor für die Freiheit, die uns bereits zur Verfügung steht. Sie symbolisiert die oft bekannte Wahrheit, dass der Weg zu Frieden und Fortschritt möglicherweise keinen großen Eingriff von außer, sondern vielmehr ein still, innerwelter unserer Wahrnehmung und unserer Handlungsbereitschaft. Das Tor findet sich nicht wie von Oberhand durch ein Gatlichzeichen. Es war immer zugänglich und wartet nur darauf, dass Lena sich einlenkt. Dies spricht für die immense Kraft unserer eigenen inneren Ressourcen, unserer eigenen Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, unabhängig von ihren Einflüssen. Denken Sie an eine Zeit in Ihrem Leben zurück, in der Sie sich festgefahren fühlten und auf ein ugeres Arenas wurden, das Ihnen die Erlaubnis gab, weiterzumachen. Wie erlegt wurden Sie auf eine Entschuldigung, die nie kam, auf die Lösung einer Situation durch Gender oder auf ein Zeichen, dass es okay war, eine alte Bindung loszulassen. Haben Sie die Last des Wordens gespürt? Hätte Sie daran gehindert, neue Möglichkeiten zu entdecken und ganz im höheren Jetzt zu leben? Das ist die Erfahrung, wie einem offenen Tor zu stehen und fälschlicherweise zu glauben. Ich sehe verschlossen. Die Weisheit dieser Lehre liegt in der Erkenntnis, dass unsere Kraft voranzukommen oft von innen kommt. Es geht darum, von einer passiven Worthaltung zu einer aktiven Haltung der behutsam experimentierens und der Selbsterlaubung zu wechseln. Wenn wir erkennen, dass der Abschluss, den wir suchen, nicht immer ein ugeres Arenas, sondern eine innere Entscheidung ist, gewinnen, wir unsere Handlungsfähigkeit zurück. Wir verstehen, dass wir keine externen Bescheigung brauchen. Ein Kapitel als abgeschlossen betrachten oder uns die Erlaubnis geben, die Zeit selbst. Wir können uns entscheiden, durch das Tor zu treten, auch wenn es still ist. Auch wenn es keine dramatische Fanfare gibt, es darum, ein bewusstes Gespür davor zu entwickeln, wo wir auf ihre Erlaubnis warten, voranzukommen. Und dies einem dann behutsam zu hinterfragen. Es geht darum zu erkennen, dass uns manchmal nur unsere eigene Erwartung eines bestimmten dramatischen Ereignisses, das uns freigeht, zurückholt. Wenn wir uns erlauben, einfach mal den Hebel auszuprobieren und uns auf die Möglichkeit der Bügung einzulassen, entdecken wir, dass der Weg zu Frieden und Neubeginn schon immer still und leise zugänglich war. Dies Tieferkenntnis ist wahrhaft befreit. Sie befreit uns vom oft landenden Griff unserer Ebendigkeiten und befähigt uns, nötig behutsam Schritt vorwärts zu machen, selbst in die still Ungewissheit der Frieden. Der Entsteht, wenn man durch das auf ihn tortritt, ist nicht der Frieden eines großen Vorsatzes, sondern der Frieden der Befreiung, der wiedergewonnenen Handlungsfähigkeit. Es ist der Frieden aus dem Wissen, dass man den Schlüssel zu seinem eigenen Fortschritt in der Hand hält und keinen ihren Abschluss braucht, ein erfülltes Leben führen zu können. Man ist bereits frei, sich zu bewegen, zu erkennen und sein nächstes Kapitel zu schreiben. Einfach durch die Erkenntnis, dass das Tor immer offen war.
Lassen Sie dies Tiefweisheit jetzt sanft en dien stils Bewusstsein bringen. Atem tief en bergen ein en last dienen ganzen Creeper Siction spannen en tief Undersetzung spüren. Kam in einen Raum inner still. Erinnern Sie sich an ein Situation in Ihrem Leben, in der Sie das Gefühl haben, wie ein Muffins-Tor. Aber du wurdest auf ein Ugeres Zeichen oder der Erlaubnis izutan. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du aufgeschoben hast, eine alte Bindung, in der du festgehst, oder ein Neuanfang, den du nicht annehmen willst, weil ein vorheriges Kapitel noch nicht abgeschlossen ist. Spür die Last deines Wordens, deines Eigens. Ach darauf, in deinem Körper die Spannung, deines Gefühl, die Festdeckens, lauert. Stellen Sie sich wie Sie stunden wie diesem wunderschönen schmeideisern Tor. Sehen Sie sein filigrane Details, sein scheinbar Erhabenheit, die darauf fliegen lassen kennt, dass es verschlossen ist. Erkennen Sie Überzeugung, dass Sie ein Zeichen, ein Hürfmang, Brotchen, Hinderzugen, stellen Sie sich dann mit Tiefel, wie Sie Ihre Hand ausstrecken und sanft auf das Tor legen. Spüren Sie das Kohlmetall, die Textur unter Ihren Fingern, und dann sanft und neugierig üben Sie einen leichten Druck aus. Spüren Sie, wie sich das Tor ließ und Nihilos nach innen bewegt. Machen Sie sich bewusst, dass es nie verschlossen war. Das einzige Hindernis. Die Erwartung eines Schlosses, das Bedürfnis nach einem deutlichen Signal. Wenn du tief ein- und ausatmest, erlaub dir, durch diese auf ins Tor du musst nicht wissen, was auf der anderen Seite liegt. Du musst einfach den Schritt wagen. Spür die Leichtigkeit, die Befreiung, die dieser AKT, der Selbstermächtigung und die Wiederlegung deiner eigenen Handlungsfähigkeit. MIT nicht länger. Du bewegst dich. Welche Freiheit erwartet uns hinter dem Tor? Das wir für verschlossen halten? Welcher Frieden entsteht, wenn wir unsere eigene Kraft erkennen? Selbst in die still Ungewissheit hineinsagen, ohne einen externen Schlüssel zu benötigen. In diesem sanften Raum der Selbsterlaubung entdecken Sie grenzenlos Freiheit und akzeptieren die Wahrheit, dass Ihr Weg nach vorn Ihnen immer offen steht. Der menschliche Geist fühlt sich von Idealen angezogen. Wir erschaffen Visionen von vollkommenem Glück, vollkommenem Erfolg, perfekten Beziehungen, oft am fernen Horizont, wie ein majestätischer, unerreichbarer Gipfel. Wir reden uns ein, wahre Zufriedenheit, ultimativer Frieden oder Willkommensverständnis liegen nur auf dem Gipfel dieser fernen Berg, dieser idealisierten Formen des Abschlusses. Dieser makellosen Lösungen, die für immer unerreichbar scheinen, wenn unser Wille hinter dieser idealisierten Perfektion zurückbleibt, wenn das erste Ende unerreichbar bleibt. Streben wir oft unaufhörlich danach und empfinden ein Gefühl der Unzulänglichkeit oder Unvollständigkeit. Das emotionale Thema ist das ständige Streben nach einem schwer fassbaren, idealisierten, perfekten Ende oder Abschluss. Was zu einer allgegenwärtigen Unzufriedenheit MIT gegenwärtigen Moment fort. Wir sehnen uns nach einer zukünftigen Lösung, Glauben, Sie sei der Schlüssel zum Glück und übersehen dabei die Genheit und den Frieden, die bereits auf unserem Weg vorhanden sind. Still. Weit über einem weiten grünen Tal erhob sich ein prächtiger Schneebäckerberg. Hieß Berg der Gelassenheit. Ein Mann sägt auf seinem ächzenden Gipfel, liegt der Schlüssel. Zu allen Würsten des allen Frieden und aller willkommenen Lösung. Sein Gipfel leuchtet in einem thärischen Licht und lockt Rissende aus aller Welten. Jeder glaubt, wahre Zufriedenheit kann nur durch das Erkennen seines Gipfels. Durch das Erkennen dieses ultimativen, vollkommenen Seinschustens, gefunden. Worden, ein junger Sucher namens Ren begab sich auf ein lebenslanges Reis, den Berg der Gelassenheit zu erreichen.
A studier alte karten lernt die Weisheit fra her Pilger kennen und bereitet sich akribisch auf den Aufstieg vor. A glot fest deren, das sein tiefsitzend Unruhe, sein anhaltenden Fragen zu vergangenen Beziehungen, sein beruflichen Frustrationen und sein persönliches Gefühl der Unvollständigkeit sich endgültig auflösen werden. Sobald diesen heiligen Gipfel erklimmt, stellt sich einen Moment tiefer Klarheit vor. Einen endgültigen Abschluss all seiner Kämpfe, einen vollkommenen heiteren Zustand, in dem Verstanden angelöst war. Sein Glück hängt davon ab. Diesen fernen Punkt so. Reisen verbracht Jahr auf seiner Reise. Durchquert wie Ebenen, Oberkurt Rauschen, Fluss und Erklum en Spruchsvoll Borgerberg. Bei jedem Schritt blieb sein Blick auf den fernen Berg gerichtet. Selten blieb es dahin, die Wildblumen zu seinen Füßen, die Wurmdressern auf seinem Gesicht zu spüren oder den einfachen Geschmack des Wassers genießen. Ständig strebt dringt vorwärts, aber sucht, dass dies kleine Momente nur überlenken von seinem endgültigen Ziel wären. Ignoriert die Genheit seiner unmittelbaren Umspannung, die Lehren der Reise selbst, denn sie wären nicht. Der Gipfel, sein Gedanken wären immer auf das Dämals gerichtet. Auf den Moment der endgültigen Ankunft, des endgültigen Abschlusses, folgt ein ständig, unterschwellig Unzufriedenheit. Ein subtiles Gefühl der Unvollständigkeit, weil nicht dort, da might dem Alter begann Rems Kripper zu ermitteln. Der Berg lag noch immer, majestisch und fern, daher der Weg wurde immer steiler, die Luft dünner. Eines Abends blieb erschöpft an einem klaren Gebirgsbach, weit unterhalb des Gipfels stehen. Betrachtet sein Spiegelbild im Wasser. Und sah ein Gesicht, gezeichnet von jahrelangem Streben, aber auch von einer subtilen Müdigkeit. Blickt hinauf zum Mount Serenity, dessen Gipfel noch immer in ätherisches Licht getaucht und unerreichbar schien. Ein Stück der Verzweiflung, der unerfüllten Sehnsucht, matcht sich in seinem Herzenbrief. Das Gipfel, sein Ganzes. Leben dem Streben nach einem Ideal gewidmet zu haben, das nach außerhalb seiner Reichweite blieb, und deshalb folgt sich sein Leben im Grund unvollständig an. Hat das Gefühl, seinen Abschluss nicht gefunden. Ben.doce. Dan. Also, Batchsa vernderde sich etwas hinnen. Biobatchti, wie sich ein einzelnes Blatt, leuchtend in herbstlichen Farben, sanft von einem Ast LSD, getrieben von der sanften Strömung, aufs Wasser herabschwebt. Bemerkt die komposierten Muster auf dem Blatt, die zarten Wellen, die es beim Vorbetreiben ersucht. Spürt das Klärwasser in seinen Fingern, schmeckt sein erfrischend Reinheit. Hört das sanft Murmeln der Batches, ein bestendig, wohltuend Prasens. Blickt sich der Jürlten Boom, das Weichmus Bestspiel des Sonnenlichts, das durch das Blätterdach fiel. Und dann blickt wieder zum Mount Serenity, da ist wo noch immer fern, noch immer unerreichbar. Für ihn, da nunca sich keine Hinders. Sein majestisch Prasens. Sein Heiders leuchten, wherein et Ember, oben dort Vanwo, or erkent. Das die Schönheit die Berges nicht darin pain gestern seinen Gipfel erreicht. Sein anyone Schreitheit warstvoll nach auen anderlöstet. Den Weg, den eingeschlagen hat. Verstan, das sein Frieden, sein Zufriedenheit nicht allein auf einem fernen, unerreichbaren Gipfel ruht, sondern im gegenwärtigen Moment, im Reichtum seiner Reise, in der Schönheit, die in Higher und jetzt umgab. Das Streben hat ihn blind gemacht für die Schatz, die bereits zu seinen Fühlen lagen. Sein Abschluss war kein Ziel, sondern die Erkenntnis, dass die Reise selbstverständlich war,
da dieses Gleichnis vom Berg bietet ein tiefgründig. Leer, die Akzeptanz der gegenwärtigen Realität in die Weisheit. Zufriedenheit in dem zu finden, was ist. Anstatt endlos nach einer idealisierten, zukünftigen Lösung oder einem perfekten Abschluss streben. Wir sind oft auf den Gipfel des Abschlusses fixiert. Die Ideal Entschuldigung. Das perfekte Ergebnis, das endgültige End, das irgendwie alles in Ordnung bringen wird. Dieser tut einen unerbittlichen Kreislauf aus Streben an Unzufriedenheit. Da wir unsere Theetisch sich entfalten Realität ständig mit einem perfekten, unerreichbaren Ideal vergleichen. Der emotional Tribut dieses ständigen Strebens nach einem schwer fassbaren Ende ist die Norm. Es hindert uns daran, den gegenwärtigen Moment wirklich zu leben und die Schönheit und die Lehren unserer fortwährenden Reise zu schätzen. Wir schieben unser Glück auf und reden uns ein, dass wir erst dann wirklich zufrieden sein. Wenn dieser Berg bestiegen und dieser besondere Abschluss erreicht ist, dieses Streben heilt uns in einem Zustand ständiger Sehnsucht und überschat den Frieden und die voll, die uns bereits zur Verfügung stehen. Der Entfernter ist ein kraftvoll Metaphor für dieses unerreichbar Ideal. Es symbolisiert die schwer fassbar, perfekte Lösung, die unserer Meinung nach den Schlüssel zu unserem Frieden enthält. Die Weisheit Herren liegt darin, dass die Schönheit des Berges unabhängig von unserer Fähigkeit existiert, seinen Gipfel zu erreichen. Seine Strahlen, seine Urbanheit, seine tiefe Gelassenheit kennen wir von jedem Standard aus und jedem Punkt unserer Reise geniegen. Unser Frieden hängt nicht von der Eroberung des Ideals ab, sondern von der Wertschätzung der Realität. Denken Sie an Einseit in Ihrem Leben, in der Sie unermüdlich nach einer idealisierten Form des Abschlusses streiten, in der Überzeugung, dass nur das in bestem Ergebnis wird Ihnen Frieden bringen. Vielleicht wäre es ein willkommener Richtung, ein unpassendes Verständnis eines vergangenen Ereignisses oder ein Prozess Entschuldigung. Die Sie für sich hielten, weiter suchen, hat Ihnen dieses Streben war Zufriedenheit gebracht? Oder hat es ein Gefühl der Unzufriedenheit, das Gefühl, ständig zu versuchen, aufrechterhalten? Das ist die Erfahrung von Rennen. Der endlos auf den fernen Gipfel start und die Schönheit zu seinen führen Börse, die currently erbestet deren. Unseren Fokus von der Zukunft, vom idealisierten Gemels auf den Rektum det jetzt. Drei Verlegern. Es geht darum zu erkennen, dass Frieden kein Endpunkt ist, denn wir ihre in dort Energie, els ist perfekt gelöst. Es ist ein Zustand, den wir kultivieren in jenem Augenblick der Akzeptanz, der Examenprozess. Das bedeutet nicht, unsere Ziel auszugeben oder selbstständig zu werden. Es bedeutet, das Verständnis zu integrieren, dass unser grundlegender Frieden und unser Glückswunsch nach einer Lösung haben, aber nicht von deren Erfüllung auf ein bestimmt Ideal wies abhängen, wenn wir das verzweifelt Bedürfnis, den Gipfel des perfekten Abschlusses zu erreichen lassen, befreien wir uns von ständigem inneren Druck und Enttäuschung. Wir erlauben uns Schönheit und Zufriedenheit in der sich entfaltenden Reise selbst zu finden. MIT all ihren Unvollkommenheiten, Unklarheiten und ungelösten Aspekten. Wir erkennen, dass das Leben kein linearer Aufstieg zu einem einzigen Gipfel ist, sondern eine weit vernetzte Landschaft, reich in Schönheit und Bedeutung auf jedem Schritt. Dies Erkenntnis ist wie frei und da es fordert immenses Selbstmitgefühl, da wir uns von der Last befreien, unser Leben einem ungleichen Ideal anpassen zu müssen. Wir lernen, dass unser Wort, unsere Ganzheit und unsere Fähigkeit zur Freude nicht von einem Makosen und jeder Geschichte abhängen. Vielmehr sind sie tief
in unserem Wesen verankert, präsent in jedem Atemzug. In jedem Moment achtsamer Aufmerksamkeit, unabhängig davon, ob der Fernberg unbestiegen bleibt. Frieden wird zu einem Begleiter auf der Reise, nicht zu einem Prisamen, dort lassen dies Tiefweisheit nun samt in Dienststills Bewusstsein bringen. Atma tief und beruhigen einen Last dienen ganzen Körper sich entspannen und alle Spannungen. Listen, nimm eine Haltung ein, die sich angenehm anstutzend anfühlt. Denken Sie an eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie ständig nach einer idealisierten Form des Abschlusses streben, einem schwer fassbaren, perfekten End. Das wie ein entfernter Berg vielleicht ist die Lösung eines vergänglichen Konflikts. Eine perfekte Form der Vergebung oder die Idealerfüllung eines persönlichen Traums. Denn Sie erkennen müssen, Frieden zu finden. Spüren Sie die Last dieses Strebens, dieses ständigen Blicks nach vorn. Dieser Unzufriedenheit in der GENWERTSTELOE sich nun ver. Sie rennen auf Ihrem Lebensweg und Zen entfernen, den majestatischen, schneebeckten Mount Serenity. Erkennen Sie Ihren tiefen Wunsch, seinen Gipfel zu erkennen, und den gültigen Abschluss zu Ihnen dort, den lenkt Ihnen Blick sanft. Anstatt dich nur auf den Gipfel zu konzentrieren, lasst Ihnen Blick über die dich herum schweifen. Genau dort, wo du bist. Nimm die Details deiner aktuellen Landschaft wahr, den Boden unter deinen Füßen, die Luft auf deiner Haut, die subtilen Geräusche dich herum, das Licht, das durch die Bäume, erkenn die Schönheit in deinem generellen Kreis in Tahiti. All ihren Komplexitäten und Unvollkommenheiten schauen Sie sich nun die entfernte Berg wieder. Es ist immer noch inspirierend, aber du erkennst, dass eine Schönheit inhärent ist. Es hängt nicht davon ab, dass du seinen Gipfel erreichst. Du kannst seinen majestätigen Bahn higher sie, kennen in seinem fernen Schein. Frieden finden, einen erobern zu müssen. Sie können akzeptieren, dass ihr Frieden nicht deren liegt, da es ist ideal zu erkennen, sondern deren. Den Reichtum ihrer gegenwärtigen Erfahrung anzunehmen. Wenn du weiterhin tief ein und ausatmest. Lass die Metaphor der fernen Berges den Wesen durchdringen. Spür den tiefen Frieden, der entsteht. Wenn du das Streben nach einer perfekten Lösung für die Zukunft aufgibst und stattdessen Zufriedenheit in der lebendigen Realität des gegenwärtigen Augenblicks findest, welche Genheit lässt sich higher in der Gegenwart finden, selbst wenn der Berg noch in der Ferne liegt. Welcher tief Frieden entsteht, wenn wir das Bedürfnis nach einem idealisierten Loslassen an unser Leben. Einfach nur präsent zu sein und die sich in vollend, wunderschönen Reis des Lebens zu leben. In diesem sanften Raum der Akzeptanz entdecken Sie, dass Ganzheit kein Ziel ist, sondern ein Seinschaften, der Ihnen jedem einzelnen Schritt zur Verfügung steht. Der menschliche Geist sucht in seinem unerfreulichen Bestreben, die Welt zu verstehen, ständig nachmustern. Wir sehnen uns nach Ordnung, Struktur und vorhersehbaren Berufen. Wir ordnen unser Leben in Routinen, unsere Beziehungen, und unser Versen ist der reale Entschlussers Lungen. Wenn sich diese etablierten Muster plötzlich auflösen, sie ist aufgrund eines schweren Verlusts, eines unerwarteten Umbruchs im Leben oder der unklaren Ends einer wichtigen Phase kann dies Judis disorientiert sein. Wir haben das Gefühl, der Boden unter unseren Füßen sei verschwunden und wir treiben in einer chaotischen, formlosen Leer. Das emotionale Thema ist das tief Unbehagen und die Disorientierung, die wir erfahren, wenn sich virtual Lebensmuster. Anders Lungen auflösen, ohne das sofort neue, klar entstehen. Wir fühlen uns verloren, haben Angst vor dem wahrgenommenen Chaos, sehnen uns nach einer neuen Struktur, einer neuen Definition und sich als anfühlt, als wir dies auseinanderfüllen.
Stellen Sie sich im Herzen einer Gesprächschaft. White entfernt von den stillen Tempeln der Vergangenheit, ein außergewöhnlich Künstlerin namens Jaya Vio. Sie war im ganzen Land für ihr einzigartig und faszinierend Kunstspielen kompliziert. A Timberauben Schensen Mandelays handelt sich nicht Gemgold auf Leinwand, sondern Reseige sorgfältig gestaltete Designs aus Millionen winziger, farbiger Sandkörner. MIT immenser Geduld und unerschütterlicher Konzentration verbracht Jaya Woken, manchmal Money damit. Dies komplexen geometrischen Mustern auseinanderordnen, die kosmische Harmonien, heilig Symbol und tief spirituell, Wahrheiten darstellen, jede Linie, jede Farbe, jedes Korn, wurde MIT absolute Precision platziert. Wodurch ein Meisterwerk der Ordnung und lebendigen Form entstand. Die Mandalas waren exquisite, perfect in ihren composite Details. Menschenmengen versammelten sich. Jaya Schöpfungen zu bewundern entstanden aber Genheit und die Tiefordnung, die sie vermittelten. Da Jaya's Kunst hat einen entscheidenden, oft beunruhigenden Aspekt, naturerfreudig sein. Oft scheinen notwendigen Tagen öffentlicher Beschäftigung wurden die Mandala zeremoniell zerstört. Jaya fegt sie MIT einer ruhigen, bedachten Gestweg. Sie nahm einen Pinsel und LASD, von damit ausgehend, die komposierten Muster sanft und anmutig wieder in einen einzigen, undifferenzierten Haufen farbigen Sands auf. Das großartige Design, die perfekte Form, verschwand augenblicklich und verwandelt sich in scheinbares Chaos. Die Betrachter, insbesondere diejenigen, die Kunst noch nicht kannten, schnappten auf den Set nach Luft. Nein. Riefen sie, es ist ruiniert, es ist zerstört. Dies Genheit für immer verloren. Es ist sinnlos, etwas so perfekt zu erschaffen, nur es dann zu zerstreuen. Sie saht nur Verlust, nur die erschreckende Auflösung der Ordnung und Empfinden. Angesichts des Verschwindens des kompositen Musters ein tiefes Gefühl der Unvollständigkeit. Sie setzten sich nach der besten Dinge der Form und haderten MIT dem Gedanken ihrer absichtlichen Zerstörung. Denn fällt der Abschluss einer dauerhaften Existenz, da Jaya an ihrer langweiligen Schule verstanden, etwas Tiefers. Als sich die kompositen Muster auflösten, sah sie keinen Würfel. Sie sah eine tiefe Wahrheit auftauchen. Sie beobachtete, wie die einzelnen Sandkörner, einst durch Starlinien gebunden, sich nun freiwürmischen verschmelzen und zu neuen, fliehenden Farbewaffen fließen konnten. Die Starordnung was wohl verschwunden, da in ihrer Stelle entstand eine andere, dynamische Genheit, die Genheit der Formlosigkeit des Potenzials der kontinuierlichen Transformation. Der AKT der Auflösung selbst war ein AKT der Strang, der neue abstrakte Muster enthält, die von Verbundenheit und der Fluid der Existenz suchen. Sie erkennt, dass die tiefste Wahrheit nicht im starren Muster lag, sondern im Grenzenlosen. Potenzial des Seins selbst, das zu in losen Formen Figur. Die Schlägung des Musters war kein End, sondern ein Rückkehr zu einem grundlegenden Seinschössen. Aus dem neuen Formen entstehen KO einen Biases Gleichnis vom sich auflösenden. Muster bietet uns ein tieferen Durchlair, die radikal accepts. Der Vergänglichkeit und der Lehrt nicht nur Leerruhm, sondern fruchtbare Boden für neue Möglichkeiten. Unser menschlicher Geist sendet sich nach Definition. Struktur in einem klaren Verständnis unseres Platzes in einem stimmigen Muster. Wenn sich etablierte Lebensmuster auflösen, ein langweilig Beziehung endet der berufliche Werdegang. Sich dramatisch verändert. Ein zentrales Glaubenssystem zerfällt oder ein kulturelles Narrativ zusammenbricht. Können wir uns stark desorientiert fühlen. Wir kippen fan, wenn das alte Muster verschwunden ist und sich noch kein Neues herausgebildet hat, was uns in einer chaotischen, formlosen Leer zurücklässt. Wir suchen verzweifelt nach einem Abschluss,
in dem wir Versiken das alte Muster. Wiederherstellen oder an schnell ein neu engültig Struktur aufzuzwingen, in der Hoffnung, dem Unbehagen de Unbekannten schnell zu entkommen. Der emotional Tribut dieses wahrgenommen Chaos ist immens. Ich kann zu Angst, sinnliche in der Verzweifelten Sehnsucht nach Halt voran. Or wurden die Betrachter von Jais Mandalas, die den Verlust der Shannon komplexen Form Beckligen, und die Tiefwahrheit in ihrer Auflösung nicht erkennen können. Wir setzen das Fällen eins klaren Musters MIT Fleck. Anstatt is als Zusten reinen, unmanifestieren Potentials zu erkennen, der sich Auflösung des Musters ein kraftvoll Metaphor für diesen Prozess. Sie veraskollt das, der Zusammenbruch alter Strukturen, Definitionen und Narrative nicht unbedingt ein End bedeutet, sondern ein Rückkehr zu einem grundlegenden Zustand. Einem Zustand der Formlosigkeit der reinen Potentials. Aus dieser Lehre können neue, ungent Muster entstehen. Der Sand wird nicht zerstört, seine Form verändert sich lediglich. Die Weisheit heißt, dass es entscheidend ist, die Formlosigkeit zu akzeptieren. In diesem Fliehenden, undefinierten Zustand können wahrkreative und tiefgreifende Transformationen entstehen. Frei von den Grenzen vergänglicher Strukturen. Denken Sie in eine Zeit in Ihrem Leben zurück, in der sich vertraut Muster auflisten und Sie orientierungslos. Zurücklesen, wie erlebt ist das plötzliche in einer Routine. Das Auseinanderbrechen einer engen sozialen Gruppe oder die Erkenntnis, dass ein lang gehegter Lebensplan nicht mehr umsetzbar war. Spürten Sie das Unbehagen, der Chaos, die Angst, das Eils, auseinanderflutt, ohne dass sich ein klares Newsmuster absieht. Dies ist die Erfahrung des Herrn Beobachters, der Deichgenheit in der Auflösung der Mandalas nicht erkennen kann, der Kern der Lehre bestet darin. Die Fähigkeit zu fordern, Form in der Formlosigkeit finden ist geht darum zu erkennen. Das Seiten der Unklarheit und der Unbestimmtheit keine Lehre sind, die man fürchten oder durchteilen muss, sondern Heiligrugung voller Potenzial. So, der Sand, befreit von seiner starren Struktur, uns leicht neue Muster bilden kann. So kann auch unser Leben, befreit von einschränkenden Strukturen, neue, lebendige Ausdrucksformen finden. Die es erfordert tiefst Vertrauen in die dem Dasein in der Kreativität und in unserer Eigenheit. Uns anzupassen zu erneuern, selbst wenn die alten Karten verschwunden sind, da wir in alten Mustern festhalten. Oder verzweifel. Bersiken, neue zu erzwingen, weitersetzen wir uns dem natürlichen Fluss der Transformation. Wir verhindern das Entstehen neuer Lösungen, neuer Perspektiven und tieferen Verständnisses. Die Praxis bestet darin, sich dem Unbehagen der Undefinierten zu stellen und die Lehre nicht als Abwesenheit, sondern als fruchtbare Lehre zu betrachten, einen fruchtbaren Boden, auf dem es möglich ist. Dies ermöglicht ein tieferes, organisiertes Entstehen neuer Formen, neuer Erkenntnis und neuer Weg nach vorn, frei von den Grenzen vergangener Erwartungen. Dies tief Akzept kann sich auflösender Muster kann tief befreiend sein. Sie befreit uns von dem ängstlichen Bedürfnis, jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren. Immer einen klaren Plan, eine definierte Struktur oder ein klar abgeschlossen Geschichte zu haben. Sie ermöglicht dies uns Seiten des Übergangs. Der Unklarheit und des Mangels in unserem Abschluss MIT größer Gelassenheit zu meistern. Im Wissen, dass selbst im scheinbaren Chaos ein zugrunde liegende Ordnung, ein fortwährender Tanz der Transformation existiert. Wir lernen, dass Frieden nicht durch ständiges Neuerschaffen der Alten oder durch das Überstürzen einer neuen, vorgegebenen Struktur gefundenen Word, sondern durch das Annehmen der Fluenden, sich ständig gründernden Natur der Existenz im Vertrauen darauf,
Das aus der tiefen Kehl der Formlosigkeit stets neue Bedeutungen und neue Formen entstehen. Wir finden Ganzheit in der kontinuierlichen Entfaltung. Im subtlen Tanz von Schwung und Auflösung. Lass uns dies tief Weisheit nun sanft in den stilles Bewusstsein bringen. Abend tief und berechtigend ein und lass dienen ganzen Krieg. Entspannen und alle Spannungen lassen. Nimm eine Haltung ein, die sich angenehm und stattend anfühlt. Erinnert Sie sich an eine Situation in Ihrem Leben. In der sich alte Muster aufgelöst haben oder in der Sie sich desorientiert fühlen, weil sich die gewohnten Strukturen Ihres Lebens verschoben haben und Sie kein klares Newsmuster mehr haben. Wie eilig ist es die Folge einer bedeutenden Veränderung, einerseits der Unsicherheit oder einer Situation, in der alte Weg verschwunden ist, und sich der neue Weg noch nicht gesehen hat. Spüren Sie das Unbehagen dieser Formlosigkeit, dieses gefühlten Chaos? Stellen Sie sich die Situation nun als Jayas Forsen Mandela Sie, die komplexen Muster, die es eins pretend, und stellen Sie sich dann vor, wie sie sich auflösen. Sehen Sie, wie die Linien verschwimmen, die Farben sich vermischen, die einzelnen Formen wieder zu einem einheitlichen, klebenden Sandhaufen verschmelzen. Akzeptieren Sie die Bestrafung oder den Widerstand, die beim Weiterleben dieser Auflösung ein dot, dann von dir tiefen Mitgefühl den Wahrnehmung. Anstatt dich auf das Valerin zu konzentrieren, beobachte die Schönheit der Auflösung selbst. Sie, wie die einzelnen Kräder nun frei fließen, sich vermischen und neue, fließen Whirlkopf bilden. Erken, dass die alte Form verschwunden ist, aber das Potenzial für uns leicht neue Formen bleibt. Die Leer ist nicht leer. Sie steckt voller Möglichkeiten. Rennen Sie tief ein und ausatmen. Lassen Sie die Metaphor des sich auflösendes Mustrum den Riesen zu durchdringen. Spür den tiefen Frieden, der entsteht, wenn du die Formlosigkeit annimmst, im Wissen, dass genau in diesem Raum der Mehrtätigkeit der fruchtbare Boden für neues Wachstum, neues Versunis, und das entstehen neuer, ungenter Formen liegt. Welch? Neuen Formen entstehen, wenn sich alte Muster samt auflösen, welcher Tieffrieden und welch grenzenlos Kreativität entstehen, wenn wir uns von starren Mustern lassen und auf die innenwand Weisheit der Formlosigkeit vertrauen, die uns zu unserer nächsten Entfaltung führt. In diesem sanften Raum, der Hingabe entdecken Sie grenzenlos Freiheit, umarmen die Schönheit der Transformation und Wissen, dass Frieden nicht in starren Strukturen, sondern im fliehenden Tanz der Werdens liegt. Der menschliche Geist ist ein außergewöhnliches Instrument, fähig zu komplexen Gedanken, tiefgründigen Analysen und lebhafter Vorstellungskraft. Doch genau diese Fähigkeit kann manchmal zu einer tiefgreifender Schwierigkeiten werden, insbesondere in Situationen, in denen es in einem Abschluss mangelt. Wir ertappten uns dabei, wie wir wegen Ereignis im Geist immer wieder durchgehen. Gespräch wiederholen, Handlungen analysieren und endlos nach erklären oder alternative Ergebnisse suchen. Es ist das zwanghafte Bedürfnis, als wieder aufzuräumen und zu analysieren. Ein unerbittlich Schleich aus, was wir nur angetrieben von der unterbewussten Überzeugung, dass der Fall und Abschluss wie von Zauberhand erscheinen wird, wenn wir nur langsam darüber nachdenken. Diese innere Einmischung, diese ständige mentale Auseinandersetzung mit dem anderen Durchliegen, heilt uns in Divergenheit gefesselt und hindert uns daran, wirklich im höheren Jets zu sein und Frieden zu finden. Stellen Sie sich hochhoben. In den ruhigen, abgelegenen Bergen, wo die Luft rein und die still tief ist, einen klaren, rauschenden Gebirgsbach Dira. Sein Wasser, gespielt von unsichtbaren Quellen, floss unauffällig und trug eils sich, was ihm in den Weg kam. Abgefallen Blätter, kleins Weid,
Während die Blütenblätter von Wildblumen am Ufer erflossen in einem unerschütterlichen, natürlichen Rhythmus bewegt sich immer vorwärts und nahm Mihilos, Eels auf und Gabis wieder frei. Was in Seinströmung GELNGT got in diesem Batch in stiller Contemplation. Sah oft ein alter Weiser namens Meisterli. War nicht dort. Zu fischen, Kruder zu sammeln oder im Blitzen Sinn zu meditieren. Sein Praxis besten lediglich darin, beobachten Stunden, sah da, vollkommen still, den Blick auf das fließende Wasser gerichtet. Beobachte die Bohrbetrieben, bemerkt die Zweig, die in den Wirbelten, und beobachte die zarten Blütenblätter, die auf der Oberfläche tanzen, die meisten Menschen identifizierten sich beim Betrachten der Batches sofort mit Gegenständen im Wasser. Sie beklagten sich vielleicht über das Blatt, Gas vom Baum weggetragen wurde, oder wünschen sich, der Zweig mag einen ruhigeren Platz finden. Sie versuchten sich vorzustellen, wo das Blatt kam oder wohin der Zweig schwang. Sie präzisierten ihr eigenen Wunsch, ihr Bedürfnis nach Kontrolle und wüssten nie auf die Backbohne. Sie griffen mental ein und wünschen sich ein anderes Schicksal für die wobei sie händen Tier Da Meisterli war anders. Versich nicht, denn Weg de Blatt zu enduren, noch hinterfragter den Weg des Weiges. Bekleid nicht die Vergänglichkeit der Blütenblätter. Sucher beobachte erscheinen, ließ sie vorbeifliegen und beobachte verschwinden, flessabwärts. Sein Blick war nicht werdend. Wollte nicht eingreifen. Such nicht Verzweifel nach Erklärungen. Verstehen, das sein Roll. Einfach gern besten, den natürlichen Ablauf zu beobachten. An einem bestimmten Ergebnis festzuhalten oder ein spezifische Erklärung für die Reise des einzelnen Gegenstands zu verlängern. Aber der Stumm Beobachter und in diesem reinen AK des Beobachtens fand der tiefen Frieden. Erkennt, dass der Strom selbst nicht braucht, sein Problem zu lösen oder sein Strömungen zu erklären. War einfach war. Da ist das Gleichnis beim stillen Zugen im Batch bietet ein tiefen Lehr. Die Praxis von aufmerksamer Beobachtung, die Weisheit. Unsere Gedanken und Gefühle, insbesondere die im Zusammenhang mit angelischen Situationen. Ohne Ziel oder das zwanghafte Bedürfnis einzugreifen oder sie zu lassen, zu beobachten. Unser Verstand hat die starke Angewohnheit, unwollende Geschichten immer wieder durchzugehen, die Vergangenheit zu lassen oder die fehlenden Teil. Ein Abschlüsse zu finden. Dies ist unser natürlicher Problem Sungsings. Da wenn sich auf den besieht, die nicht von allen Wörter oder Geld werden können, Wörter zu einer Kell in losen Grübelns und Bleidens, die körnlicher bestet, higher darin, unsere. Identit vom aktiven Teilnehmer zu verlagern die Gedanken und gen stillen Beobachter von die Gedanken. Wenn die Erinnerung in eine angelische Situation auftaucht, wie ein verletzendes Wort, das nie zurückgenommen worden, ein nie aufklärtes Missverständnis, ein Besihung, die einfach ohne ein abschließendes Gespräch braucht. Jane ist unser Instinkt oft, in den Gedankenstrom einzutauchen und den blitternd, die bedauernd oder ganz unbedingt erfragend nachzujagen. Wir argumentieren, verteidigen, erklären oder versichern Verzweifel, die Vergangenheit. Zu schreiben. Dies ist die innere Intervention, die Meisterli vermieden hat. Der stiller Zusammenbatch ist ein stark Metaphor für diese Praxis. Sie symbolisiert die innere Fähigkeit in jedem von uns. Unsere eigenen mentalen und emotionalen Prozess mit Distanz und Klarheit zu beobachten. So wie Meisterli dem Batch einfach süße, können wir lernen, unsere Gedanken und Gefühle in Bezug auf angelische Situationen einfach zu beobachten. Wir nehmen ihre Anwesenheit wahr. Hier ist ein Gedanke zu diesem vergangenen Ereignis. Hier ist ein Gefühl der Unvollständigkeit. Aber wir besteigen uns nicht mit ihnen.
Wir folgen Ihnen nicht in den Kennenschenbau der Analyse oder des Grübelns. Wir lassen Sie vorbeifliegen, wie die Blätter in der Strömung. Ohne Sie zu erfassen oder zu versuchen, Ihren Lauf zu enduren. Denken Sie in Einseit zurück. In der Sie ein Vergehensgespräch endlos wiederholten, das sich unwollende entfüllte. Oder in Gedanken, eine Situation wieder aufleben liegen, in der Sie sich ein anderes Ergebnis gewünscht hatten. Hat Ihnen dies mentale Auseinandersetzung Frieden gebracht oder Ihre Frustration? Ihr Bedauern und Ihr Gefühl festzustecken verstärkt? Das ist wirklich bei MIT dem Versuch, in den Batch zu springen, die Blätter zu ordnen, der Weisheit liegt darin, dass Frieden nicht durch die Erfolgreich Auflösung aller Verdienstlerlangen gefunden wird, sondern durch die Entwicklung der Fähigkeit, dieses Langen zu beobachten, ohne sich innen zu restricken. Wenn wir in die Rolle des stillen Zugen schöpfen, schaffen wir Raum unsere Gedanken und Gefühle. Wir lassen sie existieren, fließen und sich schließlich von selbst auflösen, ohne sie durch unser ständiges Engagement zu stärken. Das setzt immens mentale und emotionale Energie frei, die sogar durch fruchtloses Wiederholen verbraucht. WEURDE.BEI dieser Praxis geht es darum zu, dass Abschluss in solchen Kontexten nicht immer ein ujeres Ereignis ist, dass die Vergangenheit gehört, sondern eine Intervallierung in unserem Umgang MIT der Vergangenheit. Es geht darum, das Bedürfnis, jedes Detail zu kontrollieren oder zu verstehen, loszulassen und stattdessen dem natürlichen Prozess der Entspannung zu vertrauen, der entsteht, wenn wir einfach beobachten, ohne einzugreifen. Wenn wir stillen, suchen werden, entwickeln wir ein tief inner Still, die alle Erfahrungen ohne Tio und anhaften können. Dies Tieferkenntnis ist zutiefst befreiend. Sie befreit uns von der Tyrannie des unerfreulichen Bestandes zu analysieren und zu kontrollieren. Sie ermöglicht es uns, die Auswirkungen vergangener Ereignisse anzuerkennen, ohne dass sie unseren gegenwärtigen Gesellschaften dauerhaft bestimmen. Wir lernen, dass Frieden nicht durch erfolgreiches Umschreiben der Geschichte entsteht, sondern durch die Kunst, ihr Echo zu beobachten, ohne sich auf ein Losjad zu begeben. Der Strom fliegt unaufhörlich weiter, und so kann auch unsere Erfahrung weiterfliegen, wenn wir lernen, ruhig und still zu sein. Dort lass uns dies Tiefweisheit nun sanft in den stilles Bewusstsein bringen. Atem tief und beruhigen. Ein und lass den ganzen Körper sich entspannen und Tiefentspannung finden. Nimm eine Haltung ein, die dir angenehm und stützend ist. Erinnern Sie sich an eine Situation oder einen Gedanken, den Sie immer wieder durchspielen, bei dem Sie sich nach einem anderen Ausgang oder einer klaren Wirkung sehnen, aber keine Lösung finden. Vielleicht ist es ein Vergehen Meinungsverschiedenheit, ein Missverständnis oder eine Entscheidung, die Sie noch immer besteht. Verspüren Sie den Drang, sich erneut damit auseinanderzusetzen und es noch einmal zu analysieren? Stellen Sie sich nun vor. Sie sitzen Sie in einem klaren, fliehenden Batch. Betrachten Sie den Gedanken oder die Erinnerung als ein Blatt oder einen Zweig, der auf der Wasseroberfläche treibt. Nehmen Sie seine Anwesenheit wahr. Nehmen Sie ihn wahr, dann entscheidet dich Gefühl für dich selbst, nicht in den Batch zu springen. Entscheid dich nicht zu versuchen, das Blatt zu greifen oder den Zweig in eine andere Richtung zu schieben. Einfach beobachten, wie es vorbeifliegt. Lass es erscheinen, durch den Bewusstseinsfeld fließen und schließlich flussabwärts verschwinden. Du unterdrückst es nicht. Du beobachtest dies einfach, ohne dich darauf einzulassen, wenn du tief ein- und ausatmest. Erlaub dir, in der Rolle des Stillers zu spüren sie, die still, die durch dieses nicht eingreifen, entsteht. Erkennen
Sie die Freiheit, die entsteht. Wenn Sie Ihren Gedanken und Gefühlen einfach freien Lauf lassen, ohne sich in Ihrem Strom zu verfangen. Welche Klarheit entsteht, wenn wir einfach beobachten, ohne das Bedürfnis zu kontrollieren oder zu vervollständigen? Welcher Frieden entsteht, wenn wir uns vom Gedankensplapper zurückziehen und darauf vertrauen, dass der Strom unserer Erfahrung eils treibt und uns in der ruhigen, stillen Wahrnehmung unserer eigenen Präsenz zurücklässt. In diesem sanften Raum kultivieren Sie ein tief Innerstil und entdecken, dass Frieden im Einfachen, aber kraftvollen ATT des Beobachtens liegt. Asterisk das Leben resentiert uns oft Bestrebungen, Projekt und Verbindungen, die mit großer Begeisterung und Verheigung beginnen, nur dann unwollend, unrealistischer oder verseitig bindet zu werden. Bever Sie Ihren beabsichtigten Höhepunkt erkennen. Das kann ein Anhaltensgefühl der Enttäuschung hinterlassen. Ein Lesenschmerz nach dem, was heit sein können. Nach den ungespelten Noten einer wunderschönen Komposition. Wir sehnen uns nach einem letzten Höhepunkt, einem triumphalen Abschluss, einem Gefühl des Abschlusses, das die Vollentfaltung des Potenzials feiert. Wenn dies höhere Manifestation der Wahrnehmung ausbleibt, können wir Tieftraurigkeit empfinden, das Gefühl, dass etwas Wichtiges unvollendet bleibt, eine Melodie, die für immer unerhört bleibt. Das emotionale Thema ist hier die Enttäuschung. Aber ungenutzt Potenzial oder unvollendet Projekt ohne letzten Höhepunkt und die Sehnsucht nach einem endgültigen, Huserlich zum Ausdruck gebrachten Abschluss eines kreativen oder Beziehungsbisen Unterfangens. Wir konzentrieren uns auf das Fällen der letzten Klangs, anstatt auf die Innerschönheit der Komposition selbst. Stellen Sie sich ein renommierte Komponistin namens Anja in einer pulsierenden Kunstwerk. Ihr Begabung lag nicht nur im Schreiben von Noten, sondern auch darin, die Essenz menschlicher Emotionen einzufangen und in temporale Musik zu übersetzen. Sie begann ambitioniertes Werk, eine Symphonie, die Ries der Liebe einfangen sollte, von ihren zarten Anfängen bis zu ihrer tiefen, dauerhaften Umarmung. Akribisch gestaltet sie jeden Satz, jede Schweben-Passage, jeden komplexen Kontrapunkt. Sie konnte die Gesamtsymphonie in ihrem Kopf ran, jedes Instrument, jedes Crescendo, jedes Art Pause. Sie stellt sich den letzten großen Satz vor, ein kraftvoll und harmonisch Auflösung, die zu einem herrlichen, verbindenden Akkord anschwellen und die gesamt emotionale Seelen wollenden Wort. Da Kurzvio, Ende letzten Satzes, befiel sie ein plötzliche Krankheit in den Händen, die sie daran hindert, wieder ein Instrument zu berühren oder ein weiter Note zu schreiben. Die Sinfonie blieb unvollendet. Die letzten Seiten lagen leer, der letzte verbindende Akkord, aber deutlich in ihrem inneren Ohr, blieb ungeschrieben und wurde daher von keinem Orchester gespielt. Ihr Schüler, die ihren Kampf an der stumm unvollendet Parte der Mittelleuten klagten, Meister, trauerten sie, welch eine Tragödie. Die Symphonie ist nicht vollendet. Die, wat wir deren großen Abschluss niedern. Fällt die letzte Harmonie, ihr wahrer Abschluss. Sie hat nur das Fällen, die ungespielten Noten, das ungenutzte Potenzial der Uraufführung. Sie glatten, die Symphonie sei im Grund unvollendet. Ihr Schönheit durch das Fällen ihrer letzten, her barren Manifestation gem in DERT.DOC. Enya. Aber sie denschers Versper, ihr Werk nicht offert zu sein, das ist ein tiefes Verständnis. Oft saß sie still da, die Augen geschlossen, und lauscht. Nicht einem ihren Orchester, sondern der Symphonie, die in der weiterholte. Sie hört den Wallenbogen, die zarten Anfang, die kraftvoll Entwicklung und ja, den letzten, der bindenden Akkord, klar und klangvoll in der inneren Welt. Aber physisch ungeschrieben und ungespielt war.
Sie Verstand, das die war Harmonie der Symphonie nicht von ihrer Aufführung oder einer letzten Note abhing. Ihre Vollkommenheit lag in ihrer konzeptionellen Form, in ihrer tiefen, inneren Kohärenz, die angespielten Noten, die stillen Passagen. Trugen paradoxerweise zu ihrer stillen Harmonie bei und Dutetten auf ein Lied hin, die aber bloßen Kling hinausging. Die Melodie lehrt sie ihr Schüler ist nicht weniger vollständig. Nur weil einige Noten angespielt bleiben. Ihre Wahrheit ist Ganzheit liegt in ihrem Wesen, ihrer Struktur, ihren Geist. Die still die angespielten Noten ist lediglich ein weiterer Teil ihrer tiefgründigen Komposition. Sie lässt Raum für Fantasie, für unsichtbare Resonanz. Wahre Harmonie liegt nicht nur im Geharten, sondern auch im Gefühlten, im Geistigen, selbst wenn es usually unerklärlich bleibt. Dieses Gleichnis von der angespielten Melodie bietet ein tiefgründiges Lehr. Das Ganzheit ist nicht von offenkundiger, user Wallendung abhängigen manchmal liegt die Tiefstenheit, die Tiefsharmonie gerade in dem, was unausgesprochen, unmanifestiert oder usually unwollendet bleibt. Wir setzen Wallendung oft mit einem greifbaren, sichtbaren oder hörbaren Ergebnis gleich. Einem abgeschlossenen Projekt, einem erklärten Erfolg, einem perfekt formulierten Abschied. Wenn dies Jurendzeichen des Abschlusses ausbleiben, verspüren wir ein tiefes Gefühl anhaltender Unvollständigkeit, ein quälendes Gefühl ungenutzten Potenzials, die kernlich bestet darin, zu erkennen, dass das Wesen einer Sache ihr inner Wert nicht allein durch ihre höhere Erscheinungsform oder in joltigen Abschluss besten Wort. Ein Traum, ein Beziehung, ein kreatives Unterfangen, selbst wenn es usually unvollendet oder sein Potenzial ungenutzt bleibt, kann dennoch Tiefscheinheit, Bedeutung und ein Gefühl innerer Ganzheit in sich tragen. Die Symphonie, worin Anjas Kopf vollendet, auch an die letzten Noten, auf dem Papier oder das drinnen eines Orchesters, der angespielt. Melodious eine schuldige Metaphor davor. Sie symbolisiert die Innerscheinheit und Harmonie der Angesichten, ungärten oder unmanifesten. Die stillen Noten sind keine Lücken oder Fehler. Sie sind Teil der Welt der Komposition und deuten auf ein Tief hin, die Wort oder Klang allein nicht vollständig erfassen können. Wenn wir in der Vorstellung festhalten, ein Projekt muss abgeschlossen, ein Traum vollständig, verwirklicht oder ein Gespräch perfekt abgeschlossen sein, verwehren wir uns die Möglichkeit, Scheinheit in subtilen, konzeptuellen und innerlich. Geklärten zu FINDENDNKNTNC. Und einseit in ihrem Leben zurück in der ein Projekt unvollendet blieb. Ein Triebweite nie vollständig, umgesetzt wurde. Oder ein Beziehung nie zu einem klaren, zufriedenstellenden Abschluss kam. Fühlten sie die Enttäuschung über die Angespielte-Melodie, die Sehnsucht nach dem, was heit sein können? Empfanden sie es als eine grundlegende Unvollständigkeit in ihrem Leben oder ihren Bemühungen? Dies ist die Erfahrung der Schüler, die innere Harmonie der Symphonie nicht drin kennen, die Weisheit liegt darin. Unseren Fokus von der Juren Manifestation auf die innere Resonanz zu verlagern. Es geht darum zu erkennen, dass der Wert und Deichkenheit unserer Erfahrungen, unser Traum und unsere Verbindungen nicht allein von ihrer Juren Leistung oder ihrem endgültigen Abschluss abhängen. Wir kennen ein tiefes Gefühl der Vollständigkeit finden, indem wir die innere Wahrheit, die innere Harmonie dessen anerkennen, was waren, was ist, auch wenn die letzten Dinge nie hörbar erklingen. Dadurch können wir uns von der Last befreien, das Potenzial wohl noch ausdrücken zu müssen, uns vollständig zu fühlen. Dies Praxis ermöglicht ein tiefer, mitfühlender Beziehung zu unserer Vergangenheit und unseren Bemühungen. Wir können die Absicht, die Anstrengung, die Liebe und das Lernen feiern, die in etwas geflossen sind, auch wenn es nie zu einem klaren Abschluss geführt hat. Der Frieden, der aus dem Annehmen der angespielten Melodie entsteht,
ist der Frieden des Wissens, das unser Leben reichhaltig Kompositionen sind, in denen eines der tiefsten Harmonien still, im Unsichtbaren, im unmanifestieren Potenzial. Existieren können, das weiterhin in uns, weiterhaue, laue, lass uns dies tief Weisheit, nun samt in Dienststills Bewusstsein bringen. Atman tief en berhigen ein, an last in ganzen Kripper sitzen spannen, an ein Gefühl der Entspannung finden. Nimm ein Haltung ein, die sich angenehm, anstatzend anfühlt. Denken Sie in ein Projekt, einen Traum, ein kreatives Unterfangen oder ein Besihang Ihrem Leben, die sich anfühlt wie eine gespielt Melodie. Etwas, gas ein Wunderbares. Potenzial Bird, aber unwollendet blieb oder nie sehend, weil höher Erscheinungsform erreicht, was ein Gefühl der Unvollständigkeit hinterlässt. Spüren Sie die Entkauschung über die unbesungenen Not, ein da Endal, Inui, und Sie sich die Situation nun als eine Symphonie wie Or. Sehen Sie die Teil, die wunderschön komponiert wurden, die Mühe, die Absicht, die Lieb, das Lernen, das gern steckt. Spüren Sie diesen Reichtum, denn wenn dich mit tiefem Mitgefühl den ungespielten Noten zu, den Teilen, die unerfüllt oder usually unvollständig bleiben, anstatt Fällen zu beklagen, versig sie in deiner inneren Welt zu hören. Anzuspüren, erkennen, dass Potenzial, Innerschenheit, ist still Harmonie in dir existiert, unabhängig von der Darbietung. Die Melodie ist in ihrer konzeptionellen Form vollständig, worin sie tief ein und ausatmen. Lassen Sie die Metaphor des ungespielte Melodie ihr Wesen durchdringen. Spüren Sie den tiefen Frieden, der entsteht, wenn Sie die Innerwanschen und Vollständigkeit des Seins anerkennen, selbst wenn unausgesprochen oder usually unvollendet bleibt, welch verborgene Harmonie erklingt, selbst in den unausgesprochenen Melodien, welches Tiefgefühl der Ganzheit entsteht. Wenn wir das Bedürfnis nach offenkundiger Wandlung loslassen und darauf vertrauen, dass die Tiefschönheit im Wesen der Dinge liegt, unabhängig von ihrer Erscheinungsform. In diesem sanften Raum entdecken Sie eine neue Art von Frieden und umarmen die wie komplex Schönheit der unausgesprochenen Komposition ihres eigenen Lebens. Das Leben, in seiner rauen und oft unvorhersehbaren Entwicklung, können Scarfkanten hinterlassen. In die Punks des Dörzes, die Bedauerns der Schuljoewesen oder die Grolls, die sich im unjealous Situationen bilden unseren Friedensstrand und Echtheilung verhindern. Fällt der Abschluss, wenden wir uns manchmal nach innen. Wir teilen uns selbst scharf oder weißen Schuld zu. Dadurch entstehen starr, unergiebige emotionale Strukturen rund die vermeintlichen Unvollkommenheiten unserer Vergangenheit. Dies, Innerkritik, dies hört uns selbst gegenüber für gas unerledigt oder unbeultigt. Kann zutiefst schlicht sein, unser Leiden vertiefen und uns in einem Kreislauf der Selbstwurf gefangen halten. Das emotionale Thema ist hier die Selbstwurf oder die Hartbürdeling, die aus dem fehlenden Abschluss entstehen und das Bedürfnis, uns selbst angesichts der Unklarheiten des Lebens tiefgut und Versunis. Ingenienser bringt sie, stellen Sie sich vor, wie vielen Jahrhunderten lebt in einem abgeschiedenen Tal inmitten Sanfra. Hugel ein Meisterbildhauer namens Kenji, im Gegensatz zu anderen Bildhauern, die nur makellos, symmetrisch Formen schaffen wollten. Verfolg Kenji ein einzigartig. Philosophie arbeitet hauptsächlich MIT rauen unnachgiebigen Steinen, die von anderen wegen ihrer Unvollkommenheiten, ihrer scharfen Kanten und ihrer scheinbar unnachgiebigen Formen verworfen wurden. Glatt, das in jedem Stein, egal wie rauer war, ein verborgene Schönheit. Ein Potenzial für Anmut steckt, das
Wennen Kenji, Ihnen besonders Rauenstein or Hill. Wir like Ihnen Tanten und hartnäckigen Vorsprüngen, Jinger nie mighty Goal, oder Aggression und Inherren. Verseknekt, Sein und Vollkommenheiten, Duldsam Abzuschließen, oder in Soffert umzuformen. Was das dies den Stein nur zersplittern. Zerbricken, oder noch stärker widerstand leisten. Lassen Wort. Statusen Jinga Mike grosser Geduld. Tiefer Samtweiten, hieran dot word game beginnen. Einfach Beobachter, mustert den Stein, spurt sein Texture, zeichnet sein Kontur und Notch. Verstand sein inneren Eigenschaften. Dan begann sein Arbeit, nicht mit einem schweren Hammer, sondern mit feinen Werkzeugen, langsam, sanft, unbeständig. Trugwasser auf und match die Uhrenschichten weg. MIT feinen Meigeln glättida, elmlich, fast unmerklich. Die Schriften Kanting. Arbeitet nicht, in dem seinen Willen aufzwang, sondern in dem sein inneren Weichheit zum Vorschein bracht. Tag für Tag, Wort für Wort wigmeet sich dem Stein immer wieder MIT Durselben sanfen. Liefulenden Herangensweise, Verstand das derheit nur durch Erweikung, nicht durch Gold. Verndert worden KONNT .MIT derzeit Gesche etwas bemerkenswertes. Die ernst rauen scharfen Kanten des Steins, die so widerspenstig geworkt hatten, begannen nachzugeben. Sie wurden weicher, runder und angenehmer zu beohren. Die scheinbar hartnäckige Vorsprung traten zurück und entfalten, die darunter verborgenen, sanften Kurven an fliehenden Linien. Der Stein, aber noch immer die Spuren seiner ursprünglichen Wahrheit trug, verwandelt sich völlig. Jing, nicht darum, sein Vergangenheit auszulassen, sondern sein in eine Schönheit durch einen Prozess sanfter, beharrlicher Erweckung freizugen. Wurde ganz, nicht durch das Auslöschen seiner Fälle, sondern durch das Entfallen der in innen Verborgenen. Weiche dieses Gleichnis vom Bildhauer, und der Weichen Conti bietet ein tiefgründig, leer, die entscheidende Praxis der Micken, die Weisheit, uns selbst gegenüber tief gut zu zeigen, insbesondere in Situationen, die ungelos bleiben, und uns das Gefühl geben, unvollkommen, unvollständig oder fehlerhaft zu sein. Wenn es keinen Abschluss gibt, verhält sich unser Geist oft. Wir klammern uns in Schuldgewissen, sei es uns selbst oder anderen gegenüber, und lassen Groll in uns wachsen. Oder wir üben harsh inner Kritik und wir teilen uns selbst davor. Nicht anders gehandelt, die Situation nicht geklärt. Oder einfach nicht weitermachen zu können. Dies inneren Urteil sind die scharfen Karten, die wir uns selbst zufügen. Die Kernaussicht ist, dass derheit sei es Selbstwurf oder Bitterkeit gegenüber einer angelischen Vergangenheit nicht durch mehr Sterheit oder Gold transformiert worden kann. So wie Kenji wusste, dass das Hämmern auf einen hartnäckigen Stein nur zerbrichen wird, so würde oft auch hart selbstkritik unseren Schmerz nur. War Transformation, war Heilung, entsteht durch einen Prozess sanfter, beständiger Erweckung. Durch tiefes Mitgefühl für uns selbst und unsere Erfahrungen. Der Weichkani ist ein kraftvoll Metaphor für diese Transformation. Sie symbolisiert das Loslassen innerer Starrheit, das Aufgeben harter Urteil an die Entwicklung einer sanften, akzeptierenden Haltung gegenüber unseren eigenen Unvollkommenheiten und den Unklarheiten des Lebens. Der Bildhauer hat die ursprünglich Form des Steins nicht entfernt. Hat lediglich sein Schickkanten geglättet, sein Innewanschenheit zum Leuchten zu bringen. Ebenso müssen wir unsere Vergangenheit nicht auslöschen oder so tun, als gigi is angeles Situationen. Nicht. Stattdessen können wir unsere Starrhaltung innen gegenüber aufweichen. Selbstwurf und das Bedürfnis nach user Perfektion loslassen,
Ihnen Sie en Einseit in Ihrem Leben zurück. In der fehlende Abschluss oder ein Unvollkommenes. Ergebnis zu Selbstkritik oder einer harten inneren Haltung geführt haben. Vielleicht haben Sie sich selbst die Schuld für das in einer Beziehung gegeben. Davor, dass Sie ein bestimmtes Ziel nicht erreicht haben, oder für anhaltende Emotionen aber ein Vergängliches. Hat Ihnen dies Selbstwortfrieden gebracht oder hat Sie Ihnen mehr in Ihr Leid zugefügt und Sie mit scharfen Kanten in Ihrem Herzen zurückgelassen? Dies ist die Erfahrung. Ein perfektes Ergebnis erzwingen zu wollen und dabei die Kraft sanfter Akzeptanz zu vergessen. Die Weisheit heißt, das Heilung, insbesondere von unverhaltenen Wunden, ein innerer Prozess ist, der von Freundlichkeit angetrieben. Word, wenn wir selbst mich verüben, entschuldigen wir Widerfälle nicht ignorieren wir Herausforderungen. Wir erkennen lediglich unsere Menschlichkeit und erkennen, dass wir wieder rosten, komplex Wesen sind, die sich in einer komplexen Welt zurechtfinden. Wir bringen uns selbst die Gleichgeduld, das Gleichverständnis und die Gleich. Sanftmut entgegen, die Kenji seinen Steinen entgegenbracht. Das lockert den Drift starr Erwartungen und öffnet uns für ein tieferes, intensiveres Gefühl der Selbstakzeptanz. Dies Praxis ermöglicht einen authentischeren und nachhaltigeren Frieden. Sie befreit uns von der Last, perfekt sein zu müssen, oder jeden Aspekt unseres Lebens mit einem Abschluss abschließen zu müssen, bevor wir uns wertvoll oder vollständig fühlen können. Sie lehrt uns, dass unsere Unvollkommenheiten, unsere Verletzlichkeiten und die bloße Existenz unserer angeleiteten Geschichten keine Schwachen sind, sondern integral Bestandteil unserer Einzigartigkeit. Wenn wir unsere eigenen Kanten abmildern, können wir einen tieferen Frieden in uns spüren, einen Frieden, der aus tiefer Selbstakzeptanz erwächst, unabhängig von ihren Umständen. Lass uns dies tief Weisheit nun sanft in Dienst des Bewusstseins bringen. Atmen tief und beruhigen ein und lass den ganzen Körper sich entspannen und tief Entspannung finden. Nimm eine Haltung ein, die dir angenehm anstatten ist. Erinnern Sie sich an eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie aufgrund fehlender Abschluss oder ein unvollkommen Ergebnisser Karten erlebt. Selbstwort, ein anhaltender Groll oder ein Herzurteil über sich selbst oder die Situation. Spüren Sie die Spannung, die Starrheit, die scharfen Kanten in Ihnen ersuchen. Stellen Sie sich nun vor. Sie waren Kenji, der Sanftbildhauer, und die scharfen Kanten als Spannungs- oder Schmerzpunkt in Ihrem eigenen Wesen. Sie versuchen nicht, Sie wegzudrücken oder Guldsum zu entfernen. Stellen Sie sich stattdessen mit Zärtlichkeit und Mitgefühl vor. Wie Sie die scharfen Kanten mit wohltuenden Balsam der Selbstliebe behandeln. Spüren Sie sein Wurm, sein Wohltun wirken. Atmen Sie in dies Bereich hinein und lassen Sie Ihren Atem wie die sanft beständig wirken von Kenjis Werkzeugen wirken. Die allmählich weicher und glatter werden und die innere Anmut darunter zum Vorschein bringen. Flüstern, Sie sich selbst mitfühlen Wort zu. Ist es okay? Du tust genug. Du verdienst gut. Achheier. Rennen Sie weiterhin tief ein und ausatmen. Lassen Sie die Metapher deswegen Kantium den Riesen durchdringen. Spür den tiefen Frieden, der entsteht, wenn du das Bedürfnis nach Perfektion oder Stereomertil loslässt und die sanft. Fließ in Wahrheit deiner eigenen sich entwickelten Schönheit in einem W. I.e. kennen wir die Grenzen unseres eigenen Verständnisses ermildern und Frieden einkehren lassen. Welches tief Mitgefühl entsteht, wenn wir uns selbst gegenüber wahr gut sagen und erkennen, dass unsere Schönheit oft in unserer Verletzlichkeit und unserer Ries durch das Angelisten deutlichsten zum
Ausdruck kommt. In diesem Sampfen. Raum entdecken Sie einen neuen Weg zum Frieden. Der nicht durch Ihre Vollkommenheit, sondern durch die Tief und Zart Kunst der Selbstacceptabilität. Wir Menschen stellen uns das Leben oft als ein recht klar abgegrenzter Kapitel vor. Mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende. Wir sehnen uns nach einem endgültigen letzten Kapitel, einem großartigen Abschluss der unsere Erfahrungen klar zusammenfasst. Alle offenen Fragen beantwortet und uns ein beruhigendes Gefühl den endgültigen Verständnisses vermittelt. Dieser Wunsch nach einem perfekten Ende, einer vollständigen endgültigen Ersetzung, führt uns oft dazu, den Abschluss als ein festes Ziel zu setzen, einen Punkt, an dem es klar und gewiss ist. Wenn das Leben in seinem grenzenlosen Mysterium sich weigert, einen solchen statischen, endgültigen Abschluss zu bieten, können wir ein tiefes Gefühl der Unvollständigkeit verspüren, ein Anhalten an Sicherheit über unsere eigene Geschichte. Das emotionale Thema hier ist der tiefsitzende menschliche Wunsch nach einem endgültigen letzten Kapitel und die Angst. Die instead, wenn sich das Leben solchen klaren Strukturen weitersetzt. Wir sehnen uns nach einem festen Ende und vergessen dabei, dass das Leben ein kontinuierlich sich entfalten Ries der Offenbring ist. Stellen Sie sich ein zeitlos, antik Bibliothek vor, nicht MIT-Buckern, sondern MIT-riesigen, heiligen Schriftrollen. Die Schriftrollen enthielten die gesammelte Weisheit der Jahrhundert, die Geschichten von Generationen, die Wahrheiten des Universums. Im Gegensatz zu Buckern, die einzelne Seiten in einen festen Einband hatten, waren die Schriftrollen so konzipiert, dass sie sich in ständiger Büchern befanden. Sie wurden nie vollständig ausgerollt, noch wurden sie jemals vollständig eingerollt. Stattdessen befanden sie sich in einem kontinuierlichen Prozess der Entfaltung, ein weißer alter Bibliothekar. Bekannt als der Hüter der Schriftrollen, verbracht Zen-Tag damit, sie zu pflegen. Lass sie nicht linear von Anfang bis Ende, einen endgültigen Abschluss zu finden. Stattdessen infiltrierte servten rhythmisch einen kleinen Abschnitt und enthielt eine neue Passage, eine neue Geschichte, eine neue Weisheit. Wenn einen Abschnitt infiltriert, rollt sich ein. Zuvergelassener Abschnitt, langsam, und natürlich wieder auf und bewegt sich in die Vergangenheit. Verstand, dass die Wahrheit, die Vollständigkeit der Schriftrolle nicht in einem selben Abschnitt oder einem festen Endpunkt lag, sondern in ihrem kontinuierlichen, fortwährenden AKT der Offenbarung. Die Geschichte wurde nie abgeschlossen. Sie war immer im Werden und bat immer neue Erkenntnis im gegenwärtigen Moment. Besucher der Bibliothek waren jedoch oft frustriert. Meister, riefen sie, wir möchten die ganze Schriftrolle lesen. Wir möchten bis zum Ende vordringen. Die endgültige Wahrheit verstehen, die ganze Weisheit erlangen. Wie können wir Geschichte abschließen, wenn wir nie ein Ende gelingen? Sie senden sich nach dem endgültigen Schluss, gerne begrenzt die Ornament verlangen. Sie wollten die Antwort am Ende der Schriftrolle erfahren, denn nur dann wird die ganze Geschichte einen Sinn ergeben, da der Wächter lächelte sanft. Die endgültige Wahrheit erklärt findet sich nicht im theoretischen Ende der Schriftrolle, das sie nie wirklich erreicht. Sie findet sich in jedem Augenblick ihrer Entfaltung. Jeder Abschnitt offenbart sich zu seiner Zeit, und jede Offenbarung ist in diesem Augenblick in sich abgeschlossen. Die Schriftrolle wartet nicht auf einen Abschluss, vollständig zu sein. Sie ist ganz in ihrer kontinuierlichen Entfaltung. Ihr Abschluss ist einfach ihr fortwährender Seinchusten. Ihr Fortwährend-Prozess, ihren Losreis, Verstand, dass die eigentliche Natur der Schriftrolle Ries war, nicht der Ziel. Dieses Gleichnis von der sich entfaltenden Schriftrolle bietet ein tiefgründiges Lehr, das Verständnis, dass das Leben selbst ist ein kontinuierliches Entfalten.
Ein fortlaufender Prozess der Offenbarung, statt einer linearen Abfolge abgeschlossener Kapitel. Unser menschlicher Geist sehnt sich nach der Sicherheit eines festen Ends, eines endgültigen, letzten Kapitels, das alle Unklarheiten klar auflässt. Wir investieren Unmengen in Energie in die Suche nach einem Abschluss. Im Glauben an einen statischen Endpunkt, der endgültigen Frieden und Burstendies bringt. Der emotional Tribut dieses Strebens ist immens. Wenn das Leben in seinem grenzenlosen Mysterium sich unserem Wunsch nach einem sauber verpackten Abschluss nicht folgt, können wir ein anhaltendes Gefühl der Unvollständigkeit verspüren. Ein quälende Angst, das unsere Geschichte unvollendet bleibt. Wir sehnen uns nach einem letzten Satzzeichen, einem klaren Punkt am Ende des Satzes, und wenn nicht erscheint, fühlen wir uns in einem Meer von Auslassungsbanken verloren. Der Sitchenfolten Schriftrolle ist ein kraftvoll Metaphor für diesen kontinuierlichen Prozess. Sie symbolisiert die Idee, dass unser Leben keine starren Erslungen im Motiv verbestimmt sind, sondern dynamisch, stets aufschlussreich reisen. Jeder Moment, jede Erfahrung, jeder Atemzug ist ein neuer Abschnitt der sich entfaltenden Schriftrolle der neue Erkenntnis, neue Lektionen und einzigartige Möglichkeiten der Prozess bieten. Die Weisheit hierin liegt darin, dass wahre Frieden und tiefer Abschluss nicht in einem fernen theoretischen Endpunkt gefunden werden, sondern im gegenwärtigen Moment der Akzeptanz, in der Bereitschaft, das Leben als fortwährend lebendig Offenbarung NDU die ENTNTN einsehen in sie in ihrem Leben zurück. In der sie verzweifelt nach einem letzten Kapitel oder einem endgültigen Abschluss einer wichtigen Zeit suchten. Nur dann Kassasselen, das sich ihr Leben immer wieder unerwartet entwickelt. Beelegt senden sie sich nach einem großen Karrierefinale, einem perfekten Abschluss einer Familiengeschichte oder einem klaren Ende einer persönlichen Reise. Nur dann festzustellen, dass immer wieder neue Elemente, neue Wendungen und neue Erkenntnisse auftauchten. Folgt sich dies fortwährend Entwicklung frustrierend und als Fall ein Abschluss. So geht es dem Bibliotheksbücher. Der die Natur der Schriftrolle nicht begreift, die Kernlehre bestet darin. Unsere Wahrnehmung von festen Enden auf fortwährend Prozess zu verlagern. Es geht darum zu erkennen, dass unser Leben nicht auf ein großes Finale wartet, vollständig zu sein. Es ist bereits vollständig in seinem kontinuierlichen Werden. Wenn wir das Leben als ein sich entfaltende Schriftrolle begreifen, befreien wir uns von der Last, das Ende kennen zu müssen, im Jetschen zu finden. Wir lernen in jedem gegenwärtigen Moment, in jeder neuen Offenbarung Weisheit zu finden, im Vertrauen darauf, dass Sinn und Ganzheit in der Reise liegen, nicht allein in einem Frieden. Suchen für den Abschluss. Dies Praxis bringt tief. Befreien, sie befreit uns von der ängstlichen Suche nach einem schwer fassbaren, perfekten Abschluss. Sie erlaubt uns, jeden neuen Moment, jede neue Wendung unserer Geschichte MIT Staunen und Akzeptanz statt MIT Frustration zu begrüßen. Wir lernen, dass Frieden nicht der Durch entsteht, dass wir das Ende der Schriftrolle finden, sondern dass wir jeden Abschnitt der sich entfaltet, tief in uns aufnehmen und auf die innere Weisheit der grenzenlosen Wunderschönen Entfaltung des Lebens vertrauen. Unsere Geschichte ist nie wirklich fertig und in diesem unendlichen Fluss liegen ihre tiefste Wahrheit und ihr tiefster Frieden. Lass uns dies tief Weisheit nun sent in Dienst des Bewusstseins bringen. Atmen tief und berechtigend ein und lasst ihn in ganzen Körper sich entspannen und tief Entspannung finden. Nimm eine Haltung ein, die dir angenehm und stützend ist. Stellen Sie sich Ihr Leben nicht als ein abgeschlossener Kapitel vor, sondern als ein sich entfaltende Schriftrolle Ihrer wie Divergenheit langsam zurückrollt, den Geschichte festhält,
Aberdeen Gegenwart nicht mehr MIT Starrer Engeltige definiert. Early wie sich die Gegenwart direkt wie dir entfaltet an neue Erfahrungen, neue Gedanken, neue Gefühle offenbart. En early die wie ungeschrieben Zukunft noch immer aufgrot. Weil unbekannte Potenzial und statt sich anzustrengen. Das in der Schriftrolle zu sehen oder zu beklegen, dass sie keinen festen Schluss hat. Konzentrieren Sie sich einfach auf den Abschnitt. Der empfiehlt sich gert in die Details dieses gegenwärtigen Augenblicks wahr. Dienen Adam. Die Gergush dich herum, die Empfindungen in deinem Körper. Dieser Augenblick, dieser Abschnitt, ist in sich abgeschlossen. Rennen Sie tief ein und atmen. Lassen Sie die Metaphordesik in folgenden Schriftroller Wiesen durchdringen. Spüren Sie den tiefen Frieden, deren Steph, wenn Sie das Bedürfnis nach einem endgültigen letzten Kapitel loslassen und stattdessen Ihr Leben als ein kontinuierlich, dynamisch und wunderschön offenbringen. Welch neue Weisheit. Offenbart sich gerade in diesem Moment, wenn sich Ihr Leben weiter entfaltet. Welcher Frieden entsteht, wenn wir die fortrennen Natur unserer Geschichte annehmen, und Vollkommenheit nicht im End, sondern im reichen, unendlichen Fluss des Werdens finden. In diesem sanften Raum entdecken Sie grenzenlos Freiheit und begreifen die Wahrheit, dass Ihr Leben ein Meisterwerk kontinuierlicher Strang ist, und finden Frieden in jedem sich entfaltenden Moment. Wir sind gemeinsam durch die Landschaft des Loslassens gereist und haben das losgebunden Boot, die Stillglock, den unwallenden Wandteppich, die Umarmung des Flusses, den verblassenden Duft, Gas, Leernest, den halb geschriebenen Brief, den vorbeisehenden Wolkenzug, den hallenden Tempel, die Zierbroschein Fuss, den treibenden Samen, das offene Tor, den ungepflegten Garten, den fernen Berg und das sich auflösende Muster erkennt. Jede Lektion hat uns eingeladen, unseren Griff zu lockern und Frieden zu finden, nicht in starrer Verschlossenheit, sondern in tiefer Akzeptanz der Flüchtige und Mehrdeutige des Lebens. Jetzt, da sich unsere Reise ihrem sanften Abschluss nähert, erkennen wir die grundlegendste und unmittelbarste Übung überhaupt, den Atem, die ultimative Befreiung. Die endgültig Hinge bin die still, findet sich in diesem einfachen, aber tiefgreifenden AKT des Atmens, der jede letzte Anhaftung und das Bedürfnis nach Abschluss in grenzenloser Still auflösen lässt. Stellen Sie sich einen Menschen wie gibt von einer langen und beschwerlichen Reise, der eine Mensch unsichtbare Last trägt. Es ist keine physische Last, sondern die cumulative Last angeleiteter Fragen. Unausgesprochene Ruhe und unerfüllter Sehnsucht, die Last der zu nach einem Abschluss, der nie kam. Der Mensch hat Versucht, sein Last zu erleichtern. Analytisches Denken, verzweifeltes Streben, energisches Verlangen nach einer Lösung. Da die Last bleibt bestehen, schwer unerkannt. Einsam sitzen sie erschöpft am Stillen. Kamen und ruhen sich einfach aus. Sie versuchen nicht, etwas zu wissen oder zu erkennen. Sie themen einfach. Beim Einatmen spüren sie, wie die Luft der Lungen füllt, ein Kurserinnerung. Da hörst beim Ausatmen beginnt ein tiefgreifende Wilderung. MIT jedem sanften, bewussten Ausatmen stellen sie sich wieder. Ein kleines Stück ihr loszulassen. Nicht MIT Gold, nicht MIT Gold, sondern einfach Mihilas Leben schweben lassen. Wie Rach, der in den weiten Nachthimmel AUFSTEIGT MIT dem Erstemen verstummen die Erinnerungen Vergangener. Ruhe. MIT dem Nachsinn Eldris sich die fest. Dorwarzelt Erwartung eines Ergebnisses. MIT jedem weiteren Atemzug Eldris sich ein Hotch von Sorge, die Zukunft. Ein Anflug von Enkauschen über die Vergangenheit. Das bedarf nach einer Erklärung oder einem letzten Wort.
G noch so klein binden, sanft, unleash, and die still. Ease gibt keinen Kampf, keinen Zwang, nur den ruhigen, rhythmischen aka Loslassens. Sie versichern nicht, sich sofort oder vollständig zu entleeren. Sie lassen den Prozess einfach auf natürlich Weise geschehen. Atemzug für Tem-Zug dort langsam. Zunächst unmerklich, beginnt die Last leichter zu werden. Die Last auf ihrer Brust alljus sich. Die Verspannungen ihren Schultern lassen sich. Die Verspannungen in ihrem Kiefer lassen sich. Sie erkennen, dass die Kell ist leidend nicht die Last selbst vor, sondern das Festhalten deren. Der Versich sie zu tragen, der Glaub, sie braucht ein höher Lesung, zu verschwinden, rend. Sie weiteratmen und geht's atmen, als AKT williger hingebzusen. Erfüllt sie ein tiefes Gefühl, der Leichtigkeit. Nur Leichtigkeit bleibt, ein Wied, a fein Wied, wo ängst die Last lag. Sie sind nicht auf trostlos wie's leer, sondern auf ein Wies, die sich völlig frei, vollkommen friedlich anfühlt. Verbunden MIT der Grenzenlosen, still der Existenz. Dies ist Gleichnis von der Befreiung. Der Adem stellt den Höhepunkt aller bisherigen Lehren dar. Und fortan Zurich zum grundlegendsten und zugänglichsten Werkzeug für ein tiefgreifend. Befreiung, axioms it means, ist der direktes Weg. Sich MIT dem gegenwärtigen Moment zu verbinden und loslassen zu erfahren. Unser Atem begleitet uns immer, ein fester Anker, ein kontinuierlicher Kreislauf des Empfangens und Loslassens. Wenn wir uns bewusst MIT beschäftigen, insbesondere MIT dem Ausnehmen, erschließen wir unsere angeborene Fähigkeit zur Hingabe zum Loslassen dessen, was uns nicht mehr dient, einschlägig unserer tiefsten Bindungen in das Bedürfnis nach einem Abschluss, der kernlich höher ist, das dein gültig Hingabe. Die tiefste Form des Abschlusses, kein Ugeres Ringes ist, sondern ein innerer Prozess der kontinuierlichen Befreiung, Moment für Moment, Atemzug. Für Atemzug. Unsere unermüdliche Suche nach einem ihren Abschluss, der endgültigen Antwort, dem perfekten Abschied, der präzisen Lesung, wird oft von einem tieferen, unterbewussten Widerwillen angetrieben. Einfach loslassen klammern uns in den Geschichten, Fragen und was wir und glauben, dass unser Griff uns die Kontrolle behält oder weiteren Schmerz verhindert. Da war Frieden entsteht, wenn wir diesen Griff lassen. Und der Atem bietet den unmittelbarsten und tiefgreifendsten Weg dorthin. Der attemprige Beist an kraftvolles Symbol dieser ultimativen Hingabe und Befreiung. Das Einatmen ist Empfangen. Das Aufnehmen des Lebens. Das Ausatmen ist Loslassen, das Loslassen. Indem wir uns auf das Ausatmen konzentrieren, üben wir bewusst die Kunst der Hingabe. Wir lassen körperlich Anspannung, Gedankenkarussell und emotional Belastungen. Dazu gehört auch, dass wir uns von unserem Bedürfnis nach Abschluss lassen. Es ist ein tiefer AKD Vertrauens, der uns vom natürlichen Rhythmus des Körpers in einen solchen tiefen Friedens und tiefer Stillfurt. Denken Sie an die anhaltenden Angst, die schwellenden Fragen, die unerfüllten Sehnsucht, die Sie mit sich herumtragen. Vielleicht ist es eine konkret ungeles Situation oder ein allgemeines Unbehagen, das etwas not offen ist. Das ist die unsichtbare Last, die Sie tragen. Bedenken Sie nun, dass Sie mit jedem bewussten Ausatmen die Kraft haben, ein kleines Stück dieser Last loszulassen, nicht durch Zwang, sondern indem Sie es einfach im weiten, offenen Raum des gegenwärtigen Augenblicks auflösen lassen. Dies Praxis ermöglicht einen wahren und dauerhaften Frieden, der nicht von Ihren Umständen abhängt. Es ist ein Frieden, den Sie jederzeit und überall erreichen können, indem Sie einfach Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem richten. Es ist die ultimative Form der Selbstbestimmung, die Ihren inneren Frieden von den Anforderungen ihrer Lesungen befreit. Sie erkennen, dass der Abschluss, den wir suchen, manchmal einfach die tief still ist.
die entsteht, wenn wir uns an dem Bedürfnis lassen, das die Dinge anders sein müssen. Von dem Bedürfnis nach antworten, von dem Bedürfnis nach einem bestimmten Letzten, Ihnen, wir uns dem Loslassen des Adams hingeben. Verbinden wir uns tiefen Kell der Friedens in uns selbst. Einem Frieden, der allen Erfahrungen und an Fragen und allen Antworten zugrunde liegt. Jesus die still aus der Els entsteht und in die Els zurückkehrt. In dieser grenzenlosen, still bestet kein Bedürfnis nach Verschlossenheit, denn Els ist in seiner Essenz bereits fallende. Vollkommen bewahrt, vollkommen in Ruhe. Das ist das Tiefgeschenk des Examenatments. Es ist ein kontinuierliches Reis in die Befreiung. Ein selbst Ausatmen nach dem anderen. Lasst uns nun für diese letzten Momente diese Tiefweisheit verkörpern. Atmen tief, langsam und beruhigend. Einen lasst den ganzen Körper entspannen. Spür den Boden unter dir, der dich stützt. Stellen Sie sich beim sanften Ausatmen wie Sie jedes verblieben Bedürfnis nach einem Abschluss. Jede fin Freude und jede Letztendlichkeit und etwas Unerledigtes loslassen. Erzwingen Sie. Es nicht. Lassen Sie es einfach Datum Leben schweben, wie ein Feder, die von einer sanften Preis getragen wird. Spüren Sie die Subtilität, die sich einstellt. Atmen Frieden, still und Akzeptanz ein. Atmen jeglich spannen. Jedes anhaltend ungelöst Gefühl, jedes Verlangen nach einer Antwort aus. Lasst Ihnen Adam den Führer und Befreier sein und dich immer tiefer in den stillen, grenzenlosen Raum in dir sehen. Setzen Sie diesen sanften, entspannenden Adam einen Augenblick lang in Ihrem eigenen Rhythmus fort. Einatmen, ausatmen, loslassen. Lassen Sie sich vom sanften Strahl Ihres Adams in immer tiefer. Zusten der still und der Friedens TRAGN was kennen Sie sonst noch zulassen. Wenn jeder Temzug Sie sanft verlässt, einfach in den weiten, offenen Raum der Stilldamen zu treiben. Schassabschnitt ungebunden, boot das frei auf dem offenen Meer treibete. Aber die tief still nach dem Schlagen einer alten Glock, die Lugtenden. Geheilten Riss einer zerbrochenen Face bis hin zum einfachen, befreienden Gefühl jedes. Ausatmens. Heute Abend haben Sie ein Reis nach innen eingetreten. Sie haben die komplexe Landschaft der Sehnsucht und des Loslassens erkannt. Nicht indem Sie Schlussfolgerungen erzwungen, sondern indem Sie die inhärent Flüchtige und Unvollkommenheit des Lebens angenommen, ABE und WIR haben gelernt, dass wahre Frieden nicht immer in dem klaren End der perfekten Antwort oder dem endgültigen Abschluss zu finden ist, den wir so oft suchen. Stattdessen Erbluter aus einer tiefen Akzeptanz. Gessen, was ist, aus einem müdigen Vertrauen in die unsichtbaren Fähigkeit. Aus einer mitfühlenden Hinwendung nach innen, unseren eigenen Geist zu kümmern. Und aus der stillen, kraftvollen Weisheit der Hingabe. Du hast zugehört, du hast nachgedacht. Beginn die sanften Wahrheiten, die du heute Abend anstiehlst, in deinem tiefsten Inneren nachholen. Möchtest du morgen beginnen, dem Gelehrten zu leben. Einem weicheren Herzen, einem leichteren Geist und einer tiefen Akzeptanz für die schon andernde und oft unwollende Reis des Lebens. Möchtest du Frieden finden, nicht in dem, was gebunden ist, sondern in dem, was sich entmutig und liebevoll ältest. Wenn dies Reis innen Trost gespendet hat, wenn dies Lehren ihrem Herzen einen Weg erlutigt haben, lade ich Sie ein in diesen Ort zurückzukehren, wann immer Sie Trost suchen, wann immer Sie ein sanft erinnernden Brotchen Gasfrieden. Immer in Ihrer Reichweite ist, unabhängig davon, ob das Leben einen klaren Abschluss bietet. Beginn Nacht von Ruhe erfüllt sein und wachsenden von der Ruhe, die Sie wissen, das wahre Frieden bleibt.